No. Is it okay? Testing, testing. Yes, it's working. عليكم السلام أهلا وسهلا. Wow. Because I will switch it on again. Okay. Okay. Thank you. It's there. Okay. بس أنا عاوز Wow. Assalamu alaikum. Okay. لا. بسم الله صوت واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هنا في المؤتمرات العلمية نلتقي علماء أفذاذا وإخوة أكارم. هنا تتجدد الأخوة وتتواصل رحم العلم بين أهله. هنا نلتقي من جديد في اليوم الثاني من ندوتكم الدولية، ندوة البركة 43 للاقتصاد الإسلامي. وقد قال الناظم عفى الله عنه في قصيدته عن حقوق العلم مما جاء فيها: وانظر على مر العصور لكي ترى العلماء دوما كالشهاب الأنور، وانظر إلى التاريخ ينصت خاشعا للعز في شمم وطول تدبر، وأبي حنيفة ثم مالك طيبة والشافعي وأحمد بتواتر، قد بلغوا تلك العلوم بهمة شماء عالية كغيم ممطر، ماتوا وما انطفأت منائر علمهم، بقيت تضيء كنور بدر أزهر. في هذه الجلسة إن شاء الله نكمل بعض المحاور الأخرى المتعلقة بمحور أو بموضوع الاستدامة، ونبدأ في هذه الجلسة بموضوع المصارف الإسلامية وأثرها في التمكين للاستدامة. يرأس هذه الجلسة سعادة الدكتور وليد حجازي، وهو عضو مجلس الحوكمة في أيوفي والشريك المؤسس والمدير لشركة حجازي وشركاه. كذلك سيكون فيها البروفيسور مهمت السوتاي والدكتور علي عبده والبروفيسور عبد الرحمن يسري والدكتور ذو الكفل الحسن. القرون الأخيرة الحضارة الغربية هي التي تسيطر وهي التي تنتج المعرفة، ونحن نستهلكها هذه هي دورة الحضارات، ونحن لا نستحي أن نأخذ منهم، ولكن أولى أن نأخذ من أجدادنا ومن حضارتنا ومن الأصول التي تركها لنا علماءنا. فإذا الاستدامة مستغرقة في المقاصد، ولما طرح هذا الأمر تحقيق المقاصد، مقاصد الشريعة ومدى التزام البنوك الإسلامية والتمويل وصناعة التمويل الإسلامي بتحقيق هذه الأهداف في بداية صناعة التمويل الإسلامي، للأسف لم يأخذ هذا الأمر حقه من الجدية ومن التنفيذ، وتعللت
المصارف الإسلامية والممارسين لصناعة التمويل الإسلامي بصعوبة تطبيق هذه المبادئ العامة الفضفاضة، وأنهم ملتزمون بقوانين محددة في بلادهم وما إلى ذلك. ولكن مع أن جاءت الحضارة الغربية والنظام الرأسمالي بفكرة الاستدامة كأحد الأدوية التي يقترحونها لعلاج أمراضهم العليلة، نرى أن مؤسساتنا ودولنا تهرول إلى أخذ هذه المبادئ وإصدار حتى قوانين لها، ويعني اعتدنا على هذه الأشياء. حتى كل المنظومات الأخلاقية التي تم تقنينها إما في اتفاقات دولية زي إعلان حقوق الإنسان أو غيرها ومبدأ الاستدامة، نرى أن الدول والمؤسسات تهرول إلى تطبيقها. كل هذا لا بأس، هي خلاف يعني نظري وتوضيح نظري. في الآخر نحن ناس عمليون، ولكن علينا أن نفهم أن مفهوم الاستدامة مستغرق بالكامل في مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هي التي يجب أن تتصدر، وهي الأولى بالرعاية، وهي الأولى بالتطبيق. ويبقى التساؤل كيف لنا أن نطبقها، كيف لنا أن ننتج من الأدوات واللوائح والقوانين التي تعزز هذه الأهداف. ويعني المؤسسات الإسلامية المالية الإسلامية مرتبطة ارتباط مباشر، حتى لو أخذنا بالمفهوم الاستدامة على الأقل هناك 8 أهداف من 17 هدف متعلقين بالكامل بعمل البنوك الإسلامية. وطبعا إذا أخذنا بالمقاصد الشرعية فهناك التزام كامل بهذه المقاصد، وحتى بناء على العقد الذي تدخل فيه هذه المصارف مع مؤسسيها من ناحية ومع عملائها من ناحية أخرى، هي ملتزمة بأن ترعى هذه المقاصد. لن أطيل عليكم، وأعتقد أن لدينا تمثيل جيد على المنصة. والحقيقة أن التمثيل يأتي كثير منه من جامعة دورهام يونيفرسيتي، فيعني هي تعتبر راعي أساسي في هذه الجلسة من أساتذة وتلاميذ. فنشكر لهذه الجامعة أنها ساهمت في هذه الجلسة. ولدينا كوكب Center for Islamic Economics and Finance. Dr. Mehmet is teaching and doing research and publications sustainability as an embedded reality. So this is an empirical paper, just to look into that.
As I identified yesterday, that sustainable development as an ontological reality is embedded in the Islamic worldview. In other words, by definition of the expression of Tawheed, recognition of the stakeholders' interests, and considering them all complementing to each other so that the unity can be achieved through the complementarities is an essential quality of Islamic worldview, Islamic thought process. As an articulation of that, therefore, rather than considering importing certain ideas externally imposed, it is very much inherently Islamic, and therefore working within the Islamic worldview, philosophies and methodologies, we should be able to develop authentic nature of sustainability. And therefore, just a summary of that, and I will leave to Dr. Ali Avdukesh to continue with the empirical part of that this paper. So the whole idea is the justice part. As I identified yesterday, the whole Islamic moral economy, Islamic economics, the whole definition of justice. سمع أنا مش سامع انا لسه ما اتعينتش. Optimization, but ensuring justice. That leads to developing individuals with such qualities so that we internalize the interests of all the other stakeholders in our decision making, leading to sustainability through this understanding, because then with that actualization, the interests of all the stakeholders are considered in the process so that the equilibrium can be maintained in the society. سؤال So this is very much the constitution of the individual objective function as Falah, by considering yourself, but at the same time society and other stakeholders and the hereafter in the process. As a consequence of that, therefore, sustainability is expected to be produced within this Maqasid Shariatic approach. I'll stop here and I'll leave it to Dr. Alia to continue. Dr. Ali Abdu or Ali Abdukich, just a brief introduction. He is currently an associate professor in Islamic economics and finance at Al Maktoum College of Higher Education, and he's also the deputy director of PhD and Masters in Islamic Finance
programs at the business school of the University of Dundee. Dr. Ali holds a PhD in Islamic economics and finance from Durham University. Please. Thank you very much. So just continuation where Professor Mehmet stopped. So there are ideals that we are trying to implement. In this case, we are usually referring to the Maqasid as something utopian, I will say. And now what is the reality? So we are trying to capture it, how far the reality is from the utopia. Usually we do that in every single life. Now, in order to structure the index, which will measure this reality, so we need multiple ingredients to bring together so that we can see where we are standing. In relation to the banks, so the starting point was that we need to select adequate theoretical framework of Maqasid. And in this case, we opted for Najjar for many reasons. One of them that actually it captured the main areas, which are when we are dividing the sustainable index or sustainable goals, which are 17, we can classify them in 4 broad categories. So they will be purely economic side, which we will realize later on is a purely neoclassical expectations. On the other side, we will have index of environmental side, and then social, and then governance. So these are the 4 that 17s fit quite nicely in those 4 categories. Now, getting to Ghazalian framework is very limited. It's very much the protectionism. Hence, it was ultimately needed to move to some other more comprehensive approaches to understanding and reflecting on Maqasid. So Najjar's model was adopted, and then we moved from there how we can actually articulate this. Now, there are many theoretical studies that emerge in last decades, which trying to conceptualize Maqasid and use them in measuring the performance of Islamic banks. Now, usually that will be a reflection of ethicality of Islamic banks. And so one of that papers where multiple of our colleagues contributed was in 2019, where we structured Maqasid framework for measuring ethicality of the banks, but particularly we use the vectors, which means you are using the individual variables to measure each category performance. But that didn't work in our case for measuring the sustainability because of the complexity of the nature which fit within these 4 categories. So we went for the indexes. Now, indexes was structured based on GRI, which is a universal framework for measuring sustainability. But now how you can map it with Islamicity, because as Professor Mehmet yesterday was trying to articulate that Islamic moral economy essentialize certain Islamic logic. And then if we are referring to that logic, how to capture it based on between the 2 lines. So you have a conventional wisdom on one side, which actually essentially is a very hegemonic in a way how we're going to look at it. And then Maqasid, which looks from the other perspective, much broader. So in that sense, I'm just trying to catch to the index, and unfortunately, is not moving. So this is just broad how this is the part which I'm trying to capture it. So mapping the GRI standards, which are the universal with Maqasid, actually that was the original part in this paper. So where we are looking into 72 indicators of the conventional, but how you are mapping them with Maqasid so that you can see whether all these categories are actually performed. Now we will see that individual, how it is measured. I will skip that because of the time. How index was calculated. Dr. Ali, just to clarify this point, are you looking at the conventional? No, we are practices? usually looking into the conventional indicators because each of the country is bound by rules and regulations from 2017 to implement sustainability performance. Yes. No, from 2000 for last 2 years is not anymore voluntarily, it is becoming bounding. And now we can see how that reflected into Maqasid performance, because you are now bound to follow that in terms, but then that Islamic part, which we want to see the Islamic logic, how are you going to articulate that? How about the other indicators
which are not driven or included in the 17. This is what Objectives. that's where we are. We need to construct the missing part, and that was also that particularly the one that is problematic is progeny, because sustainability does not look as a progeny as a comprehensive approach in sustaining the family itself, because it's look as a result of the neoclassical hegemony into individual, which we Just- established, and then If I could clarify, SDGs now, all the countries at a macro level, they are bound to follow now if they have signed it, and most of the countries in the world have signed it. So that, of course, will shape the nature of sustainability, and that's in a macro level. However, in micro level, when it comes to banks and financial institutions, of course, therefore, we are coming up with the Maqasid Index because they are Islamic by nature, and you would expect their sustainability to be shaped by the Islamic worldview. And therefore, the issue is here directly looking at the banks and their performance in relation to the Maqasid-based sustainability. However, at the same time, we would consider how the macro environment is affecting that as well. Looking at if the macro environment is moving in the SDGs, how that moving towards the SDGs will affect the Maqasid performance of the Islamic banks. The only fear or concern is that we give the wrong message that maqasid al-sharia or istidama, sustainability, is just a synonymous with No, maqasid. no. We have identified the Islamic worldview. There's a huge difference as we have gone through. Islam has particular worldview when it comes to sustainability, is an embedded reality of the Tawhidi position rather than as an external factor imposed. Okay. I mean, I brought just at the beginning the general explanation how we locate. These are the 4 broad categories, but then you are trying to encapsulate that in one measurement, which is the index. Now, index, if I say, how are you going to measure the sustainability, is not in the meters or the kilos. You need to come with something else, and that's why we call it compound index. Now, index, and depending on the nature of that index, will have multiple indicators, so which will holistically measure something which involves all these 4 categories. And in this case, we have 72 indicators which are already established by mainstream, which you are supposed to follow as a result of the treaty that all governments sign. So this is a macro level. But now when you're going further down to the individual or the banks and firms, then you are going beyond, because then that prefix Islamic needs to mean something or in translate. So we call it Islamic sustainability, if we want to say. Now that's Islamic is coming from the Islamic logic, and in this case is maqasid. Now we will see in the previous one, I just show you, it is a very long index. I mean, it will be a couple of slides that will cover to capture it all indicators. And the missing one that you need to redesign from different sources. So you use the multiple perspectives. So that there is a maqasid general framework, but then you have indicators. And then indicators, you need to find them somewhere. They will be usually in annual reports. But then how much you will find? You have a mandatory, which are the GRI, but what about Islamic one? And that is the gap that is becoming. Now, as you can see in this case, I just take the screenshot of the first. So we have like 67 banks across the world. Usually Indonesians are on the top one because, and also this is reflecting something else, which is the nature of the banking. We usually identify 3 types of the Islamic banks. So it's a bottom up from the civil society, which emerge and demand Islamic finance. And that's why they are capturing the legitimacy and credibility of Islam in that sense. And then you have a bottom up where you have governments and the authorities which will impose Islamic finance as a way to deal with that. So then you can see the difference, that how they are performing in that legitimacy and credibility sense. So that is just first banks, and this is now you can see the bottom one is just too small. Now the other part, now you are combining the collectively how the country level performs in maqasid. So if I take all Islamic banks within the country, I can get the performance, and you can see Indonesians are again on the top of the, but unfortunately Egypt is not doing great, guys. You are at the bottom in that sense.
And that could be also further evaluated and explained. But then what will be more interesting to see, you have a country sustainability, which is a macro variable provided by the World Bank, which provides you from 2017 how the country, now the UK was in Maqasid on the bottom with the Egypt, but then when it comes to the country level, as a result of the conventional, they are the top in the sustainability performance. Yeah, in the middle. They're in the middle. No, but in the sample size Yeah, of where okay. we are having Islamic banks, that's what we are reflecting. Now, if I want to compare it now, you can see that you don't have a pattern here that sustainability of the macro level and the sustainability of Islamic banks, they are not mirroring each other. So they are not following the trend. Now, if we go, What is the explanation of that? oh, we are coming to that. So you are speeding up. That's exactly what I wanted to do. Tell the guy to move from the screen because I can't move the slides. So لو سمحت ممكن تبعد عن الكمبيوتر. لو سمحت تبعد عن الشاشة يا أستاذ. لو سمحت أستاذ الواقف. أيوة تعالى كده شوي. أيوة. So this slide actually is looking into the phenomena of the Sharia Supervisory Board, which actually gives the meaning and the credibility, who are actually in the charge of the shaping Islamic finance industry. Now we are looking into multiple, I think we went too fast. Anyway, there are other measurements in this case, which we need to use. So we are the economic first part. In this we are looking the return on assets and return on equities. Unfortunately, return on assets, I know there is no impact on Maqasid sustainability performance. So which means that financial logic of neoclassical is a dominant with Islamic finance. In the other case, we have return on equity. It doesn't have either significant impact. Now, when we are looking into Sharia Supervisory Board, and this is just a quick one, they have no impact at all on the performance of Maqasid, which is the big question here for debate. Why Sharia board? But that could be explained. What is the role of Sharia board there in the terms of the government? Is it just observing, or they're actually involving in the government? How do you expect them to have a role? Isn't that maybe the role of the auditing, Sharia auditing department? No, because the Sharia board will we are talking here about the disclosure, and when you are talking about disclosure, so the certain elements Sharia board will have a power to exercise what needs to be explained, and because this is where you are creating the publicity. But as we will see in the conclusion, I mean, the main parts, I just want to come to the last slide. Before that, if I could respond to that, I think we have this dichotomy in the operation of Sharia boards. Zulkifli is here, hopefully he will identify that. They only look at the negative screening. In other words, riba is haram and garar and etc. When it comes to positive screening, unfortunately, the Sharia boards do not consider positive screening in the process. So you evaluate a project which has riba, for instance. Okay, you eliminate that, but you do not eliminate the projects which has negative impact on environment or people and etc. So therefore, Sharia boards have to be empowered to consider negative. Therefore, Islamic logic is not only negative screening, but Islamic logic, as I tried to highlight yesterday, is the totality of it. So the morality has to be part of the process as well. I see, but I think it is not the fault of the Sharia boards or the until now. Because they are I think you are missing the point. Yeah. No one is talking about who is fault here. I'm just trying to highlight this is the measurement. As a Sharia governance is a measurement which can be multiple way looked. The percentage of the Sharia executives, the number of Sharia boards. So this is the values that you are giving to the governance of Sharia board. And in that sense, you are looking whether they have impact on Maqasid index. Now we identify that the Maqasid index is a combination of multiple indicators. So if I have all indicators fulfilled, which I give them 0, 1. So if you disclose that information, you get 1. If you don't, is a 0. In that says, if I get the whole calculations, you will get a percentage of 0.51, for example. Now I'm looking whether Sharia governance using the econometrics has an impact on Maqasid index.
And in the all analysis, and even in the previous studies, it showed that there is no impact. And that is now the question, whether it's the regulatory issues or referring to Professor Mehmet, whether they need to be empowered, that's a different story. But this is the measurement where you are standing. Okay, so but what is the conclusion of the paper so I'm far? just going to come. This is why I'm trying to wrap it up. In terms of the Bacasset index performance, it is not at all affected by economic performance, because economics, which is a neoclassical logic, is by itself independent of that. But the social part, governance part of the conventional governance and management and the environment has a quite huge impact in Bacasset performance across the all models. And therefore, in one sentence, if we can say that usually Islamic banks index disclose economic variables or economic performance as a key part of sustainability. So it is sustainability of institution per se, not Islamic logic that we are expecting to see in Islamic moral economy. Very intriguing paper. I think it's very invoking in terms of discussion and debates. I have my own reservation on the term Maqasid sustainability, because we are, it's exactly the point I was trying to make, is that sustainability is already included in Maqasid. That's not the other way around. So we should create our own term, whatever it is, Maqasid or any other term, the most inclusive term. And if sustainability is part of it, then be it, but we have to develop our own index. I think you are again missing the point here. But Ali, I mean, just allow me for 2 you. seconds. I think you're missing the point here again. The point here is that we can have a different terminology. We can call it whatever it doesn't matter in this case. What is the matter here, that by definition, sustainability is included in Maqasid. That we all agree here. Yes. But the measurement, the steps to measure the Maqasid and others involves that you need to borrow from multiple resources. Yes. In this case, we borrow certain elements from GRI, but we borrow also from the Hudayb and other papers, because it requires multiple perspective. It is not dichomatic approach of one way of looking. It involves multiple fields as well. All right, Ali, definitely come back to you and give you a chance to explain it further. It's a very good paper. I think now we move on to الأستاذ الدكتور عبد الرحمن يسري العلامة المعروف، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، وشغل منصب رئيس قسم الاقتصاد بهذه الجامعة، فضلا عن العديد من المناصب الدولية حول العالم. الدكتور عبد الرحمن يسري يعني غني عن التعريف، وإن شاء الله يشاركنا الآن بورقة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أنا أولا تشرفت بهذه الدعوة من البركة، وأنا بتشرف أول مرة إن أنا ألقي ورقة علمية في مدينة رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذه الورقة ملخصا، يعني تلخيصها في المصرفية الإسلامية، تحقيق المصرفية الإسلامية المستدامة. وعشان أشرح ويعني وتبقى الأمور واضحة، أنا أفرق في هذه الورقة. أولا البرزنتيشن دي، الباوربوينت دي مش هي الورقة. أنا برجو من المستمعين المهتمين بقضية البنوك الإسلامية إنهم يقرأوا الورقة نفسها، لأنه قضية البنوك الإسلامية الآن قضية من أخطر القضايا. يعني إذا كنا بنتكلم على الاستدامة، فهنا الاستدامة مسألة مهمة جدا. هناك بنوك إسلامية وهناك مصرفية إسلامية. باللغة الإنجليزية Islamic Banks و Islamic Banking. Islamic Banks اللي هي الوعاء،
المصرفية الإسلامية الخدمات التي تقدم من خلالها عشان الأمور تبقى واضحة. البنوك الإسلامية باختصار شديد في الورقة اللي أنا قدمتها يعني نمت من ناحية الأعمال ومن ناحية تراكم الأصول الحقيقية ومن ناحية الإعلان عن الشريعة. كان نمو رائع ما شاء الله. ولكن المصرفية الإسلامية اللي هي الخدمات المصرفية الإسلامية بمعناها الشرعي ومعناها الأخلاقي لم تكن كذلك. يعني باختصار الوعاء موجود والوعاء كان ما شاء الله يعني، ولكن اللي جوه الوعاء ليس ما كنا نرجوه. أنا حضرت الاقتصاد الإسلامي من أول مشواره، يعني كانت أول محاضرة لي في الاقتصاد الإسلامي عام 1974، وشاركت في المؤتمر الاقتصادي الإسلامي الأول في مكة عام 1976. وكانت آمال المؤسسين والرواد الأوائل لقضية البنوك الإسلامية كان في آمال ضخمة جدا إن إحنا هنعمل وكذا وكذا وكذا. كان أول التحديات على الإطلاق هي إن إحنا نتخلص من الفائدة التي هي ربا. الفائدة ربا في الإسلام والمسيحية واليهودية، ولكن أخذت استثناءات، وبعدين هذه الاستثناءات للأسف جاءت مع عالمنا الإسلامي وابتدوا برضك يقولوا في استثناءات، والاستثناءات دايما بتفتح الباب في الممارسة بقى العملية. يعني خلينا يعني نشوف طيب لا أي واحد كده يعني. طيب أنا أول بس أجيب يعني اللي قبليها يعني اللي قدام. هذه عناصر لا ورا يعني. في البداية. طيب هذه عناصر المصرفية الإسلامية الأصيلة: التخلي عن الفايدة في المعاملات كلها لأنها ربوية، الخروج التام من النظام الربوي. التجربة المصرفية تجربة البنوك الإسلامية أثبتت إن إحنا في إعلان إن إحنا لا نتعامل بالفوائد، لكن الفعلي إن إحنا بنسترشد بالفوائد. بنش مارك انترست بكما بنش مارك بنسترشد بيها في تحديد الأرباح. فإحنا النقطة الثانية إن إحنا نخرج تماما من إطار من عباءة النظام الربوي، ملناش علاقة بالفايدة، نحدد بالربحية. الحاجة الثالثة عشان تبقى في مصرفية إسلامية حقيقية مستدامة إن يكون عندنا ابتكار، وجود وسائل إسلامية متطورة تساعدنا على تحقيق مبدأ الربحية. الربحية حاجة والفايدة حاجة، النقيض. ويعتمد تنفيذ أو تحقيق المصرفية الإسلامية المستدامة على رقم واحد: وجود فئة من أصحاب المدخرات والأموال لا يريدون التعامل بالفوائد إطلاقا. حتى لو رفعت لهم سعر الفايدة إلى 100% لن يتعاملوا بها، ولو خفضت الفايدة إلى 0% برضك هيظلوا مع البنوك الإسلامية. دي القاعدة الصلبة اللي هي بتعتمد عليها المصرفية الإسلامية المستدامة. حاجة تانية: لابد أن تكون هناك إدارة مؤمنة بالمصرفية الإسلامية الحقيقية اللي هي قائمة على الشريعة. أنا بقول هذا الكلام من منطلق أول بنك إسلامي أقيم في عام 1963 أو 64 في مصر برئاسة الله يرحمه أحمد النجار. كان في مجموعة متثانية، والرواد الأوائل اللي هم أسسوا البنوك الإسلامية صالح كامل الله يرحمه قال له وكل الناس ديت كانوا أول حاجة عملوها التأكد من إن إدارة المصارف إدارة متمسكة بالإيه؟
بالشريعة. جاء بعد كده أجيال أخرى. الحاجة الثالثة برضك إن هو في المصرفية الإسلامية الحقيقية الأصيلة لكي تستمر لابد أن تكون هناك قدرة على الابتكار. نحن نواجه تحديات كثيرة جدا، وعشان تواجه هذه التحديات أحيانا لا تستطيع أن تخبط رأسك في الحائط. ما تقدرش تصطدم مع البنك المركزي أو مع الحكومات، إنما تقدر بوسائل معينة تحقق ما تريده. وسائل هندسة مالية financial engineering، ابتكارات جديدة. لو سمحت تاني. هذه ال الأشياء بيواجهها بقى تحديات معينة. في عناصر من داخل البنوك الإسلامية نفسها، وفي عناصر من الخارج. عناصر الداخلية اللي هو تراخي إدارة البنوك الإسلامية نفسها في تحقيق المسؤوليات. أنا سمعت 2 كانوا على رئاسة بنوك إسلامية كبرى، وهم بيتكلموا في مؤتمرات اقتصاد إسلامي أو بنوك إسلامية، بيقولوا إحنا ملناش دعوة بالبنوك الإسلامية، وكتبوا هذا الكلام في الجرايد. وناس ما زالوا موجودين برضك كل شغلتهم إنهم بيديروا بنوك إسلامية، لكن غير مؤمنين بقضية المصرفية الإسلامية الحقيقية. فكيف تتحقق؟ دي حاجة. حاجة تانية بقى، في قصور في الكفاءات اللي هي والخبرات اللي ممكن تعمل ابتكارات، لأن دي مسألة مهمة. في عناصر خارجية. في طائفة من المسلمين اللي هم لا يصدقوا إن الفايدة حرام، فايدة جاية، يعني خصوصا إنه هو صدرت فتاوي بتشكك في الموضوع، وفي ناس عاوزين يؤدوا أعمالهم. وأنا قابلنا ناس كثيرين، ولو نعمل استقصاء هنعرف هذه المسألة. في كمان عندنا النظام المصرفي الثنائي والبنوك المركزية الموجودة إلى الآن لا تقوم بمهام في مساعدة البنوك الإسلامية لكي تحقق المصرفية الإسلامية. ماشي؟ طيب. أنا متهيألي أنا أتكلم كده أحسن. ها؟ سيبنا من البرزنتيشن خالص. عشان خاطرنا. لأنه الوقت مش هيكفي، إنما أنا عشان كده. فهو أول شيء إنه هو الاسترشاد بسعر الفايدة. قالوا هيئات الإفتاء قالت الاسترشاد بسعر الفايدة غير العمل بسعر الفايدة. حقيقي أنا بسترشد بسعر الفايدة عشان أحقق أرباح، لأن البنوك المركزية بتضغط في هذه الناحية. بيقول لك ما يصحش إنك أنت توزع أرباح أكتر من الفايدة اللي بتوزعها البنوك الأخيرة. ده كلام حقيقي وحصل من التجربة. لكن اما نيجي بقى احنا بنتعامل مع العملاء بتوعنا، نحن نقاسي من هذا. العملاء ياخدوا حاجات فتات احيانا. انا صاحب وديعه استثماريه، هنتظر يديني الفايده؟ ده انا بخاطر، بقول لك انا بشارك في الربح والخساره. تقوم تيجي ايام الازمه الماليه مثلا اجد ان انا بحصل على 0 او الرصيد حتى بينقص. هذا كلام لا يصح. فإذا لابد من معايير للربحية. معايير للربحية بتتمثل في إن أنا أسعر المنتجات بتاعتي وأشوف الربحية، معدل الربحية اللي أنا ممكن أحققه فعلا، إنما مش اللايبر بلس أو ماينس، اللي هو السعر الفايدة زائد أو ناقص بعض النقط المئوية. ما ينفعش إن أنا أمشي بالطريقة دي. في نقاط فنية اقتصادية ممكن أشرحها، إنما هتاخد وقت. إنما هو عشان نوزع الموارد المالية اللي موجودة عندي في البنك أو في أي مكان توزيع جيد، لا يمكن أبدا أسترشد بسعر الفايدة. سعر الفايدة ده مرشد أعمى حتى في البلدان الرأسمالية. لأنه زي يعني البنوك اما بتدي تقرض على أساس سعر الفايدة، بتبقى عارفة إن هي كل غرضها إنها تأتي، يعني
تحصل الأموال القرض مرة أخرى بلس زيادة على سعر الفايدة. لما أنا نظام مختلف تماما. وبالمناسبة برضك أنا عاوز أقول إن هو كلمة المستدامة دهيت أو الاستدامة، أنا ما تقيدتش إطلاقا بفكرة السستينابيلتي اللي هي موجودة في العالم الغربي، لأن فكرة الاستدامة في المفهوم الغربي دي ما عاوزة مناقشة. احنا من أوائل المؤتمرات اللي احنا عملناها في الثمانينيات قضية المصطلحات. مصطلحات لا تؤخذ هكذا على عوائنها. يعني عندهم المحافظة على البيئة مثلا يحافظ حتى على الضفادع والأفاعي والى آخره، إنما مش كاتب حاجة في الاستدامة على المحافظة على الإنسان مثلا. من ضمن مثلا المحافظة على البيئة تجد إن هو أو أهداف الاستدامة المحافظة على الصحة، تجد إنهم بيعلموا البنات الصغار كيف يحافظن على أنفسهن، يعني وهن يمارسن الجنس مثلا. يا جماعة المصطلحات يجب أن تدرس مرة ومرة تانية. أنا ما جيت أكتب عن الاستدامة نظرت للقاموس العربي. استدام من يستديم أو داوم، وكان معظم عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ديمة يعني مستمر. والاستدامة تستلزم النمو، والنمو يستلزم الكفاءة، فدي أحد العناصر الأخرى. كفاءة في إطار إيه؟ في إطار الشريعة الإسلامية والأخلاق الإسلامية. والأخلاق الإسلامية مشتقة من العقيدة. وإذا بحثنا في اقتصاد إسلامي مثالي لابد أن نذهب العقيدة. إذا بحثنا عن اقتصاد إسلامي مرتبط بالشريعة نلتزم بالشريعة. إنما في بلدان إسلامية بلدين على الأقل أعلنوا الالتزام بالاقتصاد الإسلامي وتطبيق الشريعة، برضه كان عندهم مشاكل لأنه برضه العقيدة أو الأخلاق غير كاملة. ونحن محتاجون وقت طويل لكي ننفذ حاجة مثالية. الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع بيحذر من الربا بعد 23 سنة من الدعوة. فنحن محتاجين إلى وقت لتكوين أخلاق فعلية والتعامل وفقا للشريعة والمصرفية الإسلامية الحقيقية. ده حقيقة. أنا أول حاجة قلتها فتت في عضد المصرفية الإسلامية الحقيقية هو إن احنا دخلنا الربا فأصبحنا تحت نظام الربا. أنا شاركت في ندوات في خلال الأزمة المالية 2008، والناس كان بيقول لك ده الناس بتدور على المصارف الإسلامية، ولا بتدور على حاجة. ده هو اللي حصل كله، ان احنا كنا بناخد بنفس النظام اللي هم عملوا. يعني هم هبطوا بالفايده الى الصفر، احنا هبطنا بالارباح الى الصفر. احنا كنا نقدر نثبت فعلا ايامها ان احنا بنوك اسلاميه بتنفذ مصرفيه اسلاميه اصيله لو كنا بنحقق ارباح. انما احنا ما كناش بنحقق، احنا كنا منطوين تحت النظام الربوي. الحاجة الثانية إن إحنا لم نستطع في خلال الفترة اللي فاتت اللي هي تقرب الآن على نحو 50 عام لم نستطع تطبيق نظام المشاركة في تمويل الأعمال. أين هذا؟ أنا كل أعمالي بيوع آجلة بتترتب على مديونيات، مع إن بعض الأئمة ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يعني كره أن يكون معظم البيوع بالأجل. احنا كل بيوع البنوك الاسلاميه بالاجل، وكلها بيترتب عليها مديونات، وكل الفكر والمديونات مقاسه بالفوائد، لكن بنسميها مديونيات شرعيه. فنحن منطوين تحت نظام الفائده، ونظام الفائده ده نظام سيء جدا عالميا. حتى الناس اللي هم بيشتغلوا بيه بيقولوا انه هو يعني نظام سيء لانه بياتي بما يسمى بالدورات الاقتصاديه ما بين حين والاخر. وما يأتي في الرواج بيذهب في خلال السنوات الكساد، يمحق الله الربا حقيقة يعني. فدي نقطة. إنما بالنسبة للمشاركة، أين المشاركة؟ أين تمويل الأعمال؟ إحنا 50 سنة تقريبا أو 45 سنة لم نستطع أن ندخل في ميدان تمويل الشركات والأعمال الخاصة غير بطرق برضك الإيه؟ التجارة والبيع والمداينات. إنما التمويل المباشر غير موجود. وهذا نقص كبير جدا، لأنه هذا هو الميدان الأساسي للبنوك الإسلامية.
يعني نقطة أخيرة عشان مش هنطول عليكم، يعني الابتكار مهم جدا. احنا أخذنا عقود قديمة في الفقه وطورناها، لكن عاوزة تطوير تاني وتالت. هايس وفوجل اللي هم الأمريكان في هارفارد قال لك ما بدل المرابحة الجزئية يبقى في مرابحة بالجملة. ما تجربوها بدل ما تقعدوا تشتغلوا في مرابحة بالتجزئة. أنا اقترحت سنة 2000، يعني كان في مؤتمر في درهم، واقترحت فيه سنة 2002 أعتقد، ونشر في مقالات في 2005. واقترحت كيف يكون هناك مضاربات مقيدة نستطيع فيها ان احنا مانج ريسك، نقدر يعني ننظم الخطر ونبادر بعمليات تمويل ونحن يعني مش مطمئنين 100%. اصل ما فيش حاجه ابدا في الربح فيها طمأنينة، في خطر ولا او مخاطره، والمخاطره عاوزه تدبير وعاوزه شغل عشان اتفادى ما يسمى بمخاطر التمويل المعاكس او المخاطر الاخلاقيه والى اخره. فكل هذا بيستدعي ضروره ان يبقى في اجتهاد. والهندسه الماليه دي مش مساله صعبه، ده مساله بس يعني مثلا انا البنك المركزي بيقول لي ما تعملش شركات، لان ده ضد الاجراء، يعني لو عملت شركات يبقى في حدود مثلا 5%، 7%، 10% بالكثير. طب ما انا اقدر اعمل شركات باسهم وما ادخلش فيها الا بنسبه صغيره، واملك هذه الشركات لاصحاب الودائع. على الاقل اصحاب الودائع يبقوا تحت رعايتي في تكوين الشركات، وحينما تاتي ارباح هم ينالوها بصفتهم اصحاب الشركه، يبقى مصدر، يبقى على الاقل صاحب الودائع الاستثماريه بيشعر انه استثمر امواله. انما صاحب الودائع الاستثماريه النهارده يتيم لا يجد من يراعيه، كل اللي بينتظروا انه ياخد فتات اللي هو بيسموه الفايده. الفايده دي حاجه بسيطه جدا، اما اللي بيشتغل بالارباح حاجه تانية. يعني انا مثلا مشترك مع شركه بتدي ارباح، بيدينا ارباح بتوصل الى 10% على الدولار احيانا. طيب الثاني ما بيدينيش على الدولار حتى ولا 1%، صح؟ فهذا يعني المشاركة كيف تبدأ البنوك الإسلامية المشاركة بطرق مختلفة، ولي اجتهادات في هذا. وبعدين الاستدامة بقى من ناحية ان انا اشارك في التنمية المستدامة في المجتمع. انا عندي الزكاة ممكن تخرج عن الأعمال نفسها أو عن أصحاب الودائع وأنظمها، يعني لا تخرج هكذا، تخرج وتنظم في عمليات استثمارية يوم يبقى ليها فايدة. ولكن أهم من كده في الاستدامة، طب ما أنا ممكن أعمل شركات تقدم خدمات صحية، طب ما أنا ممكن أعمل شركات تقدم خدمات تعليمية. يعني مش ضروري أنا اللي أعملها بنفسي، أوكل شركات تابعة للبنك. الاستثمار خارج الميزانية نفسها، انما امول شركات بطريق المضاربه او المرابحه. الحقيقه الدكتور عبد الرحمن طبعا يعني حديث له شجون، وابحاث حضرتك في هذا المجال عديده، ويمكن لنا ان نرجع لها يعني ونستفيد منها. وهنرجع لحضرتك ان شاء الله في تساؤل مهم جدا طرح من البدايه: هل هو مؤسسه البنك، كيان البنك، صالح اصلا ككيان مؤسسي لتطبيق المصرفيه الاسلاميه وليس البنوك الاسلاميه؟ هل البنوك المركزيه في عالمنا الاسلامي بشكل عام مقتنعه بالمصرفيه الاسلاميه، ولا فقط بفكره البنك الاسلامي الذي تم تحديد مساره بشكل دقيق انه لازم يسير في مسار البنوك التقليديه ولا يخرج عليها الا في حدود الفتاوى الممنوحه لتحليل عمليات البنوك التقليديه؟ هنرجع لحضرتك، انا اسف عشان طبعا ننتقل. هو النقطه دي بس اقول لحضرتك ان هو المرحوم صالح كامل
في حينما أخذ جائزة البنك الإسلامي، كان في نفس السنة اللي أنا أخذت فيها الجائزة، ايوه ذكر هذه النقطة في خطابه اللي هو ألقاه. أيوة. قال يا ترى إحنا كنا فعلا محقين إن إحنا نعملها في صورة بنوك؟ ده سؤال يعني نظري طرح في البدايه وللاسف لم نلتفت اليه كثيرا واستعجلنا في الحصول على الثمار، ولقينا ان الطريق الاسهل طريق المرابحه وادماجها، لانها كانت اول اداه يمكن دمجها في عمل البنوك بدون تغييرات كثيره، ومشينا على هذا هو الطريق. ممكن البنوك نفسها كانت خطوة إلى الأمام، نعم. إنما ممكن عن طريق الهندسة المالية والابتكارات والمؤسسات غير المصرفيه ممكن جدا إننا يبقى في ان شاء الله. طيب متشكرين دكتور عبد الرحمن، يعني ورقه فعلا مهمه ونقاط مهمه. ننتقل الان to the third speaker, Associate Professor Dr. Zulkifli Hassan. He is the former Deputy Rector of the International Islamic University of Malaysia, and he is currently the Dean of the Sharia and Law School at the University Sans Islam Malaysia, USIM. He specializes in governance. I'm going to talk about the Sharia governance in Islamic financial institutions as a pillar to achieve sustainability. Allow me to begin my presentations by saying that we are now living in the era of financial times. Everything is related with financial services, be it at the national level, the global levels, at the individual level, the family level, the society levels. Everything is related with the financial services and financial sectors. So if we want to talk about sustainable development, if we not engage and involve financial sectors, it will fail. So meaning that we need the financial sectors, we need the Islamic financial sectors in order to support the implementation or to achieve sustainability, because we need funding, we need resources. By looking at the global trends, you can see that even the United Nations stated that in 2030, but it's when they announced it. It will not be sustainable. So in other words, we must embrace the sustainable development goals by integrating the sustainability in Islamic financial services or in the Islamic finance sectors, in order for us to make sure that the sustainability agenda will not fail or will be successful. By looking at the overall framework on the sustainable development, I just want to mention briefly about the evolution of the sustainable development and link it with the Sharia governance, because this is crucial. So looking at the evolutions, beginning with the Earth summits that finally lead to Paris Agreement and Kyoto Protocol, and you can see this, the not yet succeed. And then they introduced the Millennium Development Goals in 2000. And I think there are two factors that lead to the inefficient or less impactful Millennium Development Goals. Number one, they do not
engage, they do not involve the educational institutions, fail. Okay, and number two, they do not embrace, they do not engage and involve the financial sectors. So that's why they introduced the Sustainable Development Goals in 2016. And you can see now how they engage the educational institutions. Now more than 174 universities all over the world talk about sustainable educations, right? And then also they embrace the financial sectors. So in the context of Islamic finance, we need to be very, very vigilant and cautious. I agree with Prof. Abdul Rahman Yusri that mentioned that when we talk about SDG, we cannot embrace the SDG wholeheartedly without any reservations. I found that there are two main problems of the Sustainable Development Goals. If you talk about maqasid, if you just embrace Sustainable Development Goals and tell to everyone that is maqasid, it's wrong. Because there are two main weaknesses and shortcomings, issues for the SDG. Number one, the SDG disregards the human spiritual elements and components. Okay, if science, segregating science and spirituality has been the greatest crime against humanity for the past century, so segregating SDG with spirituality, with faith-based orientations, will also, if it's not crime, is a wrong directions. Okay, and another problem with the SDG is that the philosophy behind it, because the philosophy of the SDG depend on the Universal Declaration of Human Rights, which is to some extent, if not against, but have a weakness and shortcoming when we try to compare with the Tawheed paradigms of human rights. Okay? So in other words, in Islamic finance, when we talk about the Sustainable Development Goals, we cannot talk about the Sustainable Development Goals as understood, as the underlying philosophy as agreed and understood by the Western worlds, or for example. So now we need to go back to our root. So yesterday, Professor Mehmet talked about the Islamic moral economy. So I will skip this because we have done it. So what I can say that I conclude, in Islamic finance, when you talk about sustainable development, we cannot talk about the profit only. We cannot talk about the utilitarianism. We cannot talk about the capital only. We talk about the tenet bound. We talk about the ethical and principle bound, the real economy link, and the societal service. So this will be the framework for the sustainable goal in Islamic finance. So ladies and gentlemen, brothers and sisters, okay, then I go to the Sharia governance. Okay. So I summarize the SDG dimensions from Islamic finance perspective into four components: the economic resilience, the social empowerment, and environmental regeneration, and also political stability. So from the 17 SDGs, we can categorize into four. So you can see that how Islamic finance can play its role to meet these 17 SDG, but by inserting souls to the SDG. I can say that as the SDGs now is without souls. So the Islamic finance can insert soul by looking at the moral system, at the value system, to make sure that the SDG will not segregating, will not separate the elements of Tawheed, the faith, and the moral system. So in talking about Sharia governance, I will skip this. So Sharia governance is very, very essential. The finding by the first presenter talk about the Sharia governance has no impact on the Maqasid Sustainability Index. I will try to show otherwise, different, a little bit different findings, but with a few reservations. So by looking at the Sharia governance, I can summarize the Sharia governance by looking at this three principles. Number one, it refers to the set of institutional arrangement. Look at the board, look at the Sharia committee, look at the Sharia audit, the Sharia rules, and so on, in which for the independent oversight, so everything must be independent, okay, work for the stakeholders, for all this, not for the shareholders only, but all the stakeholders, and number three, over the Sharia compliant matters.
So by looking at the Sharia governance practices, I summarize the Sharia governance practice, the evolution of the Sharia governance practices, finally we can see that all countries now, especially where the Muslim majority countries, okay, they have a two-tier Sharia governance systems, whereby they have the centralized Sharia board at apex level, at the central banks or at their regulatory authorities, and then at individual Islamic financial institutions. So Sharia governance is very important because some people say that Sharia governance only for the Sharia compliance. But I can prove it to you that as in the case of corporate governance, that the weak corporate governance leads to corporate failures and financial difficulties, the Sharia governance, weak Sharia governance also can lead to confidence, the loss of confidence, as well as the reputational risk to the Islamic financial institution. Can someone help me? Okay, so how Sharia governance can support sustainability? Okay, so number one, all the organs of the Sharia governance have a fiduciary duties. So the board has the duties to strategize and to put a vision and missions, and the board plays roles to incorporate the element of sustainability on the vision and missions of the institutions. Without this, they will not go anywhere. Which board? You're talking about the Sharia board? No, this is the board of directors. Board, okay. Yeah, board of directors. Because in the Sharia governance, the board of directors also responsible to ensure the Sharia compliance process of this. Okay, so I will skip. So there are three important components of Sharia governance that will support the sustainability. I have 3 minutes, 3 minutes. Oh, okay. So number one, okay, the Sharia governance can influence the market stakeholders, influence even the shareholders. Number two, the Sharia governance can enhance and can improve the sustainability disclosure. Okay, and number three, the Sharia governance can improve or can support the sustainability risk framework or the climate risk framework. All right, so this will be the role and functions placed by the Sharia governance. But in order to strengthen further how the Sharia governance can support the sustainability agenda of the Islamic financial services, there are four main propositions from my papers. Number one, a meaningful activism or from the stakeholders. So the board of directors, so I can say that now, the board of directors must be so-called sustainability activists. Yeah? The Sharia board also must also become now sustainability activists. So by how to do that? Yeah, there are many UN issued a global framework for board on sustainability. Now we have many trainings, professional certificates to educate our Sharia committee. So our Sharia committee can influence, okay, the Islamic financial institutions. Okay, number one. Number two, I will let to conclude here. Number two is that the setting up of the sustainability committee. Okay, so not many institutions set up the sustainability committee. In Malaysia, only few, but you can see that the level of sustainability initiative and disclosure is different when you have the sustainability committee. Even I have experience, I volunteer myself to be part of the sustainability committee, a member of the sustainability committee. Number two. And number three, when we talk about how to do that, is that by changing, this is very important. I support the narrative that we want to create by Prof. Mehmet, that now we need to change the narrative from Sharia compliant centric now to impact driven, or they call it sustainability centric. Okay, so meaning that now we combine and integrate the negative and the positive filtering by invoking that the Sharia committee now also must have the responsibility to influence and to guide the Islamic financial institution on sustainability.
All right. So in conclusions, so I can conclude today is that you can read my paper about 22 pages. So in conclusions, yes, sustainability practices in Islamic finance is still at the low level. The research, the studies showed with empirical data, it's still at the low level. So we need something, we need governance, we need institutions to stimulate or to boost, okay, how to bring further to elevate the level of the sustainability in Islamic finance services. So we have many mechanisms. Yes. And my paper propose and suggest that the Sharia governance can be an effective pillar to achieve sustainability. Thank you. Shukran. Thank you very much. The Sharia governance can be a pillar in achieving sustainability. That's a very good conclusion. Hopefully, we can find a way to implement it. Now we move on to the fourth speaker, and we're running out of time. Mr. Ahmad, Dr. Ahmad Mukhtar. He is he holds a Doctor of Philosophy in Islamic Banking and Finance, the International University of Malaysia, and he holds the position of Sharia Review and Translation at the famous IFSB. So please, Dr. Mukhtar, now you're going to give us your views. You have 10 minutes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بشكر منتدى البركة ابتداء من الشيخ صالح كامل رحمه الله إلى كل العاملين والمشاركين في تحضير هذه الندوة على الجهود المباركة التي بذلوها خلال الأشهر الثلاثة الماضية وعلى دعوتهم لي للمشاركة مع هذه الكوكبة من أكابر العلماء ببضاعة مزجاة آمل أن يجيبوها يوفوا لنا الكيل بمزيد من العلوم والفهوم. ورقتي ستتحدث بإذن الله عن مشروعات المعايير التي يعمل عليها مجلس الخدمات المالية الإسلامية حاليا والتي تتعلق بالاستدامة في القطاعات المالية الإسلامية الثلاثة: المصرفية وسوق رأس المال وقطاع التكافل. في المقدمة لا يخفى على شريف علمكم أن هناك اتفاقيات كثيرة في مجال الحوكمة أو في مجال الاستدامة. وقعت اتفاقية في باريس خلال ال5 سنوات الماضية، لكن هذه مقدمات لا تخفى على شريف علمكم. ما يهمني هو أن المعايير المالية الدولية بدأت حاليا في الصدور مؤخرا خلال السنوات ال5 الماضية لإدخال الحوكمة أو إدخال الاستدامة في هيكل حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية. وللأسف كما تقدم هذا من عند كثير من الزملاء أن الصناعة المالية الإسلامية متأخرة عن نظيرتها التقليدية في إدخال الاستدامة في أجهزة الحوكمة. قبل ذلك هذه آيات لا تخفى على شريف علمكم، لكن نذكر بها حتى يعني عودا على عنوان الندوة. عنوان الندوة هو أصالة الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي. هذه الأصالة تأتي من نصوص الوحي قرآنا وسنة. وأذكر هنا ولعل الحديث غير موجود على الشاشة، لكن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسرف ولو كنت على نهر جار لمن كان يتوضأ. وأذكر أمس أنني كنت عند التحضير لصلاة الظهر أتوضأ وأنا أنزع الجورب أكرمكم الله، أبقيت الصنبور مفتوحا. فهذا يدل على أننا نتحدث عن الاستدامة في مؤتمرات وفي غيره، لكن إذا بدأنا من التطبيق ويعني هو شيء أمرنا به ديننا قبل 14 قرنا: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. يعني من باب التجارب أذكر أنه قبل أسبوعين انقطعت المياه في شقتنا. كنت أظن أن الإنسان لا يستطيع أن يستحم بدون دش. ملأت زوجتي ملأت سطل الماء، وبعد ما انهيت استحمامي وكل شيء تبين أني صرفت حوالي 4 إلى 5 لترات.
وكنت أظن أن قول الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد ويتوضأ بالصاع كان يصح في أيامهم ولا يصح في أيامنا، لكن الواقع أنه يصح إذا كان هذا فعلا هدفا نسعى إليه. لذلك أقول أن الحوكمة أو الاستدامة تبدأ من الفرد ولا تنتهي بالدول. ولعلنا نبدأ إذا ذهبنا إلى صلاة الظهر عند الوضوء يكفي أن تفتح الصنبور بقدر أن تأخذ غرفة ثم تغلق الصنبور. وإذا بدأنا بهذا وخرجنا بهذا من المؤتمر أظن أننا يعني سنخرج بنفع عظيم. ننتقل الآن إلى صلب البحث. المشكلة الأساسية التي تواجه كثيرا من وضع المعايير الآن هو أن يعني التقدير أو قياس الاستدامة يرجع إلى اختلاف كبير في أمر يسمونه التاكسونومي أو التصنيف. كيف أصنف عملا ما على أنه مستدام وأصنف عملا آخر على أنه غير مستدام؟ ما هو المرجع؟ كيف أقيس هذا؟ وهل هذه المقاييس موحدة عبر الدول؟ هذه إحدى التحديات الأساسية التي تواجه واضعي المعايير الاستدامة في القطاع المالي. لكن ننتقل سريعا إلى الآن المعايير الموجودة حاليا. هناك معايير كثيرة لكن سأخذ 5 أمثلة. عندنا في الصناعة المالية الإسلامية هناك معيار إصدارات ويوفي قبل سنوات. المعيار يتحدث عن المسؤولية الاجتماعية لكنه يمكن تطبيقه على الاستدامة. وقد ذكر المعيار أن الهيئات الشرعية ينبغي لها أن تؤدي دورا في النظر في استدامة المشروعات التي تمولها المؤسسات المالية الإسلامية. أيضا مؤخرا صدر في السنة الماضية صدرت ورقة إرشادية عن المجلس العام للبنوك الإسلامية ذكرت أن الاستدامة ينبغي أن تدخل في 5 ركائز للعمل المصرفي الإسلامي، ابتداء من مجلس الإدارة إلى إدارة المخاطر وآليات الضبط الداخلية والنشاطات التجارية. هذه الورقة بنيت على ورقة صدرت عن لجنة بازل Committee of Banking Supervision. هي أصدرت consultative paper تتحدث عن المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي بسبب تغير المناخ. وذكرت الورقة أن تغير المناخ قد يؤثر على الاستقرار المالي لكن تأثيره إلى الآن غير معروف ولا يمكن قياس هذه المخاطر لأن أمدها قد يكون بعيدا. البنوك عادة عندما تقيس المخاطر تحسب على أساس سنوي أو إذا ابتعدت الخطط ربما تحسب على أساس 5 سنوات. لكن بالنسبة لمخاطر الاستدامة مشكلتها أنها تمتد إلى سنوات عديدة. وكما قالت الورقة بأن transmission channels أو قنوات انتقال المخاطر لا يمكن أو يصعب حاليا إدخالها في أنظمة إدارة المخاطر الموجودة في المصارف حاليا. أيضا صدرت معايير أخرى سواء عن معايير محاسبة دولية. لم يصدر معيار محاسبي دولي يتعلق بالاستدامة إلى الآن، كلها مسودات. صدرت مسودتان وكل ما تتحدث عنه المسودتان هو إفصاحات عن ما اتخذته المؤسسة المالية من إجراءات أو مبادرات لتحقيق الاستدامة سواء فيما يتعلق بالجانب التمويلي أو في الجانب العملياتي في داخل المؤسسة. أيضا دكتور مختار، بالنسبة للأيوفي ألا تعتقد أن معيار الأخلاق أيضا يدخل في له علاقة الكود اوف اثكس الذي صدر عن مجلس الحوكمة؟ هو هذا يعني حتى الذي بدأت به البحث أن الاستدامة تدخل في كل شيء. يعني حتى لو تحدثنا عن يعني السينما أو البرامج التلفزيونية ربما سندخل فيها الاستدامة. فحتى معيار الأخلاقيات نعم له علاقة بالاستدامة لكن لا أظن له علاقة مباشرة. ربما العلاقة الأقرب هو المعيار المشابه بالمسؤولية الاجتماعية أو ESG الصادر عن يوفي.
أيضا نتحدث عن ال FSB، مجلس الاستقرار المالي الدولي، شكل لجنة لتحديد الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة التي ما زالت هذه الإفصاحات كلها مقترحة أو طوعية، ليست هناك إفصاحات إلزامية إلى حد الآن. مع بعض الدول، ننتقل من هنا إلى القوانين المحلية، بعض الدول بدأت تفرض إفصاحات على المؤسسات المالية. يعني ينبغي على المملكة أن تفصح عن الجهود أو في البرامج التمويلية. وبعض ماليزيا أو في بعض الدول بدأت الجهات الرقابية تفرض على المصارف نسبة معينة من تمويل المشاريع الخضراء. يعني محفظة المصرف التمويلية ينبغي أن يكون مثلا 30% منها مخصصا لتمويل المشاريع الخضراء. بالنسبة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، لمن لا يعرف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، هو مؤسسة واضعة للمعايير. أسستها 7 بنوك مركزية عام 2003، والآن في عضويتها ما يقرب من 181 مؤسسة، ما بين بنوك مركزية وهيئات للرقابة على الأوراق المالية ومؤسسات للخدمات المالية الإسلامية. المجلس يصدر معايير تختص أساسا بتنظيم القطاع المالي من قبل السلطات التنظيمية والرقابية. المجلس أصدر أظنها في سنة 2018 أصدر المعيار رقم 22 الذي يتحدث عن المعيار رقم 22 يتحدث عن تنظيم القطاع المصرفي، وذكر في هذا المعيار بعض الإفصاحات التي تتعلق بالاستدامة. فينبغي على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تفصح عن سياسات المؤسسة المتعلقة بالاستدامة، وأن تفصح عن تأثير الاستدامة على استراتيجيات المؤسسة أو دخول الاستدامة في استراتيجياتها، وأن تفصح أيضا عن دخول الاستدامة في إدارة المخاطر في المؤسسة. ثم صدر في سنة 2020 صدر المعيار رقم 25 وذكر هذه الإفصاحات بالتفصيل، وإن كانت إفصاحات طوعية ما تزال غير إلزامية. الآن ما يهمني هو المعايير الجديدة التي ستصدر، وهي الآن ستعرض للاستشارة العامة خلال الأشهر القادمة. لذلك أتمنى من جميع الحضور إذا تيسر لكم الدخول إلى موقع المجلس والاطلاع على هذه المعايير وتقديم آرائكم ومقترحاتكم بشأنها. هذه المعايير تتحدث عن الاستدامة. ما يهمني فيها والنقاط التي أحب أن أعرضها على المناقشة. فيما يتعلق بالاستدامة بالنواحي الشرعية للاستدامة خاصة، نشأت بعض الممارسات منها كاربون تريدينج أو تداول الكربون. في الأسواق المالية في أوروبا بدأت الآن المؤسسات تتداول رخص لإصدار انبعاثات الكربون. من ناحية الشرعية ما حكم تداول هذه الأمور وما حكم إصدار المشتقات المالية عليها؟ أيضا هناك بعض الممارسات كما يقولون بالإنجليزية shady practices، من أمثال green washing، carbon offsetting. هذه الممارسات تستخدم لتحقيق أغراض الاستدامة وتفصح عنها المؤسسات زاعمة أنها حققت قدرا من الاستدامة، لكن من ناحية شرعية لا يبدو لي أنها مستقيمة لأن فيها نوع من الغش. الإشكال هنا هو أن اكتشاف هذه الممارسات تحتاج إلى خبرة طويلة في الاستدامة، والمشكلة الأساسية التي تعترضونها في المجلس هو أن حتى لو قدمنا هذه التوصيات، الواقع أن أجهزة الحوكمة الشرعية ليست لديها الكفاءة والخبرة اللازمة للتحكم في هذه الممارسات أو لاكتشاف هذه الممارسات ومنعها. مثلا ممارسات جرين واشينج، كاربون تريدينج، هذه الممارسات ما زالت جديدة على الساحة،
عودا على اقتراح الدكتور ذو الكفلي، لو أدخلنا الاستدامة في أجهزة الحوكمة الشرعية، يعني هذا أننا سنضيف إلى الحوكمة الشرعية خبرات أخرى. ربما سنحتاج إلى أن نشترط أن يكون في الهيئة الشرعية عضو مختص في الاستدامة، أو على الأقل في قسم الالتزام الشرعي الداخلي شخص مختص في الاستدامة. هذا سيزيد التكاليف، ولا يخفى على علمكم أن بعض المؤسسات الآن تمتعض من تكاليف الحوكمة الشرعية. فإذا أضفنا إلى هذا تكاليف الاستدامة، هل سيكون هذا عمليا من الناحية الواقعية؟ وأختم بهذه القضايا الثلاثة التي يمكن أن نفتح باب المناقشة فيها. جزاكم الله خير. شكرا. Thank you very much. Now we move on quickly to our discussants. We have two discussants. The first is Dr. Yusuf Karbahari. He is a reader in accounting at Cardiff Business School, Cardiff University, the UK, where he has served for the last 32 years, mashallah. His teaching and research interests are in the areas of Islamic banking and finance, accounting and auditing in developing countries, international public sector, accounting and corporate governance. I understand he's also a visiting professor frequently in Malaysia. Thank you very much. You have 8 minutes. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyyil kareem. Mr. Chairman, distinguished guests, gentlemen and ladies in the audience. Before I commence with my remarks, I am sure you will all join me in congratulating the organizers of the symposium for their wisdom and foresight in selecting the theme of the conference and the diverse and distinct sessions incorporated in the symposium, which provides us with ample opportunity to move the discussion and debate forward in this fourth session. And from what we have heard from the fourth speakers, indeed, it moves the debate and discussion. In fact, with the honorable, presenters, mashallah, not only has he graced us with his presence, but mashallah, he has given us, the fruits and the wisdom of his decades-long research into this area. So for that, we are very grateful. So obviously, this fourth session with the diverse topics evokes a lot of sensitivities, from an Islamic model economy to Maqasid al-Sharia to, the great discussion on riba, etc., to Sharia governance, as well as the work of the IFSB. I too agree that this current model of Sharia governance, there are some challenges, and there always has been. And some empirical qualitative studies suggest that, in fact, Sharia boards are ineffective and do not do the work diligently as they should. Okay, and this is backed by some empirical evidence, but obviously, it can be contested empirically in other fields. But no matter what, Mr. Chairman, we all appreciate that the business world seems to be faced with never-ending challenges. Yes? And these problems and challenges shall always remain. And Islamic finance and Islamic finance institutions is no exception. Okay? Nevertheless, such challenges also provide opportunities for the gradual improvement of the Islamic corporate world. And it is platforms such as this, it is the symposiums and conferences that are held that fosters such collaboration, as well as research, understanding, both for academia as well as for practice. In relation to this specific session, the 4 presentations we have heard this morning have not only been interesting, but also thought-provoking and intellectually, I must say, religiously stimulating, given that the discussions are related to maqasid, Sharia governance, regulation, and performance of IFIs. The key takeaway
is that they were delivered in the context of sustainability, which is hugely significant, not only in today's world, but the future world. In my brief, although I've been asked to talk for 8 minutes, I may go on for 10 or 12, so you will have to excuse me, please. I intend to navigate through the short time allocated to me and highlight the key points that I believe the presenters draw to our attention. My aim is to offer some personal thoughts on how the desired role of sustainability, governance, and Islamic banking and finance through corporate citizenship. At the end of the day, Islamic financial institutions, they are there to serve individual citizens as corporate citizens and hopefully as good citizens. So how can it be enhanced via sustainability? After all, it has been said that the individual citizen expects the corporate citizen to act as decent citizens and to take on the challenges of sustainability in terms of practice and disclosure, which some of our colleagues are already doing. I found what the presenters have to say to be highly significant, whether one holds one view or the other in terms of sustainability. You have Zulkifli Hassan, mashallah, saying that sustainability has no soul. Yes, I'd like to know the opinion of the conventional people on sustainability on this, as well as United Nations and all the other institutions that are driving, yes, that whole debate on sustainability. So, as I say, it evokes a lot of sensitivities, and to have a symposium on this very subject can only be a good thing. So, not only were they highly relevant, the presentations are topical and they are diverse in moving the debate forward from yesterday's sessions. Yes, it is evident that the 4 papers are balanced. I've had the opportunity of looking at some of the papers, in fact, all of the papers. You have had the opportunity of listening to, our good presenters. But I have found them highly relevant and topical. Yes, and they are very balanced as well as well thought out and can drive the agenda forward. First of all, we have the empirical work of Professor Mehmet on Dr. Aliyah. And, they talk about positive screening, the Maqasid Index for measuring sustainability of Islamic banks. The study is comprehensive. It looks at 18 countries comprising of 61 Islamic banks for the period 2017 to 2021. The authors enthusiastically, they construct and analyze the 71 disclosure indicators of sustainability, but they do so within a Maqasid framework. They also very neatly embed a very valuable discussion on the Islamic moral economy and sustainability. The authors not only acknowledge the founding fathers of Islamic economics in their research, but also appear to be positively pushing the very boundaries that were set by previous scholars. And they develop discussions on Maqasid and finance and Islamic finance generally. The author's view is that by developing a Maqasid index, it can contribute to national regulations as well as proving useful for international standard setters such as the IFSAB. I must say that I am always fascinated and inspired by Professor Mehmet's tireless dedication to advancing the cause for an Islamic moral economy, as was witnessed yesterday afternoon. The second paper by our respected Dr. Abdul Rahman Yusri, the few things that I actually heard, I was very inspired by and very fascinating. And obviously, there were some very critical insights, but all those insights were very informative.
Third, we have the work of Dr. Zulkifli Hassan, whose ideas relating to Sharia governance in IFIs as the pillar to achieve sustainability offers some food for thought. I am aware of Dr. Hassan's prior work on Sharia governance. It is indeed plausible that he is extending his work by linkage to Sharia governance in line with the spirit of Maqasid al-Sharia. The paper provides valid and useful arguments on the conceptual framework of SDGs, and in my view, he rightly argues that SDGs have no spirituality and faith-based dimension. He describes how IFIs should also enrich their business models with factors such as reducing poverty, improving education, and public health, amongst others. I'm going to cut some of the things short, but I do need to emphasize a few other points. Fourth, we have the valuable insights offered by my colleague on the right, Dr. Ahmed Mukhtar's work, where he focuses on the IFSB's current and future projects. He obviously gave some good examples about the usage of water, etc., which enlightens us all as to the need, as to how much water we should use when we have the shower as well. Okay? This attempts to integrate sustainability in the governance structures of IFIs. This is something that we should look forward to hearing more, as the objective is to enhance sustainability, as well as governance and accountability. Dr. Ahmed usefully highlights the origins of provides a valuable exposition of international sustainability standards, as well as guidelines from the various councils and the IFSB. So, Mr. Chairman, there are some interesting developments taking place by the IFSB in relation to sustainability, and I think we should all eagerly watch the space. Nevertheless, in the light of both Dr. Hassan and Dr. Mukhtar's work, as well as Prof. Mehmet, Dr. Aliya, and Dr. Abdul Rahman's work, my view is that we must fully appreciate that good governance or good sustainability is not just about corporate excellence, but is also a key to economic and social transformation of the Islamic finance sector. It is a vital ingredient in maintaining a sound and financial system which goes to the very heart and foundation of a robust economy and institutions within it. I also wish to highlight, Mr. Chairman, because we're talking about governance, Sharia governance, it is difficult to accept that one can legislate good behavior, because all too often it is assumed that by simply passing a law or introducing a code or a guideline or voluntary standards, whether they be IFSB, AOP, yes, or other guidelines. The biggest problem that we have is that of enforcement, yes? And this is the biggest problem, especially if it is non-mandatory, with IFIs opting for diverse practices in diverse jurisdictions. Therefore, in order to develop robust IFIs, stakeholders also require transparency in sustainability and governance disclosure, and more so accountability. And we all recognize and appreciate that accountability is the cornerstone of any democracy. And it is in fact accountability that gives governmental and business institutions their very distinct character. Otherwise, without it, chaos rules. It's because of these reasons, accountability has a special emphasis in Islam, in that we have a higher accountability to the divine. We are quite frankly responsible and accountable for each and every action on our part, either as individual citizens or as corporate citizens. Let us remember the adage that each and every individual is responsible for the entire nation, i.e. the Ummah, and that the Ummah is collectively responsible for each and every individual or citizen within it. In reality, it is not just about humankind, but the spiritual premise of sustainability is that consideration is for the entire creation.
Now, I also wish to elucidate on several other factors, but I'm going to keep this short. We're actually running out of time. No worries If at all, you good could sir. kindly get to the last point you want to, the most Okay. important point. In fact, I'll mention just I'll finish off with one quote, okay? Yes. I'm skipping a good 3-4 minutes, but no problems. Let me close, yes, due to the request, by stating what someone once said, that the great thing in this world is not so much where we stand, but in what direction we are moving. We must sail sometimes with the wind and sometimes against it, but we must sail and not drift nor lie at anchor. Mr. Chairman, presenters, distinguished guests, and participants, no matter what the challenges that confront the business world in general or the Islamic economy, it is vitally important all commence this أن نعود بها للقاعة ببعض الأسئلة. شكرا. يجزي الخير لكل من عمل على إقامة هذه الندوة من ابتدائها. نترحم على الشيخ صالح عبد الله، وأيضا نشكر كل القائمين على ندوة البركة وعلى منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي. أشكر كل الباحثين سواء الذين هم على المنصة أو الذين سبقونا أو الذين سيأتون بعدنا على هذه الجهود التي بذلوها من أجل العمل للترقي بالمصرفية الإسلامية. أحب أن أشير إلى أمرين قبل أن ندخل إلى التعقيب على ضوء ما سمعنا طيلة أمس ويمكن أيضا اليوم عن ما لدينا من معلومات ومن مبادئ وغيرها. أتذكر أو ذكروني بالمثل القائل: إذا أقبلت عليك الدنيا وهبتك محاسن غيرك، وإذا أدبرت عنك الدنيا سلبتك محاسن نفسك. هذه قضية الأولى. القضية الثانية ليست ممكن نتحدث عن الأفكار، لكن متى نحولها إلى عمل؟ فهذا هو الأصل، أن قيمة العلم هو العمل. فنحن نود أن نتشارك جميعا من أجل مصلحة المصرفية الإسلامية، مصلحة بلادنا، بل مصلحة العالم كله. وهذا ما نتطلع إليه، لأن الحق سبحانه وتعالى عندما كرم هذه الأمة لم يكرمها لذاتها ولا لوجود المبادئ فيها، وإنما لأنه أرادها أن تكون خير الناس لجميع الناس، عندما يقول الحق سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة للناس. لا نختلف عن الاستدامة الاقتصادية والعالمية، لكن نريد أن نصل إلى استدامة المصرفية الإسلامية حول يعني خاصة ما تعانيه الآن من أمور.
فالحقيقة حققت المصرفية الإسلامية انتشارا ونموا في الأصول في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، وبقي علينا نحن الذين ورثنا هذا العطاء من الجيل الأول والرواد الأوائل. أكثر من نجاح المصرفية الإسلامية للوصول إلى استدامة اقتصادية عامة، فهذه أمانة في أعناق من جاء بعد الرواد الأوائل. هدف الرواد الأوائل لم يكن مجرد معالجة عدم شرعية المعاملات التي تقوم بها المصرفية التقليدية، بل كان هدفهم الخروج من محدودية عمل المصرفية التقليدية إلى رحاب التنمية الشاملة للمجتمعات، سعيا لاقتصاد تنموي للمجتمعات التي تأخذ بها. هل تستطيع المصرفية الإسلامية الاستمرار في البقاء؟ هذا سؤال أولا. السؤال الثاني، هل تستطيع المصرفية الإسلامية تحقيق الاستدامة الاقتصادية في الدول التي سمحت لها بفتح مصارف فيها، أو على الأقل أن تساهم مع بقية المصارف التقليدية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية؟ حقيقة يعجبني ما حدده تحديد الدكتور الإسلامية، حيث عرفها بأنها استمرار نمو المصرفية الإسلامية بكفاءة في أسواق المال والأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع، مع استمرار التزامها بالشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى تحقيق ربحية مميزة للمصارف الإسلامية ونمو نصيبها في أسواق المال والأعمال. هل هناك إمكانيات المصرفية الإسلامية لتحقيق الأهداف المرجوة منها؟ سؤال نطرحه على أنفسنا. أقول نعم، لدينا، بل التصريحات التي حصلناها لإقامة المصرفية الإسلامية تعطينا هذا. فالإمكانيات المتاحة لدى المصرفية الإسلامية في مجالات العمل غير متاحة للمصارف التقليدية. عمل المصارف التقليدية محدود حسب القانون الاقتصادي التقليدي باقتراض النقود وإقراضها، وتنمية دخلها على أساس تنمية النقود لا تنمية الإنتاج. طيب، أما بالنسبة للمصرفية الإسلامية فإنها تعمل على تنمية الإنتاج للوصول إلى تنمية النقود، ولذلك أجيز للمصرفية الإسلامية، أجازت لها كل القوانين: البيع والشراء المباشر والتملك لأدوات الإنتاج والدخول في المشاركات وغيرها، وإنشاء المشاريع الإنتاجية زراعيا وصناعيا وتحويليا وتقنيا، لم تمنعها. بينما هذه الأمور غير متاحة للمصرفية غير الإسلامية. مظاهر عدم عمل المصرفية الإسلامية لتنمية المجتمعات الآن فيها كثير من الأمور ذكرها الدكتور عبد الرحمن جزاه الله خير. فتوقف عمل المصرفية الإسلامية عند معالجة منتجات المصرفية التقليدية لتكون متحررة من الممنوعات الشرعية. عدم مباشرة الأعمال الإنتاجية بنفسها في قطاع الأعمال الخاصة والعامة. الاهتمام بكبار المستثمرين والاستثمارات طويلة المدى. الإلزام أو الالتزام بمعدل الفائدة الذي تسمح به أو تفرضه المصارف. افتقاد الروح الإبداعية لدى العاملين في المصرفية الإسلامية. افتقاد العزيمة التي كانت موجودة لدى الرواد الأوائل. وهناك خشية من ضعف الروح الدينية لدى جمهور المتعاملين مع المصرفية الإسلامية التي دعمتها في المرحلة الأولى.
أحب أن أضيف كل هذه أمور ذكرها الدكتور عبد الرحمن، أحب أن أضيف أمور أخرى لإمكانية تحقيق المصرفية الإسلامية الأهداف المرجوة منها. قضية الأمانة والثقة في المتعاملين. في كثير من الدول التي تمارس المصرفية الإسلامية وصل إلى حد متدنٍ، وهو الذي منع المصرفية الإسلامية من أن تتعامل مع الناس على أساس المداراة. ولكن عندما ندخل في المعاملات المالية نجد عدم التزام بذلك. إذن هناك حرص على الالتزام بالعبادات وعدم الاهتمام بتزكية النفوس على منهج الكتاب والسنة الصحيحة. قضية ثانية، المصرفية الإسلامية أعطيت حق المنافسة للمصارف التقليدية، لكنها لا تجد المساندة من كثير من الدول حتى الإسلامية. فنرى أن الدول الإسلامية لا تساند مالية المصارف الإسلامية بجزء من أموال الخزينة، من أموال ميزانيتها، كما تساند المصارف التقليدية. الأمر الثالث أن العالم قد وقع أسيراً في قبضة من عملوا على ألا يكون للنقد قيمة محددة ومستقرة. فالأصل في النقود أن تكون وسيلة ثابتة للثمنية كما هو الحال بالنسبة للأوزان والأطوال، لكن أصبحت قيمة النقود مجالاً اليوم للنقص والزيادة، وهذه آلة تستخدم ضد الدول الإنتاجية من غير الدول الغربية. الأمر الرابع، أدى عدم استقرار القيمة النقدية إلى إضعاف معظم دول العالم النامي رغم وجود الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي والتحويلي الذي يغني أهلها طعاماً وشراباً ولباساً وسكن وخدمات، ومع ذلك نعتبرها فقيرة أو نعتبرها نامية. رؤيتي المستقبلية أرى عدداً من الأمور: أن يكون للمؤسسات المصرفية الإسلامية دور في معالجة ضعف الأمانة عامة وبين جمهور المتعاملين بالمصرفية الإسلامية على وجه الخصوص. لها دور في التنمية الاجتماعية عن طريق الزكاة وغيرها، لكن اليوم أعتقد إحنا المصرفية الإسلامية لابد أن توجه جهود كبيرة نحو المتعاملين معها وبل مع جمهور الناس. تدخل المصرفية الإسلامية في التنمية الاقتصادية بإنشاء مشروعات في قطاع الأعمال الخاصة والعامة في كل المجالات. أن تلتفت المصرفية الإسلامية إلى صغار ومتوسطي المستثمرين والمنتجين وتعتمد على كثرتهم لا على الملاءة المالية الكبيرة. الأمر الذي بعده، اهتمام المصرفية الإسلامية بسرعة دوران المال مع تقليل الربحية عملاً بقاعدة اربح قليلاً تبع كثيراً تربح كثيراً. التشجيع على الأمانة باستحداث مجموعة التاجر الصدوق الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن التاجر الصدوق له كذا وكذا، طبقاً لقواعد. يعني المصرفية الإسلام تمنح هذه الميزة لمجموعة من المتعاملين معها لأنهم صادقين في معاملاتهم، حيث إن المصرفية الإسلامية جزء من الاقتصاد، فهي بحاجة إلى أسواق للسلع أولية وثانوية إسلامية لتستطيع استثمار فوائض أموالها في هذه الأسواق بدلاً من الأسواق العالمية. ولو أن الدول الإسلامية ومنها دول الخليج العربية أنشأت أسواقاً للسلع المنتجة في هذه الدول، تساعد المصارف
من استثمارها في مجالات أو في مناطق دولية لا تخلو من مآخذ شرعية. أخيرا نحتاج إلى التوافق العالمي، وهذا ليست مهمة المصرفية وحدها وإنما مهمة الدول الإسلامية كلها بل الدول النامية. التوافق العالمي على أن تكون القيمة النقدية للنقود ثابتة حسب معايير محددة، والله الموفق. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف، نقاط مهمة جدا. أعتقد أنها في النهاية بتقول لنا يجب أن نتأكد من أن المصرفية الإسلامية لم تفقد روحها. نعم. فإذا كنا بنتكلم على روح الاستدامة نعم. أو استدامة بلا روح، قبل أن نسأل هذا السؤال علينا أن نسأل هل المصرفية الإسلامية ما زال لها الروح التي بدأها الرواد، الأفكار التي بدأ بها الرواد. كنا في البدايات عندما نتكلم عن الاقتصاد من مفهوم أخلاقي أو اجتماعي يقال لنا أن هذا ليس باقتصاد ولا يدرس في ولا يجب أن يدرس في كليات الاقتصاد. الآن هم يدرسون الاستدامة ودخلوا في العلوم الاجتماعية وأدخلوها في الاقتصاد وهو علم اجتماعي طبعا، وكنا نستحي أن نفعل ذلك في البداية. فبشكركم جميعا. We really thank our speakers, our discussants. It was a very fruitful discussion. I have benefited a lot. I'm sure the audience as well. I was hoping to give the audience a few minutes for questions. Unfortunately, we ran out of time, and hopefully you can address your questions to the speakers and discussants after or during the break. Inshallah. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. شكرا لسعادة رئيس الجلسة وللأساتذة الكرام. سعادة الأمين العام يقوم بتكريم المتحدثين الكرام الدكتور وليد حجازي رئيس الجلسة، بروفيسور مهميت الستاي، دكتور علي عبده، سعادة البروفيسور عبد الرحمن يسري، دكتور ذو الكفل ابن حسن، دكتور أحمد مختار، بروفيسور يوسف كهربهاري، والدكتور عبد اللطيف المحمود. إن شاء الله في كرسي زيادة. غيروا الأسماء. نادي على الآن دكتور سيد
الآن ننتقل إلى الجلسة الخامسة إن شاء الله عز وجل. ندعو أصحاب السعادة، سعادة البروفيسور سيد ناظم علي وهو رئيس الجلسة. كذلك سيكون معنا الأستاذ شارجل أحمد والدكتور عاصف زمان والأستاذ باسل رحمتي والبروفيسور رحمي الدكتور عاصف زمان والأستاذ باسل رحمي والبروفيسور أشرف هاشم. البروفيسور سيد ناظم علي والأستاذ شارجيل أحمد والدكتور عاصف زمان والأستاذ باسل رحمي والبروفيسور أشرف هاشم ليتفضلوا مشكورين. نعم. Yes. You will be head of the الأساتذة الكرام، ستكون هذه الجلسة إن شاء الله برئاسة صاحب السعادة الأستاذ الدكتور سيد ناظم علي، وهو مدير قسم الأبحاث في كلية الدراسات الإسلامية CIS ومدير مركز الاقتصاد الإسلامي والتمويل في جامعة حمد بن خليفة. كان سابقا المدير المؤسس من 1995 إلى 2014 لمشروع التمويل الإسلامي بجامعة هارفارد، والمدير التنفيذي بالنيابة من 2010 إلى 2013 لبرنامج الدراسات القانونية الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة هارفارد. فليتفضل مشكورا. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada.
distinguished guests, honorable speakers, esteemed colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let me first extend my profound thanks to the organizers of the 43rd Symposium, especially His Excellency Sheikh Yusuf Al-Khalawi, for extending his utmost efforts in continuing this great platform which was created for the exchange of scholarship. It's my pleasure to welcome you all to this session, Sustainability Projects and Initiatives, Global Models. As we gather here today, we are going to present a unique opportunity to explore and discuss some of the most innovative and impactful sustainable projects and initiatives from around the world under the banner of Islamic finance. We recognize that the principles of sustainability, responsible investing are not only but also essential to the well-being of our planet and future generations. The papers in this session will be presented, will highlight the importance of sustainable practices in various industries and showcase successful models that have been implemented globally. We will delve into the topics such as the B Corporation model, which emphasizes sustainability in the service sector. We will also look into the fair trade model, which focuses on sustainability in the agriculture sector. And then we'll move on to micro, small, and medium enterprise development agency example, which highlights the role of small and microfinance in achieving sustainability. And towards the end of the session, the last speaker will be on the Tabang Haji model, which showcases sustainable savings practices. These papers offer valuable perspectives on how sustainability can be achieved through innovative financial and business models. They also provide insight into the ways in which Islamic finance can play a critical role in promoting sustainability. We sincerely hope that the discussion and deliberations in this session will lead to a great understanding and collaboration among participants and contribute to the advancement of sustainability initiatives worldwide. I hope this session will be very engaging and informative. I look forward to hearing the valuable insights from our esteemed speakers. So we'll start first with the presentation from Mr. Sharjeel Ahmed. He's a dynamic tech entrepreneur with a strong background in investment banking. As a co-founder of SciCube, a UK-based blockchain and fintech advisory and solution providers, Mr. Sharjeel is leading the way in promoting cutting-edge technology in the area of Sharia-compliant finance and investments and halal economy, SDGs, etc. His paper is entitled Sustainability in the Services B Corporation Model. The floor is yours, sir. Thank you. Where is the presentation? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Good afternoon. First of all, I would like to thank AlBaraka Summit for their invitation and give us an opportunity to talk on this very important subject, sustainability. We all talk about sustainability, but I think we need to drop down now
what exactly sustainability is for service sector, especially in corporates. And these corporates could be businesses, could be financial institutions. So without taking much time on introduction, I just would like to start about the B Corporation model. B Corporation model is started in US by 3 friends and a mixture of bankers and entrepreneurs. And they came to the point where they thought, how can we make businesses as a force for good? The way I'm going to speak, so I'll just try to make the session interactive. Of course, after the session, we can ask questions, but some of the points which I've highlighted, which I'll connect in the last slide with Islamic finance. So they've started B Corporation with a business of force for good. And in B Corporation, there's also a thing called B Labs, which is a non-profit organization. And the purpose of the B Lab is to transforming the global economy to benefit all people, communities, and the planet. So people, communities, and the planet. This is the emphasis. Of course, B Lab, they have spread in last 15, 16 years all over the world, including East Africa, Europe, North and South America, UK. And it's predominantly a charitable model. Their purpose is to redefine success in business. And this is a very important point. What they're trying to do, redefine success in the business. And again, this point, I will raise it in the last slide. After spending significant time in investment banking and Islamic banking, what we have and what the corporations are thinking about the success in their businesses. The philosophy of B Corporation is a systematic change. So keep in mind, not change, systematic change. It means they are talking about the change the system, the change the mindset, which of course is not very easy and simple. And how they are looking to do it? By modeling the behaviors of institutions by constantly, first of course, do the impact assessment and continuously ongoing improvement of the businesses. Sorry. They're here. Hello. Support. Technical support. Can anyone put up the slides, please? Sorry. No. Will help you. I'll check them. Thank you. Excuse me. The second thing, which is the philosophy, is governance structure. So how to change the governance structure, which means the legal change. And this is a big ask. So we are talking about, as I mentioned, systematic change. So it's not just a talk shock. What they are saying, systematic change and the change in governance and the legal status, legal structure of the organizations. They focus on 2 key pillars. One is to build a diverse representative community of B Corps. B Corps, companies who get certified by B Corporation, they call B Corps. And those communities, their idea or what they are looking to do is to build a community to create evidence and inspire others. So when you have, let's say, 10 B Corps in one country, so they build the community and they ask them to build more, bring other institutions. So which they are building. The second thing is making the case for these models to be adopted at a scale. How you can adopt on a scale? Of course, when you empower institutions. So it's not the only responsibility of B Corporation to go to masses, but they are creating institutions, and these institutions are become the vocal point for
focusing on regulatory change and regulation and shifting cultural norms within and around business. The cultural norm around business is what? So for me, the business, or not only for me, for any institution today, if you ask how successful you are, we are very successful. We are from last 4 years, we are doing profit. Our balance sheet has grown from 1 billion to 10 billion. This is the way we define success. But what they are saying, change in mindset. This is not the way you define success. Can you change the slide, please? Right, so what is the problem? What they found the problem that in the current economic system, which is driven by business as one of the key actors, which instead of creating a positive impact on the society, unfortunately, businesses are impacting or creating a negative impact. On whom? People, communities, and the planet. Now, what are the problems they have identified? So one, in the businesses, design of legal system, sorry. The way businesses have designed today, that is problematic. Business behavior and operations, how businesses are behaving, how their operations are, how they are engaging with their employees and their stakeholders and third parties. And of course, the corporate culture and the narrative around business and success. As I mentioned earlier, the definition of success today for business is different. And which leads to 3 types of negative impacts, which is structural, social, and economic inequality, environmental degradation and resource extraction, and decline of individual well-being and loss of social cohesion. I mean, today, if you ask anybody who's working in the corporate sector, and you ask them how you are finding, they say very stressful. And unfortunately, this is what the culture needs to be changed. Rather than you find it stressful, you need to enjoy it, because we spend most of our time at work. And that's the thing which we are talking about. What is the solution? So they're saying by adopting the way B Corporation is they're bringing 5 strategies. 5 global strategies. 1, to drive the adoption of their standards to manage the impact of business. 2, to certify and engage businesses to improve their impact, to certify them. And that's what B Labs are doing, to certify institutions. Articulate and amplify stories of businesses and equitable force for good. Very important point. That businesses should be a fair and it should be a force for good. Catalyze policy change, engaging with regulators, engaging with various institutions to enable businesses. How can they be force of good? It's easy to say we are looking to make businesses force of good, but unless we engage with the regulators and create the environment which helps businesses to be force for good. And last, develop a network of local, regional, and global communities for change. As I said earlier, what they are trying to do, build the communities, build the network of local, global, and regional communities. What is the outcome? The outcome is of course, we are talking about the theory of change. It works towards a world where business is a force for good and plays a leading role in positively impacting and transforming the global economy into a more inclusive, equitable, and regenerative system. And that's exactly what we all are talking about today: financial inclusion or inclusion, equitable, fair business, and regenerative system, which I have a small slide which we'll discuss. B Corps, I don't want to spend too much time on that, but B Corps, as I said earlier, these are the companies which has been certified by B Labs. And of course, these companies treat good businesses as an idea that includes both profit and purpose, right? That is another very important point, that how you balance profit and purpose. B Corps are strive to reduce inequality, lower poverty levels, and purposeful jobs.
I mean, if you think of it, what they are talking about, and I'll ask this question again and after a couple of slides, is it reminding you anything which all of us have gathered today to talk about? And the last point I wanted to highlight, it's not a charity. It's not charity, means businesses is not charity, but better business offer better practices. Further from credit and closer to universal compliance. Again, they have clarified, we are not charities. Businesses are not charities, but better businesses offer better practices. What is the B-Lab accreditation process? Very quickly, so B-Lab certifies companies based on how they create value for non-shareholding stakeholders, which means what? So B Corp, their philosophy is that businesses are not working for shareholders only. Everybody who is part of the business, either it's employees, either it's your third parties, either your customers, your consumers, local community, everybody is the stakeholder in the business. And that is the culture which B Corp is developing. Also, it's not that once they certify one company, that the game is over, but on annual basis, they grade each year companies to ensure that they are meeting 1 minute warning. Higher standards for public transparency, legal accountability, and balance of profit and purpose. If it is only 1 minute, just 2 slides, and then I finish. So B Corp certification process, they focus on 5 things: governance, workers, customers, community, and environment. And because of the time, it's a quick stats. There's around 6,468 companies who are certified by B Corp, 89 countries, 161 industries, 553,000 workers, and of course, one unifying goal. But how we can look at B Corporation model in Islamic finance? Unfortunately, I had several discussions with several CEOs of banks and Islamic banks, and I've asked them, what are we doing and how we are doing for CSR? What impact are we creating? We are $3 trillion, $4 trillion, $5 trillion industry. What are we doing? Can we set any example where we can say Islamic banking industry has done such and such? And the answer every time I've got, Sharjeel, we are a profit-making organization. We are not a charity. And they're right. They're absolutely right. But imagine what I've just explained about the B Corp. Can't we resonate? This is exactly the Islamic values. This is what Islam is teaching us, right? To bring everybody in the business. If we talk about solidarity among members of community, these are the few points which I have derived from the B Corp research. It says that each element is interconnected and thrive for betterment for all, which means what? Partnership models, which we are working on, and we should work on. Mudaraba, musharaka, what is telling us? Help each other, partnership, create businesses. Takaful, unfortunately, most neglected part of the Islamic finance. What is telling us? Cooperation, niyah, tabarru, right? Work each other, help each other. Increase economic output and create job. That's exactly what the Islamic finance motto is, asset-backed banking. How we can increase economic output by investing in assets, creating more jobs. That's the first thing I've learned when I was learning about Islamic finance. Reduce inequality, fair distribution of wealth. That's the Islamic economics. That's the basic which we have learned is a fair distribution of wealth. And of course, Islamic social finance. Create a healthier environment, which means not allowed to invest in companies. And this is exactly what Islamic finance is talking about. Don't invest in certain forbidden activities. And the last is balance, profit, and purpose. We need balance, profit, and purpose. Rather than only calling ourselves, we are a profit-making organization, we need to create the environment. And I think Islamic banks are well placed to create that environment
Because as one of the speakers mentioned earlier, yes, to drive any economy, you need financing. And Islamic finance are financing lots of SMEs, and of course, in their various countries. Sharjeel, you have to stay. Thank you. I just would like to request 2 minutes. And again, it resonates, it's not related to the exactly the presentation, but one of my experience and which I have learned from, and which is very relevant to this forum. 2005, when I started my banking career, and I was very much active in the, in fact, I was looking for jobs. There was an event in London, all the do you know this person? I said, I don't know him. I just gave him my card and I said, I wanted to be an Islamic banker. And he said, who is that guy? I said, no, I don't know who is he, but he seems really want to know more about Islamic finance, and he encouraged me to do more. He said, he is Sheikh Saleh Kamel. And that is the examples which I am growing with. I started my career, and that's why we feel pain when we look at it, when people talk about, profit first and then anything else. And I think this is what the humbleness I have learned in my career, and I always get very emotional when I talked about. Thank you. Thank you very much. That's very emotional. It was a wonderful presentation, and I'm sure there are a number of audience, in the audience, a number of questions are going to come forward to you, especially with regard to the tool that you will develop, to assess the companies, particularly when you go for example, SMEs, you have a psychometric, tool, which will predict credit, risk, So similarly, that when you go to these companies to include them in the B corporation, I'm sure you must have developed some sort of tool, that you can share with us, sometime. So now let's move on to the second paper. It's my pleasure to introduce Professor Asif Zaman, who is the head of the account in the UK. Professor Asif has over 20 years of extensive business management experience in diversified industries. His entrepreneurial expertise ranges from sales, retail, project management, etc. His scholarly interest ranges from banking and finance, fintech, sustainability, Sharia-compliant Islamic finance, cross-border practices, and fintech in finance. Also, within the social sciences, he has published in the area of women entrepreneurship and project management. And Professor Asif will be presenting a paper entitled Sustainability in the Agricultural Sector, Fair Trade Model. Over to you, sir. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a pleasure for me to be here in this blessed city, and on a very important forum where we are talking about sustainability. And I believe yes, I believe this is a very important topic, especially after the discussion that we have. And I was given this topic, when I was given this topic, basically of fair trade, I was very happy as a researcher that at least we have a foundation to start with, and it's about time we could adopt the fair trade model and take it further in order to enhance
in terms of like in sustainability, basically, and the agenda around that. So as far as the sustainability was concerned, I looked into that, and unfortunately, the more I looked into the fair trade, it sounded not very fair to me, unfortunately. And I found that in order for me to come up with a better enhanced like solution in terms of, especially in the areas of Islamic finance, I believe in the end, I am proposing to have an Islamic version of a fair trade model, which will be in its fairness because of its basic of its makeup or its direction that it takes in terms of the maqasid driven. In this case, like fair trade model can try to like minimize the issues that are currently prevailing as far as basically the issue of sustainability is concerned. The paper, as far as the paper is concerned, it is a work in progress, and I will be highlighting in terms of certain areas. The clicker is just jumping on me. Okay, so wow. As far as this fair trade initiative is concerned, actually, with all good intention, this is the best that we have in the conventional world, and as we say that basically we take that is present and that is available to us and see basically by going into and evaluating this, then how can we make things better. So as far as this current model is concerned, the Fair Trade Initiative, it started with its good intention of helping out the small-time farmers and making provisions basic for the small-time farmers which does not have the access to the financing and so basically and so forth. But very quickly, the fair trade model become very politicized, especially in the West. And they wanted to open the world in terms of exploration phase. Then that is why we see different agreements, because as the world is opening up, and as we know that there are certain parts of the world that are more like crop bearing and they are more like fertile, this is where the World Trade Organization comes into play, and different initiatives have taken place. So it was an initiative basically for the producers, giving them certain incentivization in terms of the premium, in terms of decent working conditions and all of that. They are doing that. That is not a question under debate, but the compensation of all of these efforts, now that is an issue as far as I'm concerned from the maqasid point of view. And this is what I just want to be very quickly highlight. I am conscious of the time. So I just wanted for everyone to pay attention to the cycle, which I want to just take you through this journey. So I want to focus on 1947, where the WTO agreement was signed. So this was, to me, an exploration force where it opens up borders for the world to go and explore where there is opportunity for the farmers to grow and basically fulfill its purpose. And then as a progression from JAT, which is the general agreement, basically we've gone to WTO agreement. And as we progress forward, I just want you to have a look at I want you to basically focus on this picture. The countries in green, these are the fair trade places in the world where
the farmers are supposed to be like in growing for us, basically. Okay, so just keep that picture in mind. So these are the areas where the like basically fair trade is supposed to happen. Okay, as I go. As the issues of sustainability was emerging, there is a climatic, many different reasons as we have discussed in terms of climate change. And the climate change, it might not impact you or me directly, it impacts the land where we grow our crops. And we all need food to eat. And we know the value basically of food. Okay, so the food which is brought to us on our table, it has to come through those lands. So just keep that in mind. And there are certain people who are really working very hard for us. And then we talk about basically fair trade. And as I look into this area, what I find is, as I look into this area, what I find, this map. I want you to focus on this map. This is a very important map. This is a map produced by the World Food Program 2021, and it is showing the areas of chronic hunger where people do not have enough to eat. Focus that, and then it will become all like in the clear that how am I talking about this. So concentrate on the areas, and as I connect the previous map to this map, I want you to extrapolate the green areas, which are the fair trade producers supposed to be, and the issue of chronic hunger, where people do not have enough to eat. And it becomes very apparent that the fair trade, or the model, or the people who are dealing in this industry, they are very selectively benefiting certain areas of fair trade over the other areas. So have a look at this map, okay, especially the African country. Now, if you look at the Latin America, okay, which is that one at the bottom, it is not as bad as the continent of Africa, okay, where everyone, people like me in the UK, enjoy a cup of coffee for £4 or £5 or £3. That is the average price of the coffee. And most of the coffee is coming from the African continent, as we know. But I want us to appreciate the disparity of the living standard of the farmer, which is cultivating, and the model of fair trade helping these people. Okay, so just keep that. Basically, like, just go through my research. Because of the unfairness of different policies and processes, the world is either hungry or there is an obesity in the world. Now, a lot of people say because you have too much food to eat, that's why you are obese. It is absolutely not true. People are forced to eat certain types of food, which is readily available in terms of its wellness and goodness. This is where there is a dynamic shift on people's behavior, people's basic physicalness. It is a direct result of the food that is being channeled in the food chain and where it comes from and so forth. So as far as I'm concerned, I'm just going to take forward. There are certain trade theories, which I'm not going to talk about. Based on that, if we look at the movement, before we get to the fair trade,
the original model was basically the free trade model, which is our model, which is the model, propagated by our Prophet ﷺ as base market in Medina, and basically the openness and a market which is genuinely a free market, okay, where the trader and the buyer can exchange goods at a market price. Unfortunately, at present, finding a free market would be a job in hand, if you can find one, because the market is distorted in many different ways. There are different anomalies. But if I just go forward, that there are bigger gaps in terms of the fair trade, the way people have to do, what they have to sign up to this whole policy. And then there are basically scandals developed. Now, unfortunately, the fair trade, it has a bias. As I said to you, I showed you the map. The fair trade has a bias over certain part of the jungle, basically of the world. At the minute, according to my research, there is a lot of bias towards basically Latin America and not towards this side of the world, basically reported by different areas. Now, in this case, the startling. Now, as a result of all of those policies that we have, there is a higher rate of suicide amongst farmers around the world. I'm only quoting India at the minute because it is much more prevalently available, and there is a high rate of, unfortunately, this event is happening, and it is a progressive, unfortunately, right? Yeah. So as far as Maqasid al-Sharia is concerned, there is an issue. I thought it was an issue of the government, or the politics of the government. And as I go forward, it has nothing to do. In fact, the governments are dictated by certain organizations which are controlling the food market. And I just want to show it to you very quickly, that very basically startling, that these are the big 5 companies in the world controlling the 80% of the world crop. These 5 or these companies in the world, please do your own research. You might know Apple, but if I ask you, do you know Cargill? It's a privately owned company. It's a privately family-owned business. They are more profitable than Apple in its present time. Okay, so I'm just going to, so these are the companies, for example, as far as, I'm conscious of the time, I'm very sorry, but this is too emotional for me as the way I go forward, that these companies, AMD, Bunch, Cargill, these are the people that are controlling almost 80% of the crop, and unfortunately, they dictate where they are going to support the initiative, unfortunately. Just going forward, Chair. So as far as this Cargill is concerned, or so what we call it in the industry, the ABCD, the AMD, the Bunch, the Cargill, and the Louis Vuitton, these are 4 companies. They are pretty much controlling everything that we have. Okay. Now, my issue is that because of non-Maqasid al-Sharia, basically the issue of any ethical guidance, I'm really stuck with this. Oops, sorry. I just wanted you to focus on this. I have never paid less for my coffee in the UK. Okay, but the data shows the price of coffee has fluctuated over a period of time. Unfortunately, because of the absence of profit and loss sharing mechanism, the farmer does not benefit and the consumer does not benefit either. But the price fluctuation is there. Okay. And these are some of these bigger giants. They are profiteering and they are becoming more richer on their balance sheet amidst the crisis. And you can see that these are not my saying, these are basically headline news in the world. When we talk about sustainability and we give control on basically of organization which are devoid of any moral or ethics
this is what they happen, that they control the whole supply chain, and they appear on the world, the family appears on the 500 rich list amidst all of the world crisis. So there is a big business case for all of us to develop our own model, not because of basically what they are or what they're doing. At the end of the day, when I progressed basically in my research, I believe there is a bias towards, I'm just unfortunately stuck again with this clicker. I hope this goes forward. And I'm very sorry about the other presenters. Only apologize, but Let me help you. please, thank you. This one? If you just, so as far as the agriculture is concerned, we have no disagreements. Agriculture from Islamic point of view, it is the most important aspect of our deen, in order to make sure to facilitate the farmer, in order for us to be able to in the society. So this is the point. Now, the reason I am proposing to have an Islamic version of fair trade model, because they look at these statistics, as far as the world, as far as the Muslim countries are concerned, the total member of WTO is 162. Out of that, Muslim countries are 44, over 57 has signed up. So basically 90%. So these are the startling, basically so we make up about 15%. And there is a market exploitation. There is injustice, not just for the African countries. The Muslim countries are marginalized in terms of who they are going to make contract with, how are they going to be mobilized these different channels. So there is an issue as far as basically as far as this is concerned. So there are different non-Sharia compliant elements within the fair trade model, and because of, although they call themselves basically fair trade, they still charge interest. There is excessive profiteering, for example, basically Ghaban al-Faisha, basically in this case, and they are only favoring the multinational, in this case, agent. So the economic trade view is missing. There is no sharing of profit. But Islam does not, it stops us to make the profit, but as long as the profit is justified and it is transparently achieved. At present, the fair trade model controlled by those big five, it is a zero-sum game. But as far as the Islamic model is concerned, that I would like to propose, it provides efficient resources. It provides the optimization of resources. It provides basic reliability, and we have good models as far as Islamic finance is concerned. We have the agricultural model that we have because of the injustices in the Muslim countries, that we have production injustices. And this is the ground reality, that the supply chain does not favor the Muslim countries in the world. As far as the producer is concerned, environmental sustainability is an issue that we have. So as far as the mechanism is concerned, we need the political lobby, we need the PLS system, we need to eliminate the zero-sum game, and then basically we have the mechanism. If you read the green one, basically, if you read the green one, we have all of the structures of Islamic finance. I think it's almost done towards the end. No. So basically, I just want to show, basically just go forward, that, okay, so this is the case of Saudi Arabia. This is the last slide. So as far as the Saudi Arabian culture, country is concerned, Saudi Arabia in GCC, it's basically leading the initiative. They have adopted the best technological agricultural system that we have, okay, in terms of adopting technology and all of that. And their dependence, if you just go back once more, their dependency on import of grains is going down by every year, because they have invested basically in this notion
of the agricultural policy. So that is all I can say. Thank you very much. Thank you very much. I think you should have started your presentation with the reverse order, actually, to show the business model for Islamic countries. But anyway, but you are going to give a workshop, so inshallah, hopefully you'll have a chance to come. I'm so sorry about that, that we have to because I have been given the ultimatum that we should finish this session soon. I mean, within 20 minutes, maybe maximum 15 minutes, but I'm adding 5 minutes, So the next speakers that we have is Mr. Basil Rahimi, and he's the CEO of this micro and small medium enterprise development agency, and it's a national entity, and it's support the micro and small and medium enterprises in Egypt. He is a result-driven veteran for 25 years of experience in the banking and financial sector, and have a key position with several prominent multinational regional banking entities, in which he had proven track record of achieving. الله وبركاته. يشرفني أن أستاهل كلمتي بالإعراب عن الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية على الاستضافة الجميلة، كما أعرب عن امتناني لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي على كريم الدعوة وهذا التنظيم الرائع لندوة في دورتها 43 لهذا العام، مع هذا الجمع الرائع من كبار العلماء والخبراء في مجال المال والأعمال والاقتصاد والتمويل الإسلامي. بداية لما هبتدي أشرح على قصة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا الجهاز أنشئ سنة 1990 باسم الصندوق الاجتماعي بمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ثم في 2017 تم إنشاء قانون جديد في جمهورية مصر العربية، وإن هو يكون جهاز، وهذا الجهاز يعني يشرفني إن بكون ريبورتنج لاين مع دولة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الإدارة 7 وزراء، منهم وزير المالية ووزير التخطيط ووزير التنمية المحلية وألخ. من وجهة نظري ومن وجهة نظر طبعا فريق العمل اللي احنا شغالين، المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو المستقبل القادم لجميع الدول، سواء العربية أو الأفريقية أو جمهورية مصر العربية. أول سلايد تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة متقدمة أو نامية، وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 95% من المشروعات في العالم. ومنها المميزات الأساسية طبعا بتحارب مكافحة البطالة وتعزيز معدل النمو الناتج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتحسين القوة التنافسية. وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات المتقلبة. بالنسبة لنظرة عامة على المشروعات، الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر تقريبا 98%، القطاع الخاص almost 100% 99.7%، وده لأن الحكومة مش مهتمية أوي إن هي تخش في القطاع ده، هو أكتر قطاع خاص وشباب بشكل كبير جدا. مساهمة الشركات المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي 43%، وده رقم قليل مقارنة بالدول زي بلد زي إيطاليا بتعدي أكتر من 94%. إجمالي الاستثمار 10% وإجمالي العمالة 75%. Next. بالنسبة لجهود الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعني هوقف نفسي شوية في السلايد دي لأن السلايد مهمة جدا.
اولا بيحظى قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه مستدامه في مصر، ودي رؤيه 2030 الحكومه المصريه وضعتها. وتولي أجهزة الدولة اهتماما كبيرا بهذا القطاع عن طريق العديد من المبادرات، سواء التي تستهدف توفير الدعم المالي أو عن طريق تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالذات بالحكومة المصرية الأكثر الكثير من الجهود من أجل تعزيز الدور الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع درجة مساهمة في الناتج المحلي، وتتمثل أهم نتائج فيما يلي. أول حاجة البنية التشريعية والتنظيمية، تقليل الأعباء الإدارية وتبسيط البيئة التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير آلية مؤسسية للتنسيق وتنفيذ الاستراتيجية. وهنا لما بنتكلم على البنية التشريعية والتنظيمية لازم تبقى باندد أو كو براندد مع التكنولوجيا. احنا بنشوف هنا في المثل في السعودية ما شاء الله كل حاجة بقت ديجيتاليزيشن، الابليكيشن موجودة سواء في الخدمات الحكومية أو غيرها، وده تقدم جامد جدا، وإن شاء الله مصر هتكون بصدد هذا. التمويل وهو تعزيز سبل الحصول no one more back yes no sorry next one thank you. تعزيز سبل الحصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتهية الصغر على تمويل المنتجات المتنوعة والمبتكرة، وفي ريادة أعمال تحسين ثقافة ريادة الأعمال بما في ذلك تعليم ريادة الأعمال، الاندماج في السلاسل القيمة وتوسيع قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل القيمة بما في ذلك تنمية التجمعات الصناعية. خدمات تنمية الأعمال تهدف إلى خلق فرص للوصول إلى خدمات تنمية الأعمال بما في ذلك وصول لمعلومات السوق وتنمية مهارات العمل. التكنولوجيا توسع في إنشاء واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والترويج للخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، وده برضو زي ما قلت لحضراتكم ده من أهم المحاور اللي احنا بنحاول نشتغل عليه. في يعني الفترة الأخيرة في جمهورية مصر العربية تم إنشاء الوان ستوب شوب، بس الوان ستوب شوب بكونسبت مختلف، إن هو فيزيكال موظفين فيزيكالي قاعدين وبيعملوا الخدمات. احنا بصدد دلوقتي ان احنا نقلب القصه دي لفول ديجيتالايزد بلاتفورم، والبلاتفورم دي بيبقى الموظفين قاعد في كل الهيئات والوزارات والجمعيات اللي هم على اساس ان العميل بيقدم الطلب بيخش الداتا انتري بيديله وقت سواء اسبوع اسبوعين يوم يومين على حسب كل خدمه محتاجه قد ايه من الوقت. slide 6 please next. هنا بقى وده حته مهمه جدا، وصدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هو قانون رقم 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية تمت في سنة 21، وذلك لخلق البيئة التشريعية والتنظيمية مواتية لريادة الأعمال. وتضمن القانون بقى كالآتي: هذا القانون هو خطوة جريئة جدا من الحكومة المصرية، وبتقدر توصلنا بإذن الله لمفاعلات أحسن وتقويم أحسن للمشاريع. أول حاجة عملناها إن بقى عندنا توحيد أو تعريف موحد لكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يعني محدش يعني ما هيش عدد العمالة، ما هيش التيرن اوفر، ما هيش بروفيتابيلتي، ما فيش الكلام ده، لا خلاص بقى في تعريف موحد في جمهورية مصر العربية: ما هو الميديم، ما هو السمول، ما هو المايكرو. دي أول نقطة. تاني نقطة: مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية بتصل إلى أرقام يعني تشجيعية جدا للعامل. توفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع الغير رسمي وتشجيعها وتحويلها للقطاع الرسمي. طبعا مصر بلد عجوزة وبلد قديمة بلها كتير قوي، في مشاريع كتيرة قوي اتقدمت وفي مشاريع اتعملت، ما كانش لسه أصدرت اللوائح والقوانين اللي تنظم القصة دي كلها. فبالتالي Mr. Basim, am I 1 minute. are you sure
اوكي. فبدأنا ان احنا النهارده ننظم هذا في نظام تشريعي ونظام قانوني، على اساس ان احنا نبتدي ندخل الاقتصاد الغير رسمي داخل الاقتصاد الرسمي. ده هيوفر طبعا كل قصة دي مع التكنولوجيا او الديجيتاليزيشن. ده هيوفر حاجات كتير جدا، هيقلل من الكوربشن، هيقلل من الفراد، هيقلل من البيروقراسي، هيقلل من حاجات كتيرة جدا، وهيخلي المواطن في شكل مريح بيقدم الخدمة بتاعته او حتى بيقدم الشكوى الكترونيك والقصة دي كلها. اللي وراها تبسيط الاجراءات لتاسيس واقامه المشروعات والدخول في سوق المشروعات، حوافز للشركات والمنشآت الداعمه للمشروعات المتوسطه والصغيره في رياده الاعمال، ومعامله ضريبيه مبسطه للمشاريع الصغيره والمتوسطه. يعني ابسط مثل على القصه دي ان القانون وصل لمرحله قويه جدا، ان لو حصل تيرن اوفر او مبيعات في حدود 10 مليون جنيه، العميل بيدفع 1% ضريبة للدولة. فده طبعا تشجيع قوي جدا للستارت اب او الشركات الناشئة او لمشاريع صغيرة ومتوسطة، ان هم يجات انجيجد اكتر مع الحكومة ويبتدوا يخشوا بدل ما بيدور على وظيفة حكومية، هو يبتدي يعمل مشروع ويبتدي ينجح. انا دوري كجهاز ان انا بساعده تريننج، كوتشنج، بي تو بي، نخلق الانكيوبيتورز الموجوده، بنقدر نوصل العملاء ببعضيها، نقدر في الجزء التمويلي او الجزء التشجيعي من ناحيه التمويل او اخر حاجه تيسير اتاحه التمويل للمشروعات واتاحه وتخصيص الاراضي للمشروعات. Next. Shall I take one more slide? Last Then after. Next. Again. Okay. One more. اوكي. اخر سلايد دي يعني هقول شويه ارقام ما تم انجازه الجهاز، للاسف لضيق الوقت. جهاز تنميه المشروعات قدر يطلع تمويل بمشروعات تقريبا 63 مليار جنيه مصري، وتمويل المشروعات الصغيره في حدود 35.7 مليار، ووفرت حوالي 1,000,009 فرصة عمل، وولد حوالي 539,000 مشروع. قلت يعني. وتمويل المشروعات المنتهية الصغر وصل ل 27 مليار، ومولد حوالي 2.1 مليار. بالنسبة لنا احنا لما بنيجي نتكلم على التمويل بيبقى اخر سولوشن بالنسبة لنا. احنا اكتر تنمية، كوتشنج زي ما قلت حضرتك، توفير عمالة او توفير بتاع. بنحاول نخلق اون شيلف برودكت، بنشوف الدولة محتاجة ايه صناعيا، الجزء الصناعي او الجزء الزراعي، وبنبتدي نخلق مشروعات اون شيلف برودكت، ونقول له للشاب او الشابة تعالى ادي المشروع موجود اهو، ادي الميزانيه، ادي دراسه الجدوى موجوده اهي جاهزه. لو انت انترست انك انت تخش في الشغلانه دي، احنا بنساعدك كجهاز على اساس انك انت تبتدي توفر لك التمويل بعد كده لو احتاج. انا بشكر حضرتك جدا، اسف ان انا نص البرزنتيشن ما عملتهاش، وبشكر حضرتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you very much, Mr. Basil. I really appreciate your cooperation in finishing your presentation. I'm so sorry about this, we have to rush that. So now the last but not least it's my pleasure to introduce, the speaker, Professor Dr. Ashraf bin Muhammad Hashim. He's the Chief Executive Officer of ISRA Consulting, and he's also a professor in the International Center for Education in Islamic Finance in CF. And in addition, he's also chairperson of chairman of Sharia Advisory Council, Bank Negara, Malaysia, and is a board member of the Tabung Haji, Malaysia. He will be talking about the role of Tabung Haji, Malaysia, in fulfilling the sustainability. And it's some, I'm sure many of you are aware of it. Those who enter into Islamic finance, they enter with Tabung Haji as being the pioneer, in introducing the Islamic social finance. Over to you, Mr. Hashim.
I really appreciate if you can. I don't want to give you any time limit, but it's between 7 to 10 minutes, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected Dr. Nazim, respected panelists, Mashayikh al-Kiram, and respected scholars, ladies and gentlemen. I feel very humble to represent this great institution, to take you through the journey of its success and also its challenges as well. I have 10 minutes. I put 10 minutes on my clock. Hopefully, I'm not going to take more than the time allocated from me. There are 30 slides, but of course, I'm not going to go by one. The slides are divided into 3 categories in specific. Number 1 is the development of the institution, and then after that, the challenges and way forward. So let me, next, please. I think I just, okay, we stop there for a bit. The slide before. No, after that. Oops, it's not. Okay, so the Tabung Haji was established in 1962. Yeah, if you are talking about among the first Islamic financial institutions, of course, it was not called a bank, but this is an institution where it is allowed to take deposit and of course to invest and also to give return to the so-called depositors. So it was quite, I mean, in early days, 1962, with only about 1,281 depositors. The total amount of deposit was only 46,000. And today, this is in 2021, we have about 8.32 million depositors. With the total deposit, I think as we are speaking today, it comes to nearly 90 billion ringgit Malaysia, or more than 20 billion USD. Yeah, so it started as a humble institution, but I mean, developed to be a bigger institution today. Next. Yeah, I think these are the journey that we took. I mean, at Tabung Haji, no need for us to go into details. Next. Next. Okay, let me stop here, pause here a bit. So Tabung Haji, I think through the development in 1995, the Tabung Haji Act was enacted and approved by the Parliament of Malaysia. So I think this is very important moment for Tabung Haji. Tabung Haji was an institution as a government agency before that, but after that, through this act, it is a special act for Tabung Haji alone that allow Tabung Haji to take deposit and also to make investment and also to do the mandate as mentioned by the act, to administer the fund and also to invest and also to facilitate the Hajj program of all the pilgrims from Malaysia. So the noble objective of Tabung Haji is to enable each and every Malaysians to go to Hajj and provide them with excellent service when they are here doing their Hajj. And also whatever they deposit or they invest in Tabung Haji, it is net of zakat. And we must ensure that anything we do is Sharia compliant. And also the government give also the guarantee for the principal deposited in Tabung Haji. This is guaranteed by the Act 1995. Can we go to the next slide? Next one. Okay, so as I mentioned earlier, there are a few limbs about the mandate of Tabung Haji. Number 1 is the investment. We need to make sure, and by the way, the structure that we are using at the moment is wakalah, but it is not wakalah bil istismar because Tabung Haji does not have any shareholders. Because it is an institution established by the government, we do not have any shareholders to distribute profit. So it is not wakalah bil istismar, it is purely wakalah. So we are the wakil for all the depositors.
who are muwakil, for us to take their money and to invest their money. And tabung haji will only charge the actual expenses for the job. Yeah, so for the discipline of tabung haji, we are putting the fees or the real cost that we are going to incur only not more than 1%. So if you are looking at any unit trust and so forth, so this is the reasonable percentage that we can take as our expenses. But it will go real. If there is anything more than that, it will go back to the depositors for profit distribution. And on the your right hand side is the hash management and also the operation. Can go to the next one. Next one. So in managing the investment, I think this is the asset allocation that we are looking at. We have the asset liability, we have the profitability, and we have to manage liquidity as well. Yeah, because in tabung haji, any money deposited into tabung haji, it is on demand. So if you put it today, you want it back. After 1 hour, you are entitled to do so. It is like a bank. So bankers here now know how effective we need to manage the liquidity of tabung haji. So can we go next? So these are some numbers to show the success of tabung haji. Okay, and next one. I think what we are going to do in the future, number one, we need they are looking at us as fund manager in terms of their expectation of the return. So we need to manage that. And then number two, for the past about 10 years, tabung haji has been giving what we call a hafiz, the financial assistant for those who are going to perform hajj. And it became, the financial assistant now becoming bigger than the real cost that they are going to bear as pilgrims. And now we are tabung haji through the profit that we are making. For example, last year, the total cost of Hajj is about 30,000 ringgit. The pilgrim only pay 12,000 ringgit. The 18,000 ringgit coming from the profit of our investment. So you can see, I mean, how much, if we are not careful, it will not sustain in the future. So these are some challenges. I think the slide before, these are the 8 challenges that we are having, we are facing, and we are doing, I mean, a lot of things to overcome this, to make sure that it is sustained financially. Yeah. And then I have 1 more minute. And then there are some, I mean, these are some usual things in any corporate organization. You have all the committees, so and so forth. And then can we go to the next slide, please? Next, a lot more. Next. Okay, just before this is just to give a bit, I think the slide number 28.
This just to give you some flavor how big, I mean, or small Tabung Haji is. I think we are involved in many sectors as our subsidiaries. We involved in plantation, we involved in properties, we are involved in financial services, even Bank Islam and Takaful Malaysia. We are the major or main shareholder. We involved in hospitality. We involved in information technology. The Theta Age is a listed company, mainly owned by us, and we also involved in marine support. Yeah, and then this is the last slide. Next. So this is the overarching framework that we are operating at the moment. So if you can see at the outside, it is Maqasid Sharia, Sharia compliant, and the integrity is the one that everybody need to, whenever they want to do anything at Tabung Haji, these three pillars they need to take into consideration. And of course, we have all the pillars within, but what I would like to stress, these three pillars is a must. They need to make sure that these three pillars are met before any decision they are going to make, any investment that they are going to make, any development that they are going to make. At last, what I can say that if you look at Tabung Haji, it is not a perfect institution, but it is a good example, an institution that really look into the ESG. For the environment, for example, just one aspect of it for solar panel, for example. Any building owned by Tabung Haji, we, as much as possible, will install a solar panel on the roof. If you happen to go to Kuala Lumpur and you take the train from the airport to the city, that train, I mean, we are among the majority shareholders. I am sitting in the board of that train company. So you can see all our stations are placed with panel, solar panel, and all buildings of Tabung Haji. This is just one aspect of environment. It's not just the solar panel, but to show you how we emphasize on environment and also the social and governance through this framework. I think I need to stop here. Thank you very much. Thank you very much indeed. It was a quite a good journey. I hope, I'm sure there are a number of audience, they would like to they like to ask more questions, and they would like to see how this project can be replicated, in some other part of the world, especially the Muslim world. Well, I think we are coming, close to the concluding remarks, and there are other initiatives actually, at the global level. For example, the Global Muslim Philanthropy Fund for Children. This was initiated, by the IDB with the cooperation of UNICEF. And there's another example is the Awqaf Property Investment Fund that was launched by IDB, and which aims to provide financing for technical assistance for the development of infrastructure and social development projects in IDB member countries. And the Global Waqf Fund, which supports the development of the Waqf-based initiatives in various sectors, and the Islamic Relief Worldwide Sadaqah Fund, which supports the projects related to health, education, and emergency. And there is also a strategic fund for SMEs and climate action. That's also IDB's initiatives. So as you can see that there are so many, initiatives happen, but despite this challenge, there's still a challenge that how we see that, the current practice of Islamic finance, will be sustainable to attract not only the majority Muslims, but also the conventional institutions. So that remains, a big challenge for all of us. With this, I will conclude the session. On behalf of the organizers of this AlBaraka Symposium and the audience, I would like to thank our esteemed, panelists, speakers. I'm so sorry about that. I have been, pushing you to finish your thing, but it should have been done before. Okay. Okay. So thank you very much again, for appreciating your cooperation in finishing your presentation on time. Thank you, sir. Thank you very much. Sorry about going over time for a few minutes. Thank you very much once again. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة رئيس الجلسة على إدارة الجلسة. سعادة الأمين العام يقوم بتكريم الأساتذة بروفيسور سيد ناظم علي، السيد شارجل إدريس أحمد،
تفضل. دكتور عاصف زمان. الأستاذ باسل رحمي. والبروفيسور أشرف بن محمد هاشم. مع ختام هذه الجلسة سيكون هناك الآن وقت للاستراحة ولأداء صلاة الظهر والضيافة إن شاء الله تعالى. نرجع ونستألف الجلسة السادسة عند تمام الساعة 2:10 بإذن الله عز وجل. الساعة 2:10 نستأنف الجلسة السادسة وهي الجلسة الحوارية إن شاء الله تعالى.
هو نفس اللابتوب المعلق عادي صح؟ إلي راد مع الشاحن. بسم الله بسم الله. تمام. سأدعو المتحدثين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف الجلسة السادسة وهي الجلسة العلمية الأخيرة من هذه الجلسات الست في ضيافة ندوة البركة 43. ندعو إلى المنصة رئيس الجلسة سعادة الدكتور حامد ميرة، وكذلك الأساتذة المشاركون سعادة الأستاذ يوسف خلاوي، وسعادة الأستاذ الدكتور أشرف هاشم، وسعادة الدكتور أسيد الكيلاني، وسعادة الأستاذ فراز خان. فليتفضلوا مشكورين. هذه الجلسة إن شاء الله عز وجل أتمنى من الأخوة الكرام أن يأخذوا أماكنهم لنبدأ الجلسة لو سمحتم. أسعدكم الله في الدارين. أسعدكم الله في الدارين. الاسم الثالث سيكون
هذه الجلسة إن شاء الله عز وجل ستكون حول موضوع الاقتصاد الإسلامي والاستدامة بين الواقع والمأمول. يرأس هذه الجلسة سعادة الدكتور حامد ميرة، وهو الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية، وهو عضو لجنة تحكيم الجائزة الملكية للتمويل الإسلامي منذ 2018، وعضو المجلس الاستشاري لمعهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، وعضو المجلس الاستشاري للتمويل الإسلامي في مركز إستانا المالي الدولي منذ عام 2018، وقد تولى مناصب عديدة سابقا، منها أنه كان أمين عام أيوفي من 2014 إلى 2018، وهو حاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فليتفضل مشكورا. المايك عندكم لإدارة الجلسة. Hello. Okay. Off. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بالخير والفضل والبركة في هذه الجلسة الأخيرة، ولعلها إن شاء الله تكون مسك الختام في هذه النسخة 43 من ندوات البركة المباركة بحول الله سبحانه وتعالى. في ظل الموضوع المميز لهذه السنة، الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة، يأتي عنوان هذه الجلسة الحوارية الأخيرة كما اعتادت البركة في مثل هذا الجلسات الأخيرة بعنوان الاقتصاد الإسلامي والاستدامة بين الواقع والمأمول. جزء ليس من الفقه وإنما من العقيدة اعتقادنا أن هذه الشريعة الغراء الخاتمة أنها اشتملت على كل خير، ما من خير ولا مصلحة إلا قد اشتملت عليه وشرعته، وما من شر ومفسدة وضرر إلا وحرمته وحظرته. فهذا جزء من عقيدة كل مسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليس هذا على مستوى النظرية فحسب، بل التطبيق والواقع على مدار التاريخ الإسلامي وحضارته يشهد بذلك. ولم يكن ذلك في حق المسلمين فحسب، بل شمل بخيره وبركته وفضله المسلمين وغير المسلمين، انعكس عليهم كما هي رسالة الإسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل يتجاوز الإنسان إلى كل الكون، فهذه الشريعة رحمة للإنسان وغير الإنسان، المسلمين وغير المسلمين. فلذلك هذه المعاني التي نتحدث عنها منذ يوم أمس هي ليست جديدة في حقيقتها ومحتواها. في الوقت نفسه تداعى العالم في السنوات الأخيرة إلى معالجة عدد من التحديات التي تواجه العالم، كل العالم، وما هو ما تمخضت عنه في 2015 في الأمم المتحدة من ما سمي بأهداف التنمية المستدامة، الSDGs.
وجعلت على 17 هدفا، وجعلت لها خطط ومؤشرات، وتقاس في كل عام على مدى على مستوى العالم كله في مبادرات ربما أنتم الجميع أدرى بها ولم تعد سرا. عندما نقارن ذلك نرجع إلى عنوان الندوة الرئيس: الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة. فعلى سبيل اللف والنشر المقلوب بدأنا بالتنمية المستدامة ونعود إلى الاقتصاد الإسلامي في ظل هذه الأهداف وهذه المبادرات الأممية. ما هو موقف الاقتصاد الإسلامي من ذلك؟ هل نحن بحاجة إلى أن نمضي الوقت بحثا ومناقشة وتحريرا في محاولة الربط، إما بشكل مباشر أو نتعسف في ربط هذه المعاني سواء بالفروع الفقهية أو القواعد الفقهية أو المقاصد الشرعية؟ هل نحن بحاجة لذلك؟ في الوقت الذي شرعت لنا هذه الشريعة الغراء، على سبيل المثال نحن نعرف حلف الفضول عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إليه في الإسلام لأجاب. وكذلك حتى على مستوى الفروع أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمر فأقره على ما هو عليه حتى على مستوى الاسم، وإنما ضبطه في ضوابط هي ربما تخالف الشريعة في بعض جوانبها. ففي هذا المنطلق نعقد هذه الجلسة اليوم لنتحدث عن الاقتصاد الإسلامي والبعد الأخير الذي أريد أن نتكلم عنه عندما نتكلم عن التنمية المستدامة بكل شمولها، من معالجة الفقر والبطالة ومعالجة الصحة والتعليم وغير ذلك من الأمور. فإذا كنا نتكلم في مستوى الاقتصاد الإسلامي، من المعني بتحقيق التنمية المستدامة؟ هل من العدل، هل من المنطق أن نطالب البنوك التجارية الإسلامية أن تقوم بهذا الدور؟ هل من العدل أن نطلب من البنوك الاستثمارية أن تقول بهذا الدور؟ أم أن هذا المعنى مناط بالاقتصاد الإسلامي بذراعيه الربحي وغير الربحي، الربحي بكل مؤسساته، كل مؤسسة في نطاق مسؤولياتها؟ ولعلي أختم مقدمتي في التشبيه: لا أظن أحدا يخالف على أهمية الأمن وأنه قضية مجتمعية، وأن التجارة والاقتصاد والصحة تحتاج إلى الأمن. فهل نحن إذا قلنا الأمن مهم نقول مثلا البنوك الإسلامية ما هو دورها في تحقيق الأمن؟ صحيح لها دور غير مباشر في كل هذه المعاني، ولكن عندما نأتي في كل مسألة ونقول ما هو دور البنوك الإسلامية، لعلي أطرح هذه الأسئلة كلها على مستوى النظرية. ما موقف الاقتصاد الإسلامي على المستوى النظرية؟ وإن كانت يومين حافلين كانت مليئة بالدروس ومليئة بالنقاشات المثرية وجهات النظر، لكننا لعلنا نلخص في هذه الجلسة ما موقف الاقتصاد الإسلامي من التنمية المستدامة. هل هو نحن في محل اتفاق؟ هل هو عندنا تحفظات على مستوى النظرية أو على مستوى التفاصيل؟ ما هو موقف الاجتهاد الفقهي على مستوى الاجتهاد الفقهي؟ ما دور الاقتصاد غير الربحي أو الجانب غير الربحي في الاقتصاد الإسلامي؟ المؤسسات غير الربحية كمؤسسات الوقف والصدقة والزكاة وغير ذلك من الأمور، ما موقف هذا وجوانب الاقتصاد الإسلامي في التنمية المستدامة؟ هذه الجلسة لعل مما يساعدني ويخفف العبء علي أنها تستضيف رموزا أسماؤهم كفيلة أن تعبر عن مدى العمق والريادة التي لهم في هذه الصناعة. يعني أشرف بأن أكون جزءا من جلسة تضم فضيلة الشيخ يوسف خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة، فقيه أصولي قانوني تلقى تدريبه القانوني في عدد من عواصم العالم مثل فرانكفورت وجنيف ولندن، له دور كبير في تأسيس عدد من المحافظ وصناديق الاستثمار من عام 2000، كذلك عدد كبير من الشركات والمنظمات الربحية وغير الربحية على مستوى الاقتصاد الإسلامي وغيره. كذلك البروفيسور أشرف هاشم الرئيس التنفيذي لإسرا كونسولتنج للاستشارات، وكذلك رئيس الهيئة الشرعية المركزية للبنك المركزي الماليزي. كذلك كان قبل الجلسة الأخيرة دوره في عدد من المؤسسات الربحية وغير الربحية، ولعل آخرها ما قدمه من طوبي حاجي وغيرها من المؤسسات. كذلك فضيلة الدكتور أسيد الكيلاني. الدكتور أسيد يحمل الدكتوراه من جامعة ويلز من المملكة المتحدة ودبلوم في الدراسات العليا، ممن جمع بين الفقه وبين القانون وممارسة الاقتصاد الإسلامي على مستوى مؤسساته، ودوره كذلك في مؤسسات الاقتصاد الإسلامي العالمية كمؤسسة أيوفي وغيرها.
وكذلك دوره في الاجتهاد الفقهي في العمل المصرفي والعمل الإسلامي في المالية الإسلامية عموما. أختم خاتمة هذا العقد المبارك الأستاذ فراز خان، وهو مؤسس وشريك في مؤسسة سيد فينتشرز، وهو معني بالاستثمار أو الاستثمار ذو الأثر، ما يسمى إمباكت فاينانسينج، أمين عام للحوكمة والبيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو أستاذ زائر في السياسة والتأثير في جامعة سانت ماري ببريطانيا، وهو متحدث دائم في عدد من البرامج المهمة المرئية والمسموعة في البي بي سي، بلومبرغ، تومسون رويترز، خليج تايمز والجارديان وغيرها، فضلا عن اهتمامه في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. هذا الطيف من المتحدثين يعني فرصة لأن نسلط الضوء على أبعاد مختلفة. لعلي أختصر وأبدأ مع فضيلة الشيخ يوسف. يمكن من البداية شيخ رؤية البركة باختياري هذا العنوان هو يعكس جزءا من الجواب، لكن باختصار دعني ألخص. هل لدينا تحفظ؟ هل ترى أن الاقتصاد الإسلامي لديه تحفظ على الاس دي جيز وفق رؤية على سبيل المثال الأمم المتحدة؟ ما مدى الاتفاق والاختلاف مع هذا الجهد الأممي الموجود في الأمم المتحدة الذي بدأ من عام 2015؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. الحقيقة هذا سؤال جوهري، وربما ما عرض في اليومين اليوم والبارحة يساعدني على الجواب بأقل مقدار من الحساسية. من الواضح جدا أن لدينا منظومتان مختلفتان ومتباينتان، شيء اسمه اقتصاد إسلامي وشيء اعتدنا نسميه في أدبيات الاقتصاد الذي يحصل للكون وللإنسان، لكنها ليست في حق الاقتصاد الإسلامي، وإنما في حق مؤسسات الاقتصاد وفق المنظومة المعتادة في العالم، سواء سميناها غربية سميناها رأسمالية إلى غير ذلك. كلنا نعرف أن الرأسمالية والمفكرون الرأسماليون أنفسهم هم الذين سموها بالرأسمالية المتوحشة، لأنها لا تنظر إلا إلى الربح. هذه الرأسمالية عبر الأزمات المتلاحقة التي تسببت بها تزداد تلطفا نوعا ما باتجاه الإنسان. على سبيل المثال في عام 2008 لما حصلت الأزمة المالية العالمية، خرج الاتجاه الأخلاقي الذي كان مستترا وضعيفا، وما كان للأساتذة الجامعيون البروفيسورات الأساتذة الاقتصاد ما كانوا يعطون أي مجال. بسبب الأزمة حصل نوعا ما هذا التحسن، وحصلت قضية الحوكمة وإلى آخره. وبسبب الأزمات المناخية والبيئية وغيرها خرجت هذه الأهداف. إذا نظرنا لهذه الأهداف باعتبارها فلا شك أن هذا تراجع كبير للاقتصاد الإسلامي، لكن يبقى إلى اليوم لم يحقق في التطبيق ما يحققه على مستوى النظرية. فبشكل عام مثل هذه المفاهيم التي تخرج من الأزمات هي تحسن جيد، لكن هل هذا هو الواجب في حق الاقتصاد الإسلامي؟ لا، تلك قضية أخرى. فنحن نفرح بها وندعمها ونشجع على العمل بها، لكن ليس للمؤسسات التي تنبثق من فكر الاقتصاد الإسلامي، لأن الإطار الفكري للاقتصاد الإسلامي هو منظومة مختلفة أولا،
وثانيا هي منظومة فكريا متكاملة، بينما تلك المنظومة كما ترون تتطور عبر الزمن من خلال التجارب البشرية، ولذلك يجب أن نشجعها، لأن هذا التطور البشري هذا أمر مهم للغاية. الإشكالية أنه تطور لا ينشأ إلا من خلال الأزمات، وهنا المأساة. أنت لديك فكر متكامل من الناحية النظرية، وهذا الفكر المتكامل من الناحية النظرية مدعوم بتطبيقات امتدت على الأقل 1000 سنة، لكنه كل هذا الفكر المتكامل بتطبيقاته الممتدة جغرافيا وتاريخيا منحى بالكامل تقريبا. يعني كما رأيتم في ورقة القرض الحسن، السؤال الأساسي أين هو القرض الحسن؟ هو موجود في الكتب وموجود بشكل ملفت للنظر في قوته، فعلى الأساس النظري هو موجود، لكن على الأساس العملي غير موجود. فهذه المقاربة إذن يجب أن للتطبيق والفكر الوضعي، ومقاربة للتطبيق والفكر الذي نسميه اقتصادا إسلاميا. فإذا نظرنا للفكر الغربي فنعتبر أن هذا تحسن، لكن إذا نظرنا للفكر الإسلامي حقيقة هو تراجع، بل تراجع كبير جدا. أعتذر شيخ، حقيقة لا لمصلحة النقاش ربما نحتاج أنه يعني نحك بعض هذه المعاني. على سبيل المثال الآن إذا نحن نقول أنه الاقتصاد الإسلامي هو أسبق إلى هذه المعاني، بل هذا ما كنا ننادي إليه من الإصلاح الشامل والتوازن بين المصالح المختلفة. فلما أتت المبادرات العملية، دعنا نقول جزء كبير منها مبادرات عملية أممية فيها مشتركات، العناية برفع مستوى الناس اللي تحت خط الفقر أو مستوى الصحة العامة أو غير ذلك من الأمور. أنا أتفهم بعض القضايا قد يكون عندنا تحفظ على بعض التفاصيل، مثل بعض التفاصيل المتعلقة بالمساواة، نحن نتكلم عن العدالة وليست المساواة في بعض الأحيان ظلم، على الكلام يظل في التفاصيل، لكن جزء كبير منها مشتركات. فأنا إذا رأى المراقب أنه مثلا نحن الآن معنيون جزء كبير من الجهد يروح إلى محاولة ربطها مثلا بالمقاصد أو لا ضرر ولا ضرار، هو مهم وجيد أنه نحن نعتز بما لدينا، لكن إذا أمضينا جهدا كبيرا في محاولة يعني أن نقف على الأطلال ونقول لا هم سبقوا إليها لكنها تبعنا، فألا ترى أن هذا تبديدا لجزء من الجهد؟ بينما الأولى أن نكون جزءا من هذا الحراك العملي. يعني أقصد لدينا مشتركات، دعنا جميعا نساعد في معالجة الفقر، دعنا جميعا يكون لنا جهود ملموسة في رفع مستوى الصحة العامة، بغض النظر يقينا هي جزء من ديننا وشريعتنا والإحسان وغير ذلك. فإذا كان جزء من الجهد أو جزء ليس باليسير من الجهد سينكب على مراجعة مرة أخرى محاولة إعادة تسمية الأشياء بمسمياتها الشرعية، هذا واحد وهو مهم وبعد مهم جدا. لكن والأمر الآخر إذا رأينا أنه نحن مجرد فرحون بمجرد التغير الفكر الغربي أو الرأسمالي، هذه مشاريع عمل، فلماذا لا يكون السؤال الأخير في الجزء هذا، لماذا لا نكون في المقدمة؟ لماذا لا نطرح رؤيتنا على المستوى الأممي ونطرح هذا في صيغة مشاريع عملية، يعني عوضا عن تكون مجرد معالجة مثلا هل هي ضمن لا ضرر ولا ضرار ولا قاعدة الضرر يزال غير ذلك؟ نعم، هذا الطرح أكيد يعني نحن نؤمن به. يعني كمؤسسة، المؤسسة كمنتدى البركة منفتحة على كل التجارب العالمية، ولو لاحظتم الجلسة الخامسة لم تكن جلسة مثلا مخصصة لتجارب من الاقتصاد الإسلامي، بل بتجارب عالمية مختلفة، وركزنا فيها أيضا على المفاهيم وليس فقط تجارب لمؤسسات بعينها. القضية هو أننا بحاجة إلى أن نتحرك، ونحن نحاول أن نثير هذا الحراك ونحاول أن نسهم فيه. على سبيل المثال لو جاء أحد اليوم وقال طيب أنتم تتحدثون عن أن الاستدامة موجودة في الاقتصاد الإسلامي، طيب هل هي موجودة عمليا؟ الجواب نحن نعرفه. طيب هل هي موجودة نظريا؟ طب حتى نظريا غير موجودة، لأن الموجود هو أفكار مبعثرة. ولذلك حاولنا في الجلسة الأولى أن نجمع الإطار، وهذا الإطار سيخرج بإذن الله على شكل كتاب علمي فكري، لأنه بدون توثيق هذا الإطار الفكري المتكامل ستظل أفكارنا مبعثرة، محاولة ربط
الهدف الأول مثلا من أهداف التنمية القضاء على الفقر بالشريعة، محاولة ربط الهدف الثاني القضاء على الجوع بالشريعة. هذه أفكار مبعثرة، بينما نقول نحن لدينا إطار فكري متكامل، لكن أين هو؟ اليوم هو غير موجود. لا نستطيع أن ندعي أن أحدا قدم ورقة متكاملة في هذا الفكر، فنحن نحاول. وأما التطبيق العملي فلا شك أنه مطلوب في كل مكان وفي كل زمان. الهدف القضاء على الفقر والقضاء على الجوع هو هدف يعني كما يقال بالعبارة الإعلامية لا دين له ولا لا ملة له، هو هدف مشترك بين الناس جميعا. فلا شك أنه يجب أن نسعى جميعا لتحقيقه للكل، لكن الحلول المتكاملة المنبثقة من الفكر المتكامل هذا في ظني هو أمر نحن وضعنا خطوته الأولى في هذين اليومين، ونسأل الله عز وجل أن يساعدنا جميعا كمنتدى وغير مختلف المؤسسات مختلف الجهات لنعمل كل واحد في مجاله في تخصصه في قطاعه في إطاره في بلده. شيخ يوسف، أنا سأرجع إن شاء الله في الجولة القادمة، لكن من أهم القضايا ربما نقل هذا إلى مرحلة عملية أكبر. ربما حقيقة من الأشياء التي أبدعت فيها بعض مؤسسات البنية التحتية التكامل مع المؤسسات العالمية، مثلا IFSB وعملها مع مركز التسويات العالمي. وجودنا وتمثيلنا وتأثيرنا في المؤسسات العالمية له دور كبير جدا، ولعله البركة يكون له دور في التكامل ونقل هذا الجهد ونقل راية الاقتصاد الإسلامي في الSDG في مثلا في الأمم المتحدة تكون جزء مؤثر. هذا أتوقع أنه بعد لعله نرجع إليه. أبو أديب دكتور أسيد، لو أردنا أن ننزل من المستوى الكلي إلى المستوى الاجتهاد الفقهي، بلا شك أنه هي اسمه الاقتصاد الإسلامي، فإذا العامل الفارق الرئيس فيه التزامه بالشريعة الإسلامية في قواعدها وأحكامها الفرعية. فإذا العامل المؤثر موجود على الاجتهاد الفقهي. ومرة أخرى أنا لا أتكلم حتى يعني أريد أن أتجنب الانتقاد ربما الذي بدأت فيه، أنه نحمل مثلا البنوك الإسلامية، أتكلم اللي هو الريتيل بانكينج ولا الكوميرشال بانكينج، البنوك الإسلامية مسؤولية الاقتصاد الإسلامي والاستدامة وحل مشاكل العالم. والاجتهاد الفقهي ليس مختصا، يعني أنا أريد أحيانا كثير من لما نجيب الهيئات الشرعية على طول نروح الهيئة الشرعية حقت البنك التجاري. أنا أتكلم ودكتور أنتم عضو هيئة شرعية في بنك مركزي، عضو هيئة شرعية في الجهة التي تصنع المعايير الشرعية للعالم. ما هو أثر الاستدامة المالية على الاجتهاد الفقهي الذي تمارسه الهيئات الشرعية على المستوى الكلي ولا على المستوى الجزئي؟ أين موقعها من الإعراب؟ طيب، حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبداية، وإن كانت الجلسة الأخيرة، أعود إلى بداية الندوة وما يكون في بدايتها من شكر للقائمين عليها والذين نظموها والحريصين على استمرار سنتها بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال الذي طرحتموه في الحقيقة سؤال كبير وواسع جدا، وليس في ظني ليس المقصود أن ندخل في تفاصيل وفي التضاعيف وفي الفروع والجزئيات، وإنما يمكن أن نكتفي بالعموميات. السؤال الذي أريده على هذا السؤال، لأننا الآن نتكلم عن من يمارسون العمل الشرعي أو الاجتهاد الفقهي في المالية الإسلامية. هل قدمت الاستدامة بالمفهوم الذي نتكلم عنه اليوم، هل قدمت للمشتغلين في العمل الشرعي أو لأعضاء الهيئات الشرعية بصورة تجعل منها أو تؤسس لتصور واضح عنها في أذهانهم، بحيث يمكن بعد ذلك أن ننظر في تلمسهم لها فيما يفتونه وينظرون فيه من فروع المسائل التي تعرض عليهم. حقيقة هذا السؤال أظن أنه سؤال وجيه جدا، لكن قبل أن أجيب عن موقف هؤلاء العلماء إجمالا بنظرة وتقدير خاص مني، أريد سريعا أن أعرج على بعض المسائل التي حصرتها ربما في ذهني من المناقشات الأمس واليوم،
وأرجو أن لا أكرر ما يقال، وإن كررت فأرجو المعذرة. المسألة الأولى وقد تكلمتم عنها وتكلم عنها فضيلة الشيخ يوسف، وهي أن الاستدامة على اتساعها ورحابة ميدانها من اليسير جدا أن نصل إلى تأصيل للمحمود من أغراضها ومراميها في أحكام وقواعد وكليات ومقاصد الشريعة الإسلامية. هذا الأمر سهل وميسور، لكن ما علينا أن نقر به هو أن الاستدامة التي تقدم اليوم في الحقيقة تقدم بالقالب الذي وضعته التصورات الغربية لها، وهذه التصورات الغربية هي تصورات عقلية مصلحية انطلقت من نظرتهم للحياة ومن نظرتهم لما يجب أن يكون عليه الحال لكي يحفظ مصالحهم. هم بعد أن ترتبت العديد والعديد من المفاسد على بسبب مدنيتهم، هذه المفاسد أيقظتهم وقضت إن صح التعبير مضاجعهم، وألزمتهم بأن يعيدوا النظر وأن يلتفتوا إلى مثل هذه المعاني. نحن هنا لا نستطيع أن نبرئ هذه المنطلقات التي وضعوها من بعض الأغراض الخاصة التي ربما يتكئون على الاستدامة للوصول إليها. ولذلك أعود إلى نقطة ذكرتموها الآن، لذلك يجب أن لا يكون دورنا منحصرا في تلقي ما يقعدون له، ما ينظرون له ثم يقعدون له، ثم بعد ذلك بعد أن يأتي منهم نتلقاه ونشتغل في تأصيله على ما عندنا نحن في شريعتنا أو في اقتصادنا الإسلامي. علينا أن نبادر من عندنا بأن نضع، الآن اتضح لنا توجههم، أن نبادر من عندنا بأن نضع تصورنا الأصيل للاستدامة وأن نقدمه في صورته المشرقة المتكاملة بعد أن نحدد ضوابطه ومعالمه وحدوده وقسماته. بهذه الطريقة نستطيع أن نحمي أنفسنا ومن وقت مبكر من أن نفاجأ بما لا يسعد وبما لا يحمد في المستقبل، أن يأتينا وأن يدخل علينا من باب الاستدامة التي تسرعنا بالاندفاع خلفها لما رأيناه من محامد فيها. فهذه مسألة أولى. المسألة الثانية، نحن نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي أو المالية الإسلامية ودور العلماء أو المجتهدين في هذا الأمر. الاستدامة في حاصلها تقصد أو ترنو للمحافظة على أسباب الحياة، صحيح، وعلى استمرار هذه الأسباب. لكن نحن في نظامنا الاقتصادي الإسلامي وفي مصرفيتنا الإسلامية علينا، ربنا سبحانه وتعالى قد حدد لنا مبتدأ الطريق في هذه الاستدامة، وهو أن نرفع ما ينقضها ابتداء، وهو الربا. الربا بتوابعه ماحق بل مضاد لكل استدامة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإذا لم نرفع الربا من اقتصادنا فلا يمكن أن نزعم بأننا كمسلمين قد وضعنا قدمنا على أول طريق الاستدامة. ولو ذهبنا، وهذا ظاهر معلوم للجميع ولا أضيف فيه شيئا، لذهبنا وحاولنا أن نتلمس كلمة أو تعبيرا آخر غير المحق الذي ورد في القرآن الكريم يعبر عن حقيقة ما يقع، لن نجد. هذا المحق الذي شهدناه في مواقع في الأزمة العالمية جعل من مال الربا أفناه فناء وكأنه لم يسبق له وجود.
تلال إن صح التعبير من الأموال فنيت، ضاعت، ليست ضاعت، تبخرت، لم تبقى، ما عاد لها أثر. فإذا أنا إذا لم أنطلق من هذا المنطلق وهو إزالة هذا الداء العضال في الاقتصاد، فمهما سعيت في الاستدامة فإنما أنا أسعى في قشورها فقط، ولا أنظر إلى السرطان الذي لا يمكن أن يصح الجسم وهو موجود فيه. المسألة الثانية، وحتى من يربط مقاصد، عذرا أنا أتقطع، حتى من يربط المقاصد، نحن من المقاصد الضرورية الخمسة أولها حفظ الدين، وهو تحريم الربا يدخل فيه، ثم خامسها حفظ المال. حفظ المال من جهة الوجود باكتسابه المشروع، وحفظه من جهة العدم برفع ما يمحق هذا المال وهو الربا. مسألة ثالثة إن أذنتم، وأعتذر حاولت أن أتفادى ذكرها، لكن أعتذر إن لوثت مسامعكم بما أذكر. الآن الاستدامة تتجه إلى استدامة مادة الحياة، صحيح، لكي تستمر هذه الحياة. لكن هذه الحياة أو هذه المادة عندما تستمر من إنما تستمر لخدمة الإنسان. هذا الغرب الآن الذي يأتينا بالاستدامة وينظر علينا في الاستدامة، نجد أن فئاما منهم وعددا من مجتمعاتهم الرائدة في هذه الاستدامة أو في تبني الاستدامة قد انتكست فطرهم، وجاءوا والعياذ بالله تعالى بالمثلية الجنسية، وتجرؤوا إلى حد التقنين لها، بل الآن يسعون إلى إلزام الآخرين بنظرتهم ومنطلقاتهم، وهم لا يدرون أو ربما يدرون وينكرون أن هذه الفاحشة وهذه المثلية تناقض استدامة الجنس البشري. فما فائدة أن نوفر الاستدامة للمادة ثم نعاد الجنس البشري من خلال ما يروجون له ويقننون له من هذه الفواحش، ونحن عندنا في سنة الله الكونية أن هذا من أسباب الأخذ. فهذه مسألة حقيقة هم لا يقبلون حتى الكلام فيها، ولا يلتفتون إليها، ولا يرضون بأن تطرق من هذا المنطلق. وقد تتبعت قليلا بعض ما يذكرونه عن الاستدامة، كنت أتمنى أن على الأقل تذكر ولو من طرف أو طرف بعيد، لكنهم يتفادون هذا الأمر. فالحاصل أنهم ينظرون علينا في استدامة المادة، ولكنهم يفعلون الضد من ذلك في استدامة الجنس البشري. النقطة الأخيرة ربما توصلني، أنا أطلت سامحني، لكن الاستدامة اليوم موجودة كما تفضل فضيلة الشيخ يوسف، أن لها معاني حميدة يمكن أن نتلقفها، لكن بحذر. أقول ما دامت واقعا اليوم، فإذا هي سبيل لنا يمكن أن ننفذ منه إلى أن نصل إلى حد مدعونا في المالية الإسلامية والمصرف الإسلامية إلى الإقناع العقلي والمصلحي بالمنتج المالي الإسلامي. هذا باب واسع نستطيع أن نستفيد منه. الإقناع العقلي بالمنتج المالي الإسلامي يوجب علينا أن نجود بناءه الفقهي أولا، وأن نبرز الحكم والمصالح فيه إن طبقناه تطبيقا صحيحا، وما فيه من توازن كما يجب أن يكون عليه الحال بين الحقوق والالتزامات. وعندئذ إن وصلنا إلى هذا الإقناع العقلي نصل إلى ما عناه الإمام الشاطبي بأن نكون عبيدا لله اختيارا، ونحن من عبيد الله اضطرارا. لأنني عندما أقتنع عقليا ومصلحيا بهذا المنتج أو بهذا النظام المالي، عندئذ أستطيع أن أنشر
هذا المنتج وأن أنشر هذه المصرفية بين المسلم وبين غير المسلم. وهو الكلام هنا يطول في تفاصيله. أرجع سريعا إلى أصل السؤال، وهو ما أثر هذه الاستدامة في النظر والاجتهاد الفقهي. هذا يحتاج مني إلى بعض التفصيل في صلة العلماء بالاستدامة، وربما أجد فرصة أخرى أتكلم. حقيقة دكتور يعني كنت مستمتعا، والمفترض أن مدير الحوار أن لا يستغرق كثيرا في الاستمتاع بجمال ما يطرح من المحاورين حتى يؤدي دوره المنوط به. لكن ذكرت 3 نقاط دكتور، واعذرني مرة أخرى أن أتبنى شيئا قد لا يلزم على كل حال أن أكون مؤمنا به. أنا ممن يكره جلد الذات، ولكن ما تطرحه مرة أخرى يعود بي إلى السؤال اللي كنت أطرحه على أبو الحسن، على أبي الحسن. خلينا ما نخطئ كمان في النحو زي ما نخطئ في أشياء ثانية. لكن مرة أخرى إذا كنا نقول إن هذه نحن كنا الأولى أن لا يفرض شيء علينا، ونحن نعتقد أننا رحمة للعالمين، وأن إصلاح الدنيا والآخرة جزء من مقاصد الشريعة والدين. طيب أين كانت مبادرة الاقتصاد الإسلامي؟ أين كانت مبادراتنا؟ طيب إذا فاتتنا المبادرة، أرى هذا في جوانب كثيرة في المؤسسات الأممية، سواء على مستوى القانون ولا على مستوى الاقتصاد ولا على مستوى المحاسبة ولا غيرها، حتى لا يكون هناك تفاعل. لا حتى لما يكون حتى على مستوى صغير اكسبوجر درافت ولا أشياء استطلاع رأي عموم، نكون غائبون تمام الغياب، تمام الغياب، تمام الغياب. ثم بعد ذلك لما تصبح أمرا واقعا، إذا رأينا شيئا لا يسرنا يبدأ بعض الناس في ضرب الخدود وشق الجيوب. يعني إذا فاتت المبادرة، ثم فات التفاعل، ثم فات التغذية الراجعة، لماذا نلوم الآخر إذا نحن لا نعبر عن أنفسنا؟ وهذا حقيقة أنا أتساءل، من يمثل الاقتصاد الإسلامي؟ من يمثله في المؤسسات الدولية؟ من عندما تناقش هذه على مدى سنوات في الأمم المتحدة، أين مشاركتنا الإيجابية الفاعلة؟ فكثير من الأحيان عوضا عن الذهاب إلى نظرية المؤامرة أو الآخر، أين نحن؟ أين تمثيلنا؟ أين تواجدنا؟ هذا رقم 1. وأنا حقيقة حريص حتى في الجولة الثانية من جميع المتحدثين، عوضا عن نقول حتى ننتظر حتى يفرض علينا، أين نحن أصالة؟ ثم أين نحن في كل هذه المراحل التالية التي أراها في كثير من الجوانب، قانون، محاسبة إلى غير ذلك، تجد كثير من التأخر والتخلف وعدم المشاركة. وفي النهاية إذا أتت نقول أين رأينا وصوتنا؟ ويمكننا نعطي أمثلة كثيرة على هذا الجانب الأول دكتور سيد. الجانب الآخر كذلك لا نريد أن نكون مثل عندما نأتي أي تغيير له ثمرة، وأي مبادرات لها كلفة. فلذلك عوضا عن في بعض الحالات من لا يريد التغيير يروح يشوف بعض الآثار. أي تغيير في الحياة، أي مشروعات لها جوانب سلبية ولها آثار جانبية، ما فيها ذلك شك. فعوضا عن أن نقول مثلا من يرى المرور ولا كذا يقول طب شوف كم عدد حوادث السيارات، وينظر أنه ما يحتاج نجيب أنظمة المرور في مكان آخر. أريد أن أختم الأخير الدكتور أسيد على أنه عوضا عن أن نركز على بعض الجوانب السلبية أن نعالجها، وأن نكون داعمين للمفهوم الأصلي والمفهوم الرئيس في ذلك الموضوع. أختم وأتمنى أنك تجيب عنه دكتور في الجولة القادمة. أرى بعض هذه الجوانب هي من العموميات التي تحتمل الأمرين، بعضها من المصالح المرسلة، بمعنى صيد السمك لا أظن شريعة ولا قانونا يمنعه، ما في شك في ذلك، لكن الإسراف في صيد السمك في مكان ما قد يؤدي إلى آثار سلبية، وهذا عندما يأتي هو في كثير من الأحيان على مستوى الدول مناط بولي الأمر. مثلا في القطاع البنكي بعض الأشياء الهيئات تقول أنا مو شغلي إني أمنع الناس من مزيد من التمويلات ولا قلتها. التمويل مباح، إني آخذ تمويل شرعي هذا حلال، لكن إذا وصل المجتمع إلى درجة من الديون قد تؤديهم إلى الطلاق وتؤديهم إلى حالات مشاكل، هذا لا يعود إلى أنه البيع الآجل حرام، وإنما مصلحة مرسلة. من الذي يعتني بها؟ هل يمكن للهيئات الشرعية والمصالح المرسلة، بمعنى مرة ثانية البيع ما هو حرام، لكن الزيادة في بعض الأمور، النظر في هذه المصالح التي فيها محافظة وتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مصلحة المؤسسة الربحية ومؤسسة المجتمع وغير ذلك من الأمور. هذا ما أتمنى أنه يعني أسمع منك فيه إضافة وإضاءة. أروح للبروفيسور أشرف. أود أن أسأل باعتبارك لك دور كبير جدا في مؤسسات الفكرية البحثية الثينك تانك كما يقال، ما هو دور مؤسساتنا الرائدة في طرح وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، وجهة نظر الشريعة في مثل هذه المعاني الإنسانية العامة؟ وكما ذكر الدكتور أسيد في بعض الأحيان
يكفي أن لا تسميه منتجا إسلاميا إذا كان يحقق العدل ويحقق المصلحة، فهو في حد ذاته دعوة إلى هذه المعاني الشريفة بما يحققه من أثر، لا من خلال العنوان الذي يحمله. فأين نحن في مؤسسات البحث والثينك تانك في تحقيق الاستدامة الحقيقية بمفهومنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة رئيس الجلسة دكتور حميد ميرا، دكتور سعيد، أستاذ فراس، ومشايخ الكرام. أولا يعني ليس الذي يتكلم على المنصة هذا أعلم من الذي يسمع، هذا أولا، هذا فقط تكلف علينا. على كل حال السؤال أيضا سؤال كبير، فأنا أريد أن أرجع إلى المبدأ. عندما نحن مسار الاجتهاد في اجتهادنا الفقهي الجماعي، أظن ممكن أن ألخص هناك 5 خطوات نأخذها عندما نريد أن نجتهد في المنتجات في أمور أخرى. فنحن نأخذ هذه الخطوات ال5. أولا علينا أن نفهم المسألة، فهم المسألة، وثانيا فهم الواقع، وثالثا فهم النصوص، رابعا فهم المقاصد، وخامسا فهم المآلات. إذا نرجع إلى حالتنا نحن. عندما يأتي عندنا المنتج والمنتجات، فدائما نحقق هذه المثال ال3 الأولية. أولا نفهم المسألة، نفهم القضية. المنتج هذا يريد أن يحلل أي إشكال، ما هو الهدف من المنتج كذا وكذا، ونفهم الواقع، ومع ذلك ندرس النصوص وآراء الفقهاء القدماء وكذلك الفقهاء المعاصرين. ومن خلال هذه الخطوة ال3 طبعا نطبق، هناك أركان، هناك شروط، ونأتي إلى مثلا الرأي بأن المنتج هذا يعني مباح، حلال، أو بالعكس. لكن لو نتأمل الخطوة الرابعة والخطوة الخامسة، وهما فهم المقاصد وفهم المآلات، نوعا ما نحن نقصر فيهما. لا ألوم أي واحد، لا فقيه ولا أي واحد، لكن هذا في الخطوة الرابعة والخامسة لا نستطيع أن نأتي برأي إلا لدينا المعلومات الكافية، ليست فقط من نصوص، ولكن المعلومة الكافية. لأن في الخطوة الرابعة والخامسة هذه نريد أن نطبق المصالح. إذا نريد أن نتوازن بين المصالح. إذا بدون المعلومات، بدون داتا كما يقولون، كيف نوازن بين المصالح الأصلح والمصالح يعني دون ذلك؟ وكيف نقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة؟ كيف نطبق يعني حكم سد الذريعة؟ لأن غالبا سد الذريعة شيء في البداية حلال ونقول هذا حرام. إذا تحليل الحرام أو تحريم الحلال شيء كبير. إذا لا نستطيع أن نفعل هذا إلا أن تكون هناك معلومات كافية. والمعلومات الكافية هذا وحتى متعلقة بموضوع الاستدامة نحن نتكلم عنها اليوم، نحتاج من الجميع، من أهل القانون، من أهل الاقتصاد، من الفقه، إذن أنا أرى مسؤوليتنا هذه مسؤولية جماعية. نحن كلنا ليس فقط على الفقيه، ولكن نحن علينا أن نعمل كفرقة واحدة، كفريق واحد، أن نأتي إلى هذا. لأن أيها الإخوة والأخوات، من هذه المعلومات الكافية نستطيع أن نرسم المسار الواضح للمؤسسات المالية الإسلامية. ونعم التركيز في السابق وخصوصا مثلا في ماليزيا
الخروج عن المعاملات الربوية من المعاملة الربوية المحرمة إلى ما هو الحلال شرعا. لكن أظن حان الوقت الآن أن نتوجه إلى الحلال الطيب. الحلال الطيب فلا نرى إلى المنتجات أنها حلال فحسب، لكن علينا أن نطمئن أنها طيب، يؤخذ في عين الاعتبار المآلات وآثار المعاملات على البيئة إلى آخرها. إذن نرجع إلى السؤال، هذا ليس تكلف، بل هذه هي مسؤولية ليس فقط للفقهاء أو لأهل الفقه ولكن للجميع. أنا أكرر مرة أخرى، لا نستطيع أن نطبق الخطوة الرابعة والخامسة إلا بعد أن يعني نسعى على المعاملات هذه، وبناء على هذه المعاملات نستطيع أن نصل إلى بروفيسور أشرف، ما هو ما ذكرته في غاية الأهمية، لكن أنا أود أن أختم بسؤال قصير إلحاقي باختصار شديد جدا. ما تراه من دور مؤسسات البحث، مؤسسات الثينك تانكس، هذه المؤسسات المهمة المنوط بها عمل مهم، الجامعات؟ هل تتفق معي أننا ربما غلبنا كثيرا الجوانب المتعلقة بتطوير المنتجات في المؤسسات الربحية، وربما أغفلنا هذا الجانب؟ هل ترى إخفاقا أو نقصا في هذا المجال؟ أظن من دورنا نستطيع أن نلعب هذا الدور، التنسيق بين هذه يعني اللاعبين، بين هؤلاء اللاعبين في هذا المجال. فأظن يعني لأن المؤسسة كإسرة ليست هدفنا الربح، إذا نستطيع أن نؤصل يعني الدرس، نذهب إلى التأصيل، نذهب إلى صلب الموضوع بغض النظر إلى الربح أو بدون الربح. فأظن التنسيق هذا ممكن نعمل هذا الدور إن شاء الله. شكرا الله لكم دكتور. I would like now to move to you, brother Firaz. We started with the theory with macro, and then we moved dollars, and then we moved to think tanks and research centers and their role in this sustainability. I would like now to move, as you are an investment banker and you are an expert in impact in investment. Do you think this, you can say, new trends, green, eco, friendly investment, all of these things, do you think it's more an advertisement tool rather than a real things that will have a real impact on the ordinary people daily life? At the same time, if it's yes, I don't know what is your answer, but if it's yes, how the people they are managing these kind of investment when they have a situation and some of their resolutions or decisions, they are between two things. What this decisions, if they would like to go with A, this is not only making more profit. Sometimes if we go, they will be in loss, but B is purely green, B whatever. How they can make a trade-off? By the end of the day, these kind of investment, they have shareholders, they are waiting, there are people waiting for dividends by the end of the year. So being ethical and would like to make profit, how can they do this trade-off? How can they make the balance between these two things? And do you really believe that through investment that we can directly, again, indirectly, everything could be related, directly make a good impact on, for example, environment, ethical, etc., etc.? Thank you, Ahmed. First of all, I just wanted to say that being the last person in the last session, it's a huge responsibility. So I would try to, can I just go back to the question that you asked, Sheikh Yusuf, briefly, and then I'll come back to these specific ones that you have asked me. I've been here for the past 2 days and been listening to some amazing speakers. There are Sharia experts, fiqh scholars, there are academics, fantastic conversations. And unfortunately, I come from
At the audience and participants and yourselves as well. We have agreed that there is a belief system. We have agreed that the Islamic moral economy system is something that we truly believe that it can transform the world. Muttafiq. I was really, really glad to hear what Sheikh Yusuf Lavi mentioned, that there is a lot of contradictions, and recognizing those contradictions and inadequacies within our own systems in terms of the true spirit of it and the actual application of it is extremely critical. So two wonderful points we have agreed. There is a belief system, and then there is a need to bridge the gap between the true spirit and the true application of our belief system. Great, fantastic. Now, how do we do it? We've got a belief system, and there are some inadequacies, and we want to transform and create this Rahmatul Alameen concept to the world, not only for the Islamic Ummah, but to the world. In isolation, there are fantastic ideas, fantastic dialogues and conversations. But how do we do it inclusively and comprehensively? Shall we go towards an ecosystem approach? Question. I don't know the answer. If you look at the world and you divide the world on just two paradigms, hypothetically, there is one part of the world that is living in survival mindset. And then there is this one part of the world that is living in growth mindset. And the challenges and opportunities of these two worlds are totally different. Like in Pakistan, or in any developing country, majority of the population is living in survival mindset. What survival? Water, food, security, health. So when a whole nation is in the survival mindset, who's going to think about growth and transformation? You can't. Humanly, it's not possible. And then there is another part of the world that lives in growth mindsets where this conversation is happening. We want to transform the world inclusively because our basic necessities are fulfilled. So when we look at the transformation of the world, we need to understand that the indigenous situations of various systems are different. And the application of the true spirit of Islam and Islamic economy would vary from the jurisdictions of growth and survival economies. How do we integrate the philosophies and belief as a value proposition to the world? Question to all of us. Value proposition. How do we leverage the distribution network of this Islamic economy? It's a huge economy. The world cannot literally survive without the Islamic economy and trade. But the conversation that we all are having, how do we create productization of that as value proposition and we distribute it through our distribution networks? Question. I think the biggest performance of our belief systems in vertical is banking, Islamic banking, right? We all agree on that. Now, my question is that if you look at another paradigm, which is individual, community, institution, and system, does our Islamic banking trickles down the benefits from system and institution to communities and to individuals? In my humble opinion, I don't think this does it. And why it doesn't does it is what just was shared, because the true spirit and the application has got a variance.
for once in, I think, in our lifespan, this conversation is not happening because of a reaction. It's a very proactive approach that we are taking. Alhamdulillah. Although the world is in turmoil, be it Ukraine war, be it cost of living crisis, be it climate-induced disasters, so there is a reactive paradigm to it as well, but this conversation is happening proactively. How do we proactively become a value proposition for the world is yet another question. How do we position? Positioning is very important. So I've been a frequent participant in Davos. Initially, Davos had a lot of transactional and impact value. And I truly believe it is losing it with time. Opportunity. Why can't we have a Davos-like conversation place in the middle of the desert, where we bring in the rest of the world and do not an isolated conversation, but an interactive one, where we demonstrate why Islamic economy is a value proposition? I think, Faraz, what the point that you mentioned, I think I can highlight 2 points. Value proposition. And again, this will lead me again to the first question that I ask you. Again, we hear a lot of things, a lot of very fancy, you can say things, green investment, all of that stuff. What is the reality of these things? The reality. So this is number one, and I would like to end up because we are almost. I see some, someone waving to me. I don't mean to be blamed of, the delay, but all in all, I would like to hear just if you could just conclude with the value proposition. How can we add value in reality? How can the ordinary people feel, an impact in their life and daily life? So this is number one. And number two, proactiveness. And I like that. But let us now focus about, the value proposition and the value that we add. I'll briefly just, but I have to relate to what Dr. Muhammad, the presentation, fantastic idea of a value proposition, and what Dr. Umar mentioned. These were two conversations that were talking about future value propositions. I think the green economy and all the green investment and the sustainable investment, there is a huge contradiction. And because I'm in the space, I will get a lot of flack for that. But I don't think that we are living in a time where we should not say things. It's not perfect. But that is the opportunity for the Islamic economy to bridge that gap. So that's the value proposition that I'm talking about. Great. Sheikh Yusuf, أنا الوقت ضيق لكن حقيقة يومين حافلة بالآراء والنقاش المثري والجميل وجهات النظر، ولعل هذه الجلسة عكست تلخيصا لنوع من هذا النقاش المثري. إلى أين نحن ذاهبون؟ ما هي الخطوة العملية القادمة؟ حقيقة المنتدى البركة يعني حقيقة يعني يرفع له العقال باعتباره يعني بادر في كثير من المبادرات النوعية وكونه محطة فكر وبحث باسم الاقتصاد الإسلامي. كيف ترون عكس النقاش المثري الذي تم في هذين اليومين في مشاريع عمل؟ ما هي خلاصة هذه الندوة؟ الحقيقة الواضح أن الخلاصة يعني كانت كبيرة جدا، وكنا سعداء يعني للغاية بالنقاش الذي أرجعنا لأصول مهمة كانت موجودة لدى الرواد الأوائل الذين قادوا مسيرة الاقتصاد الإسلامي في صورته الجديدة، كما وقعت الإشارة يعني في السبعينات من القرن المنصرم. هؤلاء كانوا يعني أصحاب رؤية من الواضح أنها عميقة. نعم، حصل التركيز على جانب عملي هو موضوع التخلص من الربا، أو كما سماه يعني الدكتور عبد الرحمن يسري التخلص من الفائدة، لكن لم يصلوا إلى التخلص من النظام، نظام الفائدة. فهناك قضايا كثيرة، بعضها نحن أصلا قررنا العمل عليها، وكانت الندوة الآن هي إحدى المخرجات. وبعض الحوار الذي جرى أيضا أعطانا طمأنينة أن اتجاهاتنا في العمل فعلا سديدة، بعد أن تحدث عدد كبير الحمد لله كما رأيتم من المفكرين الحاضرين، فاطمأنينا أن ما نقوم يعني به فعلا هو في الاتجاه السديد. الأمر الأهم هو أنه بحاجة مثل ما ذكر يعني حتى الدكتور أشرف يعني في مداخلته، نحن بحاجة إلى تواصل كبير حقيقة. نحضر في المناسبات، نلقي أوراق العمل ثم ننصرف.
والتقارب المؤسسي لا زال ضعيفا على صعيد الاقتصاد الإسلامي خصوصا. المؤسسات في كثير من الأحيان تعمل وكأنها جزر منعزلة، فالمشروعات المشتركة نادرة شبه غائبة، ومعظم الأمثلة التي نستحضرها على المشروعات المشتركة هي فقط مشروعات تمويلية، بمعنى بنوك تنمية تمول مؤسسات، وليس هناك عمل مشترك. التمويل نعم مطلوب من بنوك التنمية، وأكيد أنه نحن بحاجة لأضعافه، لكن سوى ذلك المشروعات المشتركة ضعيفة للغاية. فنحن وضعنا جملة من الأفكار وسنسعى لتنفيذها، لكن يستحيل أن ننفذها وحدنا. لدينا جانب نستطيع أن نقوم به وبكفاءة إن شاء الله، لكن الجوانب الأخرى نستطيع أن ننفذها بالاشتراك، لكن بالاستقلال لا. فواضح أن المخرجات كبيرة، يعني واضح أنه على الصعيد النظري دكتور إبراهيم البيومي غانم ورقته كانت عن الوقف، فعاد بنا إلى الإطار الفكري لمنظومة الاقتصاد الإسلامي نفسها. طيب هذه المنظومة في نظري لم تنشر ولم تعرض على المفكرين وعلى الممارسين بمثل ما لاحظته في الورقة من تكامل، وربما هو يعمل على هذه الورقة الآن عشرات السنين مثلا، وبذلك هناك إنه لم يعرض في البدايات الأولى للاقتصاد الإسلامي. كان هناك إشارات لم تبلغ مثل هذا النضج، فواضح أن هناك الكثير جدا. الخلاصة كانت كبيرة، ولعلنا نتعرض لمعظمها في التوصيات على العادة بإذن الله عز وجل. شكرا لك شيخ. أبو أديب، ربما أعود للسؤال مرة أخرى وإن كان باقتضاب أكثر. أذكر واحد من التحديات ما هي الاستدامة، دعونا نعرفها حتى ننظر كيف تستطيع الهيئات الشرعية أن تتعامل معها. أفترض أنه لدينا تعريف واضح للاستدامة، ودعنا نفترض أنه جزء منها شيء يمكن أن يدخل تحت ما يتعلق بالمصالح المرسلة، مثل ما هو مثلا التعامل مع بعض القواعد الكلية على الاجتهاد الفقهي الذي يتعلق بآحاد المسائل. هل يمكن للهيئات الشرعية سواء كانت على مستوى المؤسسات ولا على مستوى أكبر أن تكون بعض هذه المصالح المرسلة من الآليات والأدوات التي توجه الاجتهاد فيما يتعلق بأخذ هذا القول أو ذلك القول؟ كيف يعني ما ترى في هذا السياق؟ هو حقيقة نحن فضلتم بأننا تأخرنا وأننا لماذا لا نبادر ولماذا لا نكون في بداية الركب. سأعود إلى هذا ومرة ثانية ترى ما أقصد الهيئات الشرعية، أنا أتكلم عن الاقتصاد الإسلامي. نعم. نعم. حقيقة لو عدنا إلى أدبيات الاقتصاد الإسلامي الأولى والكتابات الأولى في الاقتصاد الإسلامي، هي تتكلم عما نتكلم عنه اليوم، لكن بمنظور إسلامي شرعي منضبط. لكن من كان ينصت لهذا؟ اليوم حديث العالم عن الاستدامة التي أصبحت مشغلة الوقت فتح لنا نافذة وأملا لكي ينصت لنا العالم بعض الإنصات ويستمع لنا ويعيرنا شيئا من اهتمامه لكي نقدم له ما قلناه، أو لسنا نحن، ما قاله السابقون الذين بدأوا في ريادة الاقتصاد الإسلامي، ويقدم لهم بالقالب الذي ربما يفهمونه. فنحن لم نتأخر، وهذه الندوة حقيقة هي جاءت في الوقت المناسب، لعلها الندوة الأولى التي تطرق هذا الموضوع بهذا العمق وبهذه النظرة المربوطة بالجوانب الشرعية ربطا متكاملا، أكثر من طرق الاستدامة حتى في الاقتصاد الإسلامي أو الصناعة الإسلامية طرقها من جانب فني في الغالب، ولم يطرقها من الجانب الشرعي والتأصيلي. وعندي مقترح أختم به، لكن قبل هذا المقترح ما تفضلتم به أن الهيئات الشرعية ودورها وموضوع المصالح المرسلة لا نستطيع أن ننفك عن الواقع. عمل الهيئات الشرعية هو في إطار التشريع وفي نطاق الأحكام من حلال وحرام. حتى هذا العمل لو تأملنا فيه نجد أنه في جانب كبير منه يحقق أغراض الاستدامة
وقد جاء هذا التحقيق توافق أو اتفاقا، ولم يكن مقصودا أن نحقق به ما يطرحون، لكن لأنه أصيل في عملنا الشرعي جاء تحقيق هذه الأغراض. وهنا ربما فاتني أن أنوه بالعنوان الموفق للندوة: الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة، وهذا العنوان يغنينا عن كثير من الشرح والتفصيل. فما هو من، فلنقل، التحسينيات بالتعبير المقاصدي، أو ما هو من فعل الأصلح وليس فقط الصالح، هذا لا نستطيع أو لا تستطيع الهيئات الشرعية أن تلزم المؤسسات المالية الإسلامية به، لأنها لو فعلت فإنها عندئذ تتدخل في العمل، في العمل المالي أو التنفيذي للمؤسسة، ومن ثم فإنها تكون مسؤولة عن نتائجه. والهيئات لا تقبل مثل هذا، بل معايير الحوكمة تمنع الهيئات الشرعية من مثل هذا التدخل. هل نقول إن إذا عرض تمويل على الهيئة الشرعية أو منتج على الهيئة الشرعية لتمويل المليئين ماليا، هل تستطيع الهيئة الشرعية أن ترفض هذا التمويل لأنه لا يمول الفقراء؟ ما تستطيع. صحيح. لو عرضت على الهيئة الشرعية مثلا تمويل، فلنقل، لمحطة توليد كهرباء، تستخدم الطاقة المتاحة، لا تستخدم الطاقة النظيفة، تمويل مقبول من الناحية الشرعية، هل تستطيع الهيئة الشرعية أن تقول لا تمولوا هذه المحطة؟ ما تستطيع. هل إذا عرض عليه إصدار صكوك أن تقول لا؟ كما معلوم الصكوك المدرجة في الأسواق العالمية الاكتتاب فيها على الأقل $200,000، يصل إلى $200,000 بالحد الأدنى. هل تستطيع أن تلزم المؤسسة بأن تجزئ هذه الصكوك لكي تكون متاحة للضعفاء ماليا؟ هل ممكن هيئات البنوك المركزية الشمول المالي على مستوى البنوك ممكن ولا لا؟ فإذا هنا تأتي أقصد الهيئات الشرعية على مستوى البنوك المركزية ممكن؟ هنا يأتي بيت القصيد. نحتاج إلى تدخل من الجهات العليا. الهيئات العليا في ظني تستطيع هذا أن تقوم بهذا الدور، أما هيئات المؤسسات فلا تستطيع أن تجاوز التوصية، ربما بأن تفعل المؤسسة الأصلح وتترك الصالح، وأن تفعل الأحسن ولا تقتصر على الحسن. الاقتراح دكتور، لم نتأخر في ظني، حتى على مستوى طرح مشاريع عمل. لا، مشاريع، أنا سآتي إلى مشروع عمل كما تفضلتم جلد الذات. نحن إن شاء الله لم نتأخر، لكن أقترح أنه في هذه الندوة بعد هذه الجهود التي سمعناها والأفكار النيرة التي طرحت، ونحن كان في بالي أن أقول لماذا لا نخرج بمؤشر البركة للاستدامة في الاقتصاد الإسلامي، ولعل الأفضل من هذا أن يكون المؤشر مؤشر المدينة للاستدامة في الاقتصاد الإسلامي، فنضع فيه ما نراه وما نريده ونحدد موقفنا من هذا الموضوع، ثم نعرض هذه البضاعة على العالم، وبذلك نسمع العالم صوتنا، ونحمي كما قلت أنفسنا من أن نفاجأ بما لا يحمد أنه يفرض علينا أو يدخل علينا من خلال الاستدامة التي ربما تحمسنا في قبولها وقطعنا في قبولها شوطا، ثم وجدنا أننا قد تورطنا في ما وصلنا إليه. لا نريد أن نصل إلى هذا التورط، نريد أن نحمي أنفسنا بمثل هذه الأمور، ويمكن أن يكون هذا بالتعاون مع الجهات الفاعلة، مع المجمع الفقه الإسلامي، مع الأيوفي، مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مع المجلس العام للبنوك الإسلامية. وختام الختام، إذا مسك المسك ربما أعجبني كثيرا ما طرحه الأستاذ الدكتور عبد الرحمن يسري حفظه الله تعالى وأمتعه بالصحة والعافية، وهو استدامة المصرفية الإسلامية. المصرفية الإسلامية منتج إسلامي صرف، لا يمكن أن ننتظر الغرب لكي يعلمنا كيف تستديم هذه المصرفية. هذه الآن لو بدأنا بالعمل على
ما تحتاجه لكي تتحقق لها الاستدامة. وأضيف إلى ما ذكره الأستاذ الدكتور عبد الرحمن يسري وأيده فيه شيخنا الشيخ عبد اللطيف المحمود حفظه الله تعالى، في ظن المتواضع أن هذه الاستدامة للمصرف الإسلامي تحتاج إلى 4 أمور. المصرفية الإسلامية لكي نحقق لها الاستدامة تحتاج إلى التنميط من خلال اعتماد المعايير أيا كانت هذه المعايير، تحتاج إلى التقنين والتشريع. أتكلم معايير شرعية ولا عموم المعايير؟ عموم المعايير. جميل. أول هذه المعايير هي المعايير الشرعية. جميل. 2 إلى التقنين، تحتاج إلى الحوكمة. جميل. والحوكمة بمعنى أوسع مما نسمعه اليوم عن الحوكمة وأعمق، لكي يعيد إليها الروح التي تكلم عنها المتحدثون حفظهم الله تعالى. ونحتاج في النهاية إلى إعمال المقاصد، ولا أقصد المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وإنما أقصد المقاصد بنظامها الكلي. نبدأ بمقاصد العقود والتصرفات، ثم بمقاصد الأموال، ثم بالمقاصد العامة. وهذا ذكر المقاصد إن أذنتم ذكرني بنقطة تتصل بموقف العلماء أو الشرعيين من الاستدامة. كثير من أو عدد لا بأس به من العلماء يقفون من الاستدامة موقفهم من المقاصد. المقاصد تطرح اليوم في كثير من المنتديات طرحا سيئا جدا أساء إليها، لأنها تستخدم من نظر هؤلاء الذين يطرحونها لنقض الأحكام الشرعية، فنريد أن نعيد الصلة وأن نتصالح، فلنقل مع المقاصد بتطبيقها الصحيح الرشيد. أنا لما أسمع وهذه مسألة كبيرة. أنا لما أسمع المقاصد هكذا صرت أخاف كثيرا جدا لأنه ما أدري أي مقاصد. فعدد من العلماء اليوم يا دكتور يحملون الاستدامة أو يحكمون يأخذون الاستدامة بجريرة طرح المقاصد، الطرح المنحرف وليس الطرح الرشيد. بروف أشرف، إذا كان لكم رسالة ختامية وكذلك أرجع للزميل الأستاذ فراس، إذا عندكم رسالة تريد أن تختمون بها فيها. فقط 3 نقاط. أظن معنا أيضا السلطات الرقابية كما تفضلتم بسؤالكم، فأظن السلطات الرقابية تستطيع أن تلعب دور هام في هذا، لأن لديها طبعا الجزرة والعصا، كارت وستيك. وفقط في ماليزيا مثلا، تجارب ماليزيا هناك VBI، نقول Value Based Intimidation، الوساطة المالية المبنية على القيم. وهذا عندما تطبق هذا على البنوك، فعلى البنوك أن تقدم التقرير إلى البنك المركزي كيف تطورات هذه، يعني مثل هذا. طبعا نحسنه إن شاء الله، لكن هذا من الباب. وكذلك مثلا التصريح لبنك الرقمي الجديد إصداره، فنقول لتلك البنوك توجهكم إلى الفئات اللا بنكية، non-bankable people، ليست يعني الفئات يعني العادية، لتعزيز الشمول المالي. نعم. وكذلك لهذه المؤسسة أظن عليهم أن يتفاوضون مع الجهات الأخرى في الدولة حتى يكون هناك وضع وين للجميع، مثلا ضريبة كذا وكذا. فهذا طبعا من السلطة، هم يستطيعون أن يفعلوا هذا. وأختتم بالنسبة لهذا بخبر جديد من ماليزيا. نحن في ماليزيا في بورصة ماليزيا نحن أصدرنا شريعة كومبلاين بورصة كاربون اكسشينج، هذا قبل 2 أو 3 أشهر. إذا ما تكييف الفقه في هذا إن شاء الله نتكلم في مرة أخرى في بركة قادمة إن شاء الله. إذا هذا يعني تجاربنا ومبادرتنا إن شاء الله. Without Fraz, if you'd like to conclude with some messages or anything that you would like to add. Just quick 3 points. Please. I think we need to consolidate and create and model a sustainability index based on Islamic principles, and
whatever is existing in the world right now. Probably an ESG matrix with Islamic philosophy embedded into it, number one. Do that while in an inclusive process with Western institutions, so they learn while we do it, that why we are doing it. And if in the next 3 years, we can make this ESG taxonomy and implement it in even one stock exchange of an Islamic country, I promise you, this would really transform, because we would be practically showing the world how it is better and how it is impactful, not at the systemic or institutional level, but at community, at individual level as well, at the bottom of the pyramid. Thank you brother. جزاكم الله خيرا. أنا أود الوقت ضاق علينا جدا، لكن يعني منظمو الندوة حريصون جدا أن يكون هناك مداخلات سريعة أو أسئلة مقتضبة لأن نختم بذلك إن شاء الله. فإن أذنتم لي إذا في أي طيب لو في مايكروفون سريعا الله يحفظك. الأول دكتور أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر للإخوة. سامحونا إذا ما تزيد عن دقيقة إلى دقيقة ونص كحد أقصى الله يحفظكم. تفضل. لكن يعني رأيت أن هناك مشكلة بالنسبة لمفهوم الاستدامة، والاستدامة باختصار هي عبارة عن المحافظة على المصالح للأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية، وهذا المفهوم كان حاضر في ذهن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أرض السواد اللي كانت بين البصرة والعراق. لم يوزعها على الغانمين، وأثار بسبب ذلك لغط كبير بين الصحابة وبين التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الأراضي المفتوحة على الغانمين، فلماذا لم يوزعها عمر؟ وعمر رضي الله تعالى عنه كان يستشرف المستقبل، كان يرى أنه من غير الإنصاف أن تتوزع الثروات على الأجيال الحاضرة وتحرم منها الأجيال القادمة. ومن لطيف استدلالاته قوله تعالى، وهذه من روائع الاستنباطات الفقهية، قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لأنه بيعرف إنه الأزمات على الأبواب دائما، سنة حلوة وسنة صعبة، 7 عجاف وسبع سمان، وبالتالي لما يكون قد تتضرر الأجيال القادمة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والتضخم والضرائب إن لم يكن لديهم مورد يساعدهم من الخروج من عنق الزجاجة، لم يكن لهم مورد يساعدهم على مواجهة هذه الأزمات. لم يكن يفعل ذلك من تلقاء نفسه، تعلم من سيده ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر لم يوزعها بالكامل على الغانمين، مع أنها أرض مغنومة، قسمها قسمين، قسم جعله للغانمين والقسم الآخر أبقى في خزينة، إيراداته تذهب إلى خزينة الدولة وتوزع على المواطنين الآن وفي المستقبل. هذا هو المفهوم الكامل للاستدامة، كيف نحافظ على مصلحة الحاضر والمستقبل. رفع الله قدرك. تفضل دكتور. شوف سامحني، من يريد أن يداخل بس حتى أعرف عندكم، بس بعرف كم واحد 2. طيب لو تجهزوا الميكروفونات، لا أنتم ميكروفون هنا لو سمحتوا، ميكروفون في الصف الثاني، وهذه آخر المداخلات. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر والتقدير للسادة العلماء الذين تحدثوا في هذه الجلسة والتي أفدت منها كثيرا، وأود أن أشير هنا بأن منهج الإسلام في التعامل مع المنجزات الإنسانية قائم على أساس تقرير الأحوال الصالحة وتغيير الأحوال الفاسدة، وليس تغيير الأحوال كلها، وإنما تقرير وتغيير. ونحن إذا نظرنا في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه أقر كثيرا مما كان عند العرب قبل الإسلام، ولكنه هذبه من الأحوال الفاسدة التي كانت ملتصقة فيه. لم يلغي عقد البيع، وإنما خلصه مما كان فيه من الغرر والجهالة والقمار، ولم يلغي عقد الزواج، وإنما خلصه مما كان فيه من المتعة والزواج المؤقت وأصحاب الرايات وغير ذلك. إذن هكذا ينبغي أن نتعامل مع هذا المنجز الإنساني. وأذكر في هذا المقام المحاضرة القيمة التي قدمها الدكتور يوسف، الشيخ يوسف جزاه الله خيرا، في الجامعة الأردنية، وقد استشرته ما العنوان المناسب الذي تراه لهذه المحاضرة. قال: الاقتصاد الإسلامي تحديات وفرص. نحن اليوم في قضية التنمية المستدامة
أمام تحدي وفرصة في نفس الوقت، وينبغي أن نعرف كيف نستثمرها. وأحيي المقترح الذي تفضل به الدكتور أسيد ابن العم الغالي جزاه الله خيرا، الذي تحدث كيف يمكن أن نؤسس لمعايير ومؤشرات للتنمية المستدامة، وأن تكون مؤشرات المدينة المنورة للتنمية المستدامة. شكرا الله لكم دكتور، الله يحفظك. المداخلة هنا، الله يحفظك، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر، كل الشكر لمجموعة البركة والمتحدثين والمنظمين وأيضا الحاضرين. أود أن أتحدث عن موضوع أعتقد أنه مهم جدا وأحد ركائز الاستدامة، ولم يتم التطرق له بصورة واضحة من خلال أوراق الندوة، وهو موضوع التأمين الإسلامي أو التكافل. التأمين الإسلامي في تقديري هو أحد أهم ركائز الاستدامة للاقتصاد الإسلامي، لأنه ورد في الأوراق، يعني رصدت بعض الملاحظات في الأوراق أو بعض الحقائق التي وردت كقاعدة دفع الضرر. قاعدة دفع الضرر هذه قاعدة من أهم أهداف التأمين الإسلامي هو جبر الضرر، ويعمل أيضا على رفع الضرر من خلال آليات إدارة مخاطر التأمين. وهذه القاعدة اتخذت قاعدة أساسية لموضوع الاستدامة. أيضا الدكتور، أنا حقيقة كلام ضافي وجميل، لكن لعلنا نأخذ من كل بحر قطرة، فشكر الله لك. إذا أذنتم الميكروفون لعله ننتقل للصف الأول. شكر الله لك. المداخلتين سريعتين هنا، تفضل. الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طيب، فكرة برقية أثمن فيها ما طرحه فضيلة الدكتور السيد الكيلاني في قضية استغلال المقاصد، الاستغلال الحسن. وأتصور أن القائمين على طرح الندوات والمواضيع أن يضعوا ضمن برنامجهم هذه القضية، وهي البناء الهرمي للمقاصد الذي يتدرج من المقاصد الجزئية بما هي أسرار ملتصقة بالأحكام بأعيانها وذواتها، إلى المقاصد الخاصة المتعلقة بأجناس الأحكام التي تنتمي إلى عائلة واحدة، إلى المقاصد العامة المتعلقة بالكليات، إلى المقاصد العالية التي هي الأوصاف العالية، من أجل أن نضبط الأوصاف الظاهرة لهذه المقاصد ونضمن عدم الانفلات ولو بحسن نية في استغلال الأحكام، حتى لا تعود الأحكام تضرب بعضها بعضا وتنضبط أمام هذا الهرم والبناء الهرمي الذي يكون كلما كان أعلى نسقا كان أكثر تجريدا وأكثر احتراما في إطار تنزيل الأحكام على المصرفية الإسلامية. شكر الله لكم، الله يحفظك. المداخلة السريعة بجانبها، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار، أنا كأستاذ في العلوم الاقتصادية أريد توضيحا في موضوع المنتدى الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة. ماذا نقصد بالاقتصاد الإسلامي؟ أي كنظام، أي كمذهب فكر، أي كعلم اقتصاد إسلامي؟ هل نريد أن نفكر في الاستدامة من منظور علم الاقتصاد الإسلامي؟ وهذا هو السؤال. شكر الله لكم. أختم الدكتور محمد. أنا أعتذر، مكاني لا يساعد. لا بأس. كلمات سريعة في قضية المقاصد، وفق ما سمعته البارحة واليوم وما تفضل به الدكتور سيد أيضا، هو الاهتمام بالكليات مع إقصاء الجزئيات. هذا أمر خطير، هذه أولا. ثانيا، المقاصد، هذا الذي تعلمناه سابقا، أن المقاصد متأخرة تنجيزا ومتقدمة اعتبارا. هذه ينبغي أن تكتب. المسألة الثالثة، تفعيل للأحكام طريق لتفعيل المقاصد الشرعية. هذا يقودني إلى مسألة ذكرها الدكتور أسيد عندما قال التنميط والمعايير، ثم
ختم ذلك بقوله بالمقاصد بالمفهوم الذي فعلا نتحدث عنه. لابد أن تكون هذه المعايير تستند إلى أدلة شرعية سليمة، لا نريد معايير ممسوخة لا توصلنا إلى المقاصد، لا يمكن أن يتحقق ذلكم الانسجام. النقطة الأخيرة في قضية المؤشر، أنا أتحفظ هنا قليل. المؤشر يعني وجود مرجعية واضحة سليمة، لا يمكن أن نتحدث عن المؤشر إلا في إطار المرجعية. لا بد هذه المرجعية أن نفهمها وأن نصوغها وأن نبنيها، حينئذ نذكر هذا المؤشر. أما ونحن نتحدث في قضايا ما تزال محل خلاف، نحن لا نعلم ما الذي عندنا في تراثنا. من يستطيع الآن أن يحسن قراءة الذي عندنا وأن يتذوقه وأن يفهمه كما ينبغي؟ هذا إشكال حقيقي وإشكال كبير. شكر الله بارك لكم. الله فيكم. رفع الله قدرك. باسمكم جميعا أول شيء أشكركم جميعا على مشاركتكم الفاعلة. باسمكم جميعا أشكر فرسان هذه الندوة المباركة. سم ارتباط العمل الهيئات الشرعية بالاستدامة، وذكرني به معلش الدكتور أشرف ذكر شهادات الكربون وقال تداول الشهادات. أنا أذكر هنا أن الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية في يوليو الماضي أفتت بأن شهادات الكربون هي من الحقوق المالية التي تجوز المعاوضة عليها، ولكنها نظرت نظرة مقاصدية، فمنعت تداولها في الأسواق المالية وأجازت أن تباع لمن ينتفع بها في تقليل الانبعاثات الحرارية، وإلا إن وقع التداول عليها في الأسواق المالية خرجت عن غرضها. شكرا لكم. رفع الله قدركم. أشكركم جميعا. أشكر المتحدثين في هذه الجلسة المباركة، أشكر لكم صبركم، وكذلك أشكر الجميع على التجاوز الوقت. أكرر شكري وتقديري البالغ العاطر لمنظمي ندوة البركة ومن أسسها ومن سعى خلفها. شكر الله لكم، وأترك المجال للسيد مدير. جزاكم الله خيرا. شكرا سعادة الدكتور حامد ميرة، وأدعو سعادة الأمين العام لتكريمه. فتفضلوا الشيخ يوسف. وهذه شهادة سعادة الشيخ يوسف حسن خلاوي. الدكتور أسيد الكيلاني. هذه السيد فراز خان. وقبل ختام هذه الجلسة أدعو سعادة الأمين العام لكلمة موجزة، فليتفضل مشكورا. تكرر في الجلسة السابقة. ما يعطي شهادة إلا واحدة. نتأكد من الوقت بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد فكلمات وجيزة بإذن الله نختم بها هذا اللقاء. أولا جرت العادة أن التوصيات نتلوها أو نتلو موجزا لها في الجلسة الأخيرة، لكن حقيقة لقاء هذا العام كان فعلا يعني ثريا للغاية، واستلمنا مجموعة معمقة من التوصيات، لأن العادة أن كل صاحب ورقة نطلب منه توصيات يبدأ بناء التوصيات من أصحاب الأوراق أنفسهم. فوجدنا أن التوصيات في الحقيقة ثرية، وشيء منها يدخل حتى في مستوى صنع السياسات العامة، وهذا بعد في غاية الأهمية للندوة. يعني ليست القضية فقط بتوصيات عامة، وإنما بفضل الله هذا تطور كبير أن نصل إلى مستوى اقتراح السياسات العامة. بدأنا هذا في العام الماضي في توصيات الاقتصاد الرقمي بشكل يسير، لكن في هذا العام ارتفع المستوى الحمد لله بشكل أكثر عمقا،
ويسهم في الرسالة التي نادى بها الجميع، وهو أن يكون لنا مبادرة إيجابية وألا نكون فقط متلقين. فلذلك ارتأينا أن نتروى قليلا في المراجعة والدمج في التوصيات، ولذلك سنؤخرها قليلا إذا أذنتم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحقيقة يعني لابد من شكر الجميع. أولا شكر الحضور على أنهم يعني واصلوا في يومين حافلين، ونعتذر على بعض يعني الأشياء التي حصلت ربما يعني رغم إرادتنا في موضوع عدم إتاحة فرصة كافية للمداخلات، مع حرصنا الشديد حقيقة عليها، لأننا نعلم أننا في وسط حضور ممارس وعلمي ومفكر وكل المستويات، فنريد أن نسمع أيضا كثيرا من الحضور. لكن إذا لم يحصل لنا هذا الاستماع في هذه الجلسات بسبب ضيق الوقت، فكل ما تودون قوله يمكن أن نستلمه منكم بالتواصل بعد الندوة بمختلف أشكال التواصل. وهذا التراكم المعرفي يجب أن يحصل وأن يستمر، ليس فقط في خلال يومي الندوة، بل يجب أن يستمر. ولهذا السبب على سبيل المثال كان الوضع في السابق أن أبحاث الندوة تطبع وتستلم في نفس الندوة، والذين كانوا يحضرون الندوات القديمة كانوا يلحظون هذا. لكن وجدنا أن التواصل والثراء والنقاش يتعمق في أثناء الندوة، فرأينا تأخير طباعة الأوراق، وهذا ما حصل. فنستلم الأوراق وفق سياسة جديدة ونطبع بتمهل من أجل العناية حتى بجودة الطباعة. الأوراق كما كانت تستلم من قبل بأخطائها الإملائية واللغوية وإلى آخره. فالحمد لله حتى مستوى الطباعة تحسن بشكل كبير معنى ومبنى. فكل هذا إن شاء الله من أجل استمرار التطوير يوما بعد يوم وعاما بعد عام. الأمر الأخير أختم بالإعلان، وهذا أمر نعمله أيضا لأول مرة، وهو من التطوير المستمر، بالإعلان عن أمرين للسنوات القادمة. الأمر الأول هو أننا سنبدأ تجربة جديدة في احتضان مجموعة من الباحثين من حول العالم، لا يقل عددهم إن شاء الله عن 10 باحثين في كل عام، بحيث نتكفل بحضورهم للندوة. ولهذا نتمنى خصوصا من الأساتذة من الأكاديميين أن يساعدوننا في وضع معايير من أجل الحضور. فمثلا على سبيل المثال نود أن يكون الحد الأدنى لمن نستضيفه على حساب الندوة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير، لكن هل هو أي ماجستير أو بأي درجة أو نحو ذلك؟ فالأساتذة الأكاديميون سيسعفوننا أكثر في وضع معايير، ونتمنى أن نبدأ التطبيق بإذن الله من الندوة القادمة 44، فكلنا صدور رحبة لتلقي مقترحات دقيقة من أجل الإعلان عن هذه المعايير. سنعلن عنها في موقع البركة بإذن الله، وبناء على التقديم سنختار أفضل 10 إلى 15 باحثا مقدما. وهذه فرصة، لأننا نهتم بالمستقبل، نهتم بصناعة باحثي المستقبل، مفكري المستقبل، ممارسي المستقبل، علماء المستقبل في كل الجوانب. فهذا الأمر الأول، وهذا سيكون مفتوح من جميع دول العالم، لن يقتصر على دولة أو مكان بعينه. والإعلان الثاني هو ليس من السر أن نقول أن موضوعات الندوة محددة لدينا إلى العام بعد القادم بفضل الله، وهذا ما يساعدنا على إجادة التحضير. فالعام القادم لأول مرة يعني نعلن أن في العام القادم موضوع الندوة سيكون مقاصد الشريعة، الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي. وسنتصدى بإذن الله لموضوع مقاصد الشريعة لا تنظيرا فقط، بل أيضا تطبيقا
وولوجا إلى المقاصد الجزئية. وهو موضوع لأنه يحتاج إلى إعداد عميق، وقد بدأ الإعداد له بفضل الله منذ أكثر من عام. نتمنى أيضا أن نسمع اقتراحات، مع أن المحاور الخمسة أو الستة محددة أيضا منذ أكثر من عام، لكن نتمنى أن يكون هذا جزء أكبر من الانفتاح على مجتمع الاقتصاد الإسلامي بأكمله. فإذا كان هناك أي مقترحات لأوراق معينة أو محاور معينة نستطيع أن نتلقاها إلى نهاية الشهر الخامس الميلادي بإذن الله، إذا كان هناك أي مقترحات، لأنه بعدها يعني سيبدأ العمل على أوراق العمل، فلدينا تقريبا شهر ونصف لكي نتلقى منكم. ونعرف أن كوكبة من العلماء والمفكرين بفضل الله موجودين لدينا اليوم في القاعة، ويمكن أن يسهموا إسهاما كبيرا في إثراء الندوات القادمة من خلال تصميم المحتوى الذي سيعمل عليه الباحثون من شتى أنحاء الأرض كما اعتدتم. والحمد لله أولا وآخرا، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلقاكم على خير بإذن الله في مكان آخر قبل أن نلقاكم بإذن الله في المدينة المنورة في العام الماضي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الآن نأخذ بريك للصلاة إن شاء الله عز وجل، وكذلك الاستراحة ثم الصلاة، الأذان بعد 5 دقائق. نلتقي بعد نصف ساعة إن شاء الله عز وجل. ستكون هناك ورشة عمل بعنوان تطور أفكار ونماذج الاستدامة في الاقتصاد المعاصر، يلقيها دكتور عاصف زمان، أستاذ التمويل بجامعة كارديف في المملكة المتحدة. وجزاكم الله خيرا. بسم الله. سكر. بسم الله. تمام. تحب تتكلم شيخنا؟ طيب، بالنسبة للغد أيضا ستكون هناك ورشة عمل بعنوان مدونة الأخلاقيات للمهنيين في مجال التمويل الإسلامي الصادر عن أيوفي، يقدمها سعادة الدكتور وليد حجازي. ستكون غدا الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6، ستكون في غرفة المدينة المنورة في طريق الملك عبد العزيز مقابل المترو. بارك الله فيك.
How much time? Oh, I want to be quick. Huh? Five next. This is too much pressure, guys. And I feel guilty, like, just keeping everyone waiting. It's my fault today. There is like a time delay. You have to point here. Oh, point there. Okay. Okay. Hello. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I have to point there, right? That's fine. Okay. Okay. Thank you. Okay. Salam alaikum. As being the last session of the day, I have no pressure at all, I believe. Okay. So, okay. First of all, basically, I would like to welcome everyone. It has been, obviously, the past 2 days have been like very busy, and all of us have been blessed with a lot of knowledge and information, networking. And I think it is a privilege that we can get from a place like this. Initially, I was asked to develop a workshop, but obviously, basically, we can see the title, basically, workshop is not very apt for basically for the arrangement that we have. So it's going to be like a kind of a mini lecture one way, but if you want to interact with me, definitely that will be an idea. So the idea, the way I think I want to pitch this session is about, basically we have heard a lot of good information. So it will be very counterproductive for me to repeat any one of that information. So I won't, so there will be a lot of stuff which I'll be in this case, like skipping. So the idea was development of sustainable purpose and models of the modern economy. Yes. So at the end of the day, we all had that question, basically, why sustainability? And to be honest, the reason we are talking about sustainability is because others are talking about sustainability, and the others, when I say others, is the conventional side of the world. And the reason they are talking about sustainability because they have made a mess of sustainability. So every time there is a problem, there is an issue of a time lag issue, unfortunately, they start talking about it, they start so I believe sustainability in present time, it is a very reactive approach from the other side of the world, or from the conventional capitalist, basically, minds, in this case, the mindset. But there is a silver lining here. If there was no sustainability issue in the world, and you start talking about maqasid, and you start bringing about our Islamic ethos in there, no one would care about you. But now the topic becomes very apt, because they are in a situation they need a way out. That doesn't matter, whoever can show them a way out, that is going to be basically, in this case, welcomed by the other side. So in my case, the question of sustainability, actually, there is no one set of parameters as far as sustainability is concerned.
sustainability means for different persons, different people, different organization, at different levels, it has different meanings. So it all depends who you are talking to. If I'm talking to Coca-Cola, if I'm talking to Saudi Airline, if I'm talking to anyone else, they have their own measures of sustainability. In your case, in mine, and your case, even with the financial crisis, we said, yes, it came, it went, but it did not impact my life. But actually, that was not true. You are paying incrementally higher prices for the materials or the goods of the things which were not that pricely before the crisis, and now we have to pay a price. There might be an increase in your salary, incremental increase, but that is also a fallacy, because there's no point in increasing my salary when you increase inflation from the other side. Hence, there is a lesson to be taken. If sustainability is not impacting you at the minute, it will impact you if you do not take care of that, because at the end of the day, we are limited in all of those, basically, all of those resources. And for me, I think the word resource means only one thing. You know, if I have the Islamic hat on, for me, the resource is earth. Everything is coming out of the ground from the earth. So as it has been alluded before by my good scholars, that at the end of the day, basically we all need to be responsible in order for us not to be in a situation where basically where we are like depleting the world resources, and then we are like, you know, in this case, like in reactively asking a question, basically, what shall we do? It's like a naughty child. After they've done something wrong, they say, what shall we do? Take me out, or basically like in this case, like bail me out. Sustainability, the whole world has been very naughty, including us, even with our ethos and basically, but unfortunately, before it was their problem, now it becomes everyone's problem. So if sustainability is everyone's problem, so as I said, it has different motives based on personal experience, based on commercial freedom, and then there is the Islamic viewpoint. Now, for me, the Islamic basically side, basically we are treating the Islamic part of solving the problem. It's like finding a doctor after you have made a mess of your medicine or your medical situation. So Islam, in the end, is going to come and like bail us out, and we have to go into different areas and different teachings of Islam, which we were not cognizant about before. We never paid attention to that before, but now somehow it becomes important because we are all in this situation and we need to basically, like, you know, fix the problem. I'm not going to read that. We are talking about maqasid, and we are talking about, so in this case, basically, as far as maqasid is concerned, it is the purpose. The purpose is very, very important that we need to understand. And if we are making a transaction, i.e., is it a financial transaction? Is it a non-financial transaction? Whatever that transaction, either basically on the monetary basis or not monetary basis, the purpose of that transaction needs to be adhered to, and we need to ask the purpose. What am I going basically? What is the reason for me to do this act? For me to eat something? For me to make certain decisions? And I think this is the key, in my opinion, if I don't go any further. If I just contemplate, I and you, if we all contemplate on the purpose of the act before we commit the act, most of us, and this has happened with students, to go and relax and chill out, like, you know, like base 15 jobs or 20 jobs, because they are in debt by that time, because they were spending money without purposely. They, you know, so they were indulging in certain behaviors without thinking, without understanding the purpose. So I believe Islam and maqasid,
the ideology, the methodology. I think, to me, at times we are selectively unconscious and we don't want to think and ask too many purposes, because 99% of the time, if you ask the purpose of your act, out of 10 acts, you might not even need 2 or 3. But if you go and act on anything without understanding the purpose, basically your list will be endless. So I think purpose is very important in this case. And then I think we are all blessed, because in our case, our purpose is to basically serve Allah, number one, in order for us to know the Creator. And then again, coming down to the level of how do we deal with people? How do we behave? How do we act, and all of that? And that moral behavior that we have, it transcends down to the economy. It transcends down basically in working environment, in commercial environment, in manufacturing, and all of that sort of stuff, right? So to us, in order to, I think the first starting point, it is the purpose that we need to understand. From the holistically, we have certain measures that we can utilize in order to achieve sustainability, for example, okay? So we have the notion of zakah and waqf and ethical investing and halal tourism, and green. Now, all of these things are there, but we need to find its right place, its right purpose, its right mobilization in order for this to make a difference. At the minute, our zakat mobilization is it's not very sophisticated, because it goes to very certain specific channels. It doesn't solve bigger problems. Although people are doing more and more charity, but the mobilization or optimization of charity is not in its best way to go back basically and visit. Actually, most of these dimensions that we have, either we have two motives. Either there is a profiting, or basically an end result of gaining some kind of a profit, or we are doing that act because we need to earn hasanat or ajr, or that kind of thing. But at the end of the day, to me, paying zakat becomes an obligation on all of us, because we are privileged, as the professor said in this case yesterday. If we are privileged, so it means Allah has given us, not because just to keep with ourselves, we have to mobilize it in the right channel. And the same thing goes. So now the issue is here. We talk about, for example, like circular economy, and we talk about sustainable consumption and all of that sort of thing. But unfortunately, if you look at the industrial age, all of these problems are industrial age problems. Before that, we used to have very simple life, and as the industrial age, becoming more and more advanced, and we can make more and more things that we don't even need, and and our consumption and our productions and our manufacturing processes, and those processes, they had a different mindset again. Before ethical discussion in the business world, it was only the motive was gaining profit. So when your motive was different, then the end result is not going to be a sustainable environment. So I think it is the purpose that needs to be adhered to and talked about a lot more. And we have seen this value system many times. Basically, a lot of people have talked about the value system here, and they have said, so if you look at the capitalist value system, the capitalist value system is talking about business as an entity. It's talking about business maybe as a society. Okay, so at the end of the day, they are not taking this as a holistic approach. They are just taking these things in their own different like subsets. But basically, what is the motive of a normal business in a normal economic system?
they would say to you that our business is profit maximization. And if you're going to only focus on profit maximization, then the end result is not going to be sustainable. Unfortunately, so this has been the mindset. And this is what we have seen in the West. Unfortunately, they have separated their religion from economic activity. So when you separate these two things, you break the institution of people and families and all of that. So people are not connected together. When people are not connected together, they do not think as an environment. So from the maqasid point of view, okay, from the maqasid point of view, environment cannot be thought about without people. People cannot be thought about without the environment. So the economy, people, and environment, they are intertwined. So basically, the discussions have been taking place about mafasid and maslaha and all of that. This is because our methodology is telling us do not separate these entities. These entities are pretty much entwined together. And if they are not entwined together, then you will have different models that are going to cause the world in terms of either temperature, either pollution, or any other disease that carries with all of that overconsumption. So our society is not generating enough, or it's not basically because the entities, the business model, the ESG model, or any of these drives, they are still believing, in this case, like variables. They are not thinking again as a bigger picture at the end of the day. So if you look at the regenerative driven model, so the economy is embedded, okay, so it cannot be separated. So we must look after that in order for us to have a society, have an environment that is going to be conducive over a period of time. So at the minute, this is the situation, and that is the current situation, and this is where we are at the minute, for example. Okay. So basically, we have transgressed, we have overconsumed, we have, all of this overconsumption has its consequences. Carbon dioxide, natural laws, oxygen. See, even when we are in our tallest building or whatever we're trying to do, unfortunately, as I said to you, Earth is the most important resource Allah has given us. And then on top of the earth, we have the trees. So these two things you cannot ignore, because if you did ignore, if you start cutting Amazon jungles to make your best furniture and all of that, it is a short-term view. Okay, so basically we have to think about these things. Present situation, as we say, so basically we are, because of the industrial age, we are where we are, because technology has progressed further and faster before we could think about how to tame that, technology and how to optimize that, basically. So as far as the greenhouse gases are concerned, the greenhouse gases, so we have different scopes and direct, basically scopes and all of that. So why do we talk about the greenhouse gases? Again, at the end of this, so basically when we become the cause of combustion and when we cause that environmental pollution, there are consequences. And as I said to you, this consequence is not only for the experts. We are going to be impacting basically one way or the other. So as a very below level example, I just told you, during the financial crisis, if you are not impacted directly, but as I said, you are paying for the prices because the price of the goods have gone up, inflation has gone up because of the financial crisis. The same thing has happened. The more CO2 emissions that you have, the weather becomes hotter, and there is a climatic change. There are people, like basically we are in March, and in the UK, it seems almost the winter, even now. This is not a coincidence. This is a result of our actions. And in these countries, the summer are staying as long as possible. The winters are not going enough. So if you are in a climatic situation where, in this case, like summers are longer
or the winters are longer, again, you are paying the price. Again, is going to impact your individual bottom line, because that money that you are paying towards the bills, you know, that is a consequence of carbon, basically emissions, and, you know, the transgression that we have done towards the earth and the way we have done things. So obviously, I'm going to skip on most of the things. So just enjoy some of these basically stats, because it was supposed to be done in a different. So don't forget now, okay? Perhaps this is important. The cheapest form of energy in this world is what? Coal. Coal is the cheapest form of energy. But at the minute, coal is the worst enemy of us, because we can't afford to burn the coal anymore because of. But having said that, it is a natural resource that we have. Okay, it has its purpose, and it was perfectly okay 50 years ago or 100 years ago, but now it's not okay because we are over consuming it. But now it's time for us to develop technology, the byproduct of burning the coal. So if we can capture carbon, then coal becomes a resource again for us. So now this is our duty of innovation and technology. We have to use, not just enjoy the present technology, but to use how can we innovate in terms of capturing the emissions of carbon. If you did that, the world is going to be a much better place. Okay, so basically our research project for the students and all of that, they are happening, and the West is really trying. They have a prototype that they can capture carbon as well, but this kind of thinking is very, very important. It's not about coal is bad, just forget about it, basically go forward. But if Allah has created coal, and it is the most cheapest form of basically like fossil fuel available, but it's not the coal we have a problem. The problem is the carbon dioxide. So if we can capture that, we are going somewhere. Emission by sector, I was going to talk to you about different emission by different sectors, but I'm just moving forward. Some statistics. Industry, transport. See, the transportation has not done badly actually, because, for example, in the UK, most of the public transport is electric. Okay, even the buses are electric. But I have an issue. Those electric buses need batteries. Okay, and where is the battery coming from? And the battery, the chemical composition, I believe is it cobalt? Yes. So that is basically a finite resource as well. So that is a good step. We should appreciate the good, but basically we need to keep thinking, you know, at the end of the day. So just some basically stats because of the time of the hour. So we've got different countries here, China, United States, and different byproducts and waste and all of that. All of these industrial nations, as I said, we cannot tackle climate change or sustainability without understanding the industrial age, because most of the pollution that has been caused, it's by the West, by the way, because they are the ones who are driving technology. And 99% of the time when the financial crisis happens, it happens because of the top brains in Wall Street, not because of people who are not, because at the end of the day, it is like greed driven or basically some of those. So most of these problems are they have been transcended from the developed countries. Okay, so when you give a cheap technology, for example, to India or any other emerging economy, for example, these people are going to utilize it to the best, and then then in this case the problem becomes transported from all the way from America to India, and then we're saying Indians are not controlling the emission gas when the technology was transferred by the West. Okay, so now the Western countries are setting up their bases there, or China or something like that. So I think there is a mindset we need to think about.
but the like greenhouse gases are a problem that we have. Okay, please keep that in mind. So basically, ecological environment, society, inequality, discrimination. So basic, all of these things basic needs to be considered. So we are, as under the Maqasid based methodology, everything is intertwined. We cannot think about the society, the people, or the economics as a separate entity. So we have, again, lots of stats, about the, basically about the like pollution and all of that sort of stuff. And that is not just the end. If I had medical friends, they will tell you the new types of cancer and the strains because of the, because of the emotion, because of the emissions and all of that. It's an issue for the world. Now, as I said, we talked about like, climate, temperature going up, and we are paying for that temperature. There's a consequence that is happening on our pockets as well. So temperature rise is an issue. So the ideal aim is to create energy, basic renewable, the water, basic responsibly, environment pollution. See, anything Allah has given us for free, that is the answer to our problem. We need to respect those resources. I think someone was doing a research, and they said in one street, the amount of people they're using the water for taking a shower is equal to people in certain part of the Africa for a whole month, for the amount of people are spending, time basically in the shower. And even in our tradition as well, when we are making the wudu and we are going from one place to another, the tap is open. So all of those basically habits need to be, I think, rethought about, because at the end of the day, it has an impact. Basically, the water, the energy, the natural resources, pollution as a consequences. So I'm just going to take you forward. So as I was telling you, that any Islamic transaction, for me, the purpose again becomes very important. The purpose. If you are going to do any act and you really do not know the variable of purpose, then you are not thinking of the act. And if you do an act without thinking, there are consequences. You will suffer one way or the other, either by overspending or wasting time, or by over optimization or basically of resources in terms of an organization and all of that. There is going to be a consequence. So basically, I was looking at different organizations. For example, if you have a delivery business, for example, in the West, we have got a concept of car sharing. We say, please, if you're coming to the university, please basically share the car. So not two people are coming in the car, one person is coming. So I believe this car sharing business on a personal level can be expanded. Basically, we have a lot of basic logistic companies, they oversubscribe to their deliveries. So there could be a joint venture between organizations. Okay, we are competitors, but we can use cars for deliveries as a joint venture, for example, in order to get the emissions down, for example. So purpose become very, very important in this case. In this case, like obviously, like we are talking about, in this case, like Human Development Index. At the end of the day, there are ecological footprints from different countries and all of that. So I'm just trying to basically like highlight these, but I can go forward because time is of the essence. This research, you can have a look at it afterwards, but then I just want to, again, I'm bringing the Maqasid area, because anything that is developed, either a model or a practice by an organization, unless you basically rethink the model in the framework of the methodology of the Maqasid, you are not going to benefit from that
in that case, like in frameworks. So basically it's very important. So in this case, basically religiosity and spirituality, plurality. Now, I think I have heard, in fact, in our networking meetings as well, I have heard about ethical organizations, right? And that was quite basic, amusing, music to my ears, I should say. Obviously, halal music, obviously. So basically, I'm saying that if we are talking about ethical organization, but these are organizations which are not human. They are run by people. But if you go to your HR, human resource development or hiring and firing organization, part of the organization, what is their criteria of hiring people these days? Have you thought about that as that? Is it the same Western measure of qualification? I'm talking about the KSA, I call it to people, not the Kingdom of Saudi Arabia, the skills, knowledge, and abilities. KSA, not Kingdom of Saudi Arabia, KSA. So I think until now, we have got new product structuring in Islamic finance and all of that, but we have not developed protocols and measures of how do we hire a person who's not going to, in this case, like disrupt the ESG ethos of the organization. Imagine hiring someone who really does not give or care about your organization. His motive is to earn money, okay? And he's completely disconnected from the reality. So that person, the more people you have like that in your organization might be fulfilling some benchmarking criteria on a form that you are an ESG organization, but unfortunately, it is not going to be beneficial in terms of its true productivity. So HR systems need to be developed. How can Maqasid help us to develop new HR-based recruitment policies? Obviously, we are not looking for highly religious people. We want people who have the value of basically they have some care about other people. Doesn't matter, they don't need to be Muslims, okay? As long as they have that inert responsibility of empathy and sympathy and relationship and all of that. If you can develop those ethos in your recruitment cycle, believe me, you will be far superior ESG compliant than an organization itself, just because it has this license or that license and ISO this and ISO that, and then you get the certificate. But the people who are running it, they are far from all of that. So I think this is where the issue of religiosity comes in, when we want to think about some of the practical applications of maqasid at the end of the day. Self-respect and dignity, there are many different ways that we have seen. A person who does not respect himself, don't expect any respect from him about you. So the same person, the people that we put in our sales, our frontline staff, unfortunately, they are the most unqualified, but they have the degrees and qualification. Now, I have first-hand experience in doing market research, and I've been to an Islamic bank, and I said, I'm interested in Islamic product. He said, that's very good. I said, can you tell me why should I bank with you and not the conventional bank on the side? He said, yeah, because this is Islamic. I said, yes, but at the end of the day, is there any more base value proposition do I have here? So I said, tell me something about your product. He said, that is a leaflet of the company, please take it home. And then I have been to banks and I said, I can't read. I said, well, I don't have anyone at the minute, but ask a friend to read the leaflet. Why should you take our product? So these are the kind of frontline staff who really do not believe in the product. I have interviewed bank managers of Islamic bank who do not have their own bank account in that bank. But so I'm just saying we need to understand, just because we are making the organizational ethics, ESG compliant, the people are very important, very, very important. And this is where the issue comes here. Okay, let's, so those numbers are our SGDs, the one we are talking about these days. So
again into a basically a bracket of SDGs. Basically what, in terms of biosphere, why should we care about biosphere and all of that sort of stuff? Yes, we have to care about the biosphere. At the end of the day, the temperature movement and the hurricanes and all of that, they are coming from there. Like green economic transformation, we have different base human developed index in different parts of the world. Okay. This one. How can we get there? I believe basically Sharia compliance-ness. See, the thinking about Sharia compliantness most of the time, even us professionals, we want to make sure that our paperwork is compliant, which is great because we have basic ulamas and basically Sharia boards to go. But there has to be bigger objective of the Sharia compliant paperwork. There has to be some matrix that if we have a number of Sharia compliance contracts, how is that impacting in the real world? As long as so again, the concept of halal is present, but the concept of tayyib is not prevalent in the market. Okay, it's only focusing on halal. Unfortunately, I could say that our problems are not going to be solved if you only focus on halal. We have to think about tayyib because we are in the sustainability paradigm that the others have made a mess and we have to clear that mess in order to play our part. Now the chicken that I eat does not have to be only halal. It needs to be tayyib, must be free, like grazed and organic and all of that sort of stuff. So we need to know the supply chain of the chicken. So if I'm going to any of these fast food and junk industry, which is fine, again, that's convenient, but tayyib is very important. So if you start focusing on tayyib, first of all, our health will improve immensely. We will become very healthy, we'll become very sharp, and the society will function better. Just focusing on one part of basically Sharia, it can have a problem, and it has. See, the obesity in the Muslim world has gone out because they are only focusing on the one notion of basic halal. So now we need to develop indexes in our organization, even to the policy level. Are our policies are only halal, or there is a tayyib element as well? So it's not just down to like food industry. So there are other elements as well. So that is something basic food for thought for you guys to think about. Society, natural laws, economy, we talked about that. Sustainability, zero waste, regenerative. I'm just going to take you to see, when you innovation, is it ibtikar in Arabic? Ibtikar, yeah. So when you innovate, please don't innovate for the sake of innovation. It must solve not one purpose, but multiple purposes. Okay, so a Muslim innovation is not for the sake of the bottom line. And this is where our brother from Haji Tabungi just talked about basically for value-based intermediation. Everyone knows about value-based intermediation, where we focus on the society, we focus on the prosperity of the product and all of that, and the byproduct of that effort is profit. And I'm talking about lots of profit, but not the prime objective. So the value-based intermediation, profit is a byproduct of the first two focus. But if you only focus on the profit, then it's not value-based intermediation. Because at the end of the day, every motive basically for any business is to have sustainable customers for a longer period of time. They want to stay in the marketplace as long as possible within the competition, and let any other, basically Porter, obviously if Porter has studied Maqasid Sharia, he would not basically scare you to death. But Porter has said to us that there are other people entering in the market anytime. Be careful and be scared. No,
As a Muslim, our risk is written, the risk of my company and myself. As long as I'm adding value in my product and service, doesn't matter, anyone else can come in the market, customer will be loyal to me. And from Islamic point of view, let me just tell you one thing, that Islamic finance, this is a debate very much in the UK, and we talked about that. And unfortunately, the debate is not from the Muslims. It is from the Muslim, not from the Muslim student, because I had the privilege of teaching Islamic finance to only non-Muslims. And I don't get any problem because they come with basically a clean slate, and then you tell them they contemplate and all of that. And for Muslims, we are always asking complicated questions because they do not think that, because they're used to that capitalist market system, they don't see the difference between Islamic and non-Islamic product. And this is where the problem is. But again, thanks to financial crisis, it has shown the difference already. And I've talked about that in the UK many times. During financial crisis, by the way, basically when the banks were in trouble, people were in trouble, and people cannot pay their mortgages, their bank loans and all of that, because this is a conventional mortgage, the bank come basically foreclose for Americans, bankrupt basically people in the UK, for example, because they can do that, because the mortgage did not have partnership based, it was one-way transaction. So I have lived in that house for 20 years, I have decorated and all of that, but now I have to basically go out of the house because that is the right of the bank. On the other hand, Islamic mortgage or Islamic product or any other, I'm not advocating the mortgage, any Islamic contract, doesn't matter if it's a commercial contract, private contract, it offers you two things. Please take that home with you. The only two things an Islamic product offers you is peace of mind and security. And if we could focus on that peace of mind and security, then in this case, like price becomes irrelevant. So our innovation for sustainability has to keep that in mind. Does my product, whatever I'm going to innovate, is it going to offer security and peace of mind for the consumer or not? Otherwise, you're not building peace of mind and security. In fact, you're building headache and insecurity. So this is very important, because all of those things are there, but when you put a maqasid methodology hat, you got to think differently. Otherwise, what is the difference, basically? And now the world is looking for an answer from us, because they have done everything wrong, basically. Okay, so I'm just going to basically skip some of these and just take you to something which I want to. So achieve SDG globally, Sustainable Development Goals, basically size economy, economic opportunity, and mitigate like in global risk. Most of the time, when we are trying to think about sustainability, we want someone to be like drive us towards the sustainability behavior. So we want the policymakers to make policies and laws and regulation and injunction for us to change our habits. It's because we do not know the power of circularity. We do not know that if we can develop systems and processes and basically and supply chain and manufacturing that is basically like recyclable, then the profit and the bottom line goes up. We don't have time, because then normally I do basically a simulation model where I will show you an organization without any the notion of circularity, and then I will start putting the numbers in because they've changed certain parameters. In the end, they're about 32% better off in their bottom line than without, or there is a danger for them to basically lose that market share what they have. So time is an essence here. So as far as the SDGs are concerned, which we have seen it many, many times, project level business case, help align strategies and goals, enhance the reputation. So enhance the reputation of the innovation. Please remember that in mind. If you are thinking, the process of innovation or innovation which is maqasid based innovation does not come after you have developed the product. It must be thought about before you are having that
basic focus group, or you're thinking about embarking on that, okay, or so that innovation or that because Japanese have done it better than anyone else. For example, they've developed kaizens and all of that. So so that so those methodologies they had to be thinking about, because at the end of the day, if we could think about enhanced innovation means the innovation which is going to be beneficial. It will bring manafa. It's going to improve the situation. Basically, your rate of investment is going to be much, much higher, for example. So, so basically, I was playing with some basically simulation, and the numbers are basically startling here. That basically, a lot of initiatives basically they have failed because the effort that has been put into is not thought through, or it's not enough. Basically, we just do sustainability just top line, because at the end of the day, it's not embedded in our systems yet. So basically, why do they fail? The lack of compelling cases for change, 25%. They lack the environment of the resources. See, as an organization, whatever you are, but you are part of this globalization network, okay? So you cannot do isolation. Unless you live on Mars, it's fine. But if you are part of this world, you got to think about your supplier. You got to think about the supply chain. You've got to manage all of that. Otherwise, your ESG or your sustainability is not going to work. There is no point having a tagline of sustainability when, in the process, you have created more problems. For example, China has quite proudly eliminated the first SGD, reduce poverty or hunger, whatever, okay? But in that base, reducing hunger, they have created more pollution by having agricultural systems which are not sustainable. So they do something, and then they make exacerbation of problem somewhere else. So that is not the way to solve a problem. It requires a holistic approach. So I've got some examples there, but which I was going to talk about in different areas. So some examples how sustainability has basically worked in certain areas. Carbon footprint, why carbon is an issue here for us. And there are some good examples, but because those examples are in isolation, unfortunately, the difference on the ground is not as we expect to be, because the economy and the society and the environment is not the one in the capitalist mindset. Even if they're doing an ESG, they have so when you see a multinational corporation going to help out basically a flood area, or they're going to help out, this is their indirect marketing. They have no care about those people. They want to put their banners and basically their label, because they are still within the same mind frame. They are trying to help people out. But our mind frame under the maqasid is not the same. Our objective is not that. So building futures which matters, indoor quality, thermal comfort, daylighting, and all of that, the noise pollution. So all of these are certain parameters where you have to have. I brought loads and loads of examples so that they can see the best practice, but those best practice are done in isolation. Again, we cannot see the basic material, in this case, like trickle over different challenges from housing industry to different area. So there are different frameworks in order to get different models and assessment, framework, because I was hoping if there are any different practitioners so we can have a debate about. So in a nutshell, all I'm going to say here, that sustainability, yes, we have to think about it, because
it is incumbent for us that we cannot say because it's not our fault and they have created this issue, or the capitalist, like, you know, their mindset is, and the MNCs and multinational corporations and all of that. If there is a problem, again, as a Muslim, as a duty, we have to solve the problem rather than going backwards. We have to look forward. And if someone is developing a policy, our policies and procedures should go 10 times forward looking, not suffering from myopia. So our policy should be forward looking and give a world a better place than we are at the minute. So at the minute, I think we need to look at what we have as best practice and see, basically, in this case, measure the purpose of our policy, our product that we are keeping, and see, does it offer peace of mind and security, not just for us, for everyone else. So stop making organizations, buildings, names, like in this case, like goodwills and all of that. Start making individuals ESG compliant, then your organization would be in a much, much better place. That's all I can say. Thank you very much. Thank you. So basically, I'm very grateful for you to be here at this hour. It's always the difficult one for the last one to be here, but I hope that I think we have all enjoyed ourselves. It's been quite instrumental, and we have taken so much information from our scholars. So this is the beginning of our thinking process. So keep thinking and keep collaborating. So inshallah, basically, so we can make the world a better place. Thank you. Thank you very much, Doctor, for this fruitful workshop. Actually, this is the last stage for our day today. Thank you very much for your attendance. Thank you very much for your time. And we hope to see you all, inshallah, in tomorrow's workshop. Otherwise, in next year's symposium, inshallah. For all speakers, the buses are ready on the back door. So you can get into the bus so we can head, inshallah, to the hotel. Thank you very much.